Service for Mr. Vinod, Southern Railway. What a shot. The first set going 9 all. The Abhinan to serve 9 all. The point for Abhinan 10-9. The first set favor of Abhinan 1-0 leading this match. The second set to be the progress now. Welcome to last day of 6th ranking table tennis tournament. Behalf of TNTTA, welcome to you all viewers. Thank you for your supporting. Second set progress for match between Vinod and Abhinan. Second set lead Abhinan 1-0. Second set love all. The point for Abhinan 1 love. Point for Abhinan. Vinod to serve, love 2. Point for Vinod 1-2. Point for Abhinan 3-1. The match between Vinod and Abhinan. Behalf of our TNTTA, that is the last day of tournament 6th table tennis ranking tournament. Abhinan to serve. Point for Abhinan. Vinod to serve 2-4. Abhinan take the points 2-5.
Dear viewers, we are in the pre-quarterfinal of the men in the state ranking, or the men category in the state ranking, 6th state ranking table tennis tournament being conducted by Tamil Nadu Table Tennis Association. We have the players there, pre-quarter finalists. Vinod, former champion, and he is pitted against PB Abhinand. Abhinand has done quite a lot of work in terms of international duty, and he is a very, very experienced guy despite being a very young boy. Vinod, of course, he carries quite a lot of experience, and he's been a professional for quite a long time. He's also turned a coach. He's been handling a dual role as a coach as well as a player. And incidentally, during his late 30s, I would say, or early 40s, it was very commendable on his part to have participated and won the men's singles championship. About a year ago, I still remember the way he carries on with the game is absolutely impeccable. And now we have the third set. The 2 sets up is PB Abhinand, being coached by Zubin of Chennai Achievers. Vinod himself is a coach, and probably he will be guided by some of his colleagues. There's Vinod serving in the third set, and a wonderful push down the forehand line by Vinod gets him a point, and the second serve into the net throws PB Abhinand. The undercut is probably too much, and that takes it love 2 from PB Abhinand. The bounce off the net was slightly ballooning, but Abhinand somehow was able to keep the ball on the table and earns a point for himself, although it hits the edge. Duly apologizes for the inconvenience caused to Vinod. A backhand, top spin from Vinod, just not landing on the table. That makes it 2-all in this third set. 2 sets up is PB Abhinand. PB Abhinand has done international duty. In fact, recently also he had been to some of these CIS countries, and he won some collades there. Probably he is the next in thing in Tamil Nadu table tennis. It's probably on his journey towards representing India perhaps. And tell me who doesn't want to represent India during their initial childhood days. And now Abhinand is just a blossoming player, so to say. I'm sure he'll do phenomenally well and bring lots and lots of laurels to India. There's a little lead call. Abhinand on serve. Fantastic reflexes by Abhinand. Pushed the ball back into the backhand corner, and Vinod did not have an answer to it. So effectively there we are in the pre-quarterfinals of the state ranking tournament, 6th state ranking tournament at ICF Stadium in Ayanavaram in Chennai. The organizers have done a phenomenal job in organizing a brilliant stadium here, absolutely spot on for table tennis, and anybody's legs would be just dangling to go and have a knock on the table as Abhinand prepares for his customary serve. Vinod spots out the less impactful spin on the ball, just marauds it on the forehand corner of Abhinand, who doesn't have an answer. He just goes and picks the ball up and comes back, gets a brilliant service in to ensure that the point is his. 6-all is the score in the third set. Abhinand and Vinod fighting it out in the pre-quarterfinals, the men category. That was a very, very weak serve, the forehand of PB Abhinand. He tells him, look, don't put the ball on the forehand, I'm too strong. That gives a whack on the forehand. And brilliant reflexes by PB Abhinand to ensure that the ball is in play, although he was not in position to really play a shot, and that gives him a point. 8-6 is the score, and that's a lead call. Abhinand trying to do a little bit more in the underspin, and the ball just touches the net and
falls on the other side of the table. Umpire dutifully calls it a let. And there's Vinod brilliantly pushing the ball away from Abhinand. Abhinand, after serving, gets ready for this step around, but then ball goes flashing across on his forehand corner. Vinod has been absolutely brilliant in that, in terms of pushing the ball towards the forehand areas. There's Abhinand really marching towards this, towards the destination, as we would call it, because ரொம்ப அருமையாக ஆடிட்டு இருக்காருன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா 3 செட் பாயிண்ட் 4 செட் பாயிண்ட் லீடோட இருக்காரு. அண்ட் எஃபெக்டிவ்லி இந்த செட் எடுத்துட்டாருனாக்கா ஐ திங்க் ஹி இஸ் டன் வித் த மேட்ச். Brilliant backhand swipe by Vinod, ensuring that he pulls one back. He says, Abhinand, I might be a bit old for you, but then please remember that I am there. We will never know in this game of table tennis. We will never know unless the final nail is absolutely nailed on. You will never know whether you're going to win the match or not. That's the criteria that's been applied. And there, you know, taking a timeout, probably to ensure that he is in this set. 10-9 is the lead for Abhinand. We find Simon, the umpire from Chennai, who is handling this match. It's a very, very critical match. Both the players are absolutely spot on in terms of their, the skills, and the umpire should not get overawed in terms of the star status of what the players are, as he has to dutifully ensure that the rules and regulations are updated. I have with me Feroz, who's on the camera, as well as doing the technical work. He's been assisting us very well. He's been instrumental in organizing for all the replays of all these crucial points. And there's Abhinand getting ready to serve out for the match. And let's see what happens. And there comes the final nail. Absolutely nailed on. Trying his level best to probably get the ball back. He was able to, but then unfortunately that was not enough to get a setback from Abhinand. Abhinand clears his route into the quarterfinals. Brilliant display of table tennis between Vinod as well as PB Abhinand. Abhinand, the youngster, finally prevails, and that's it on table number 1 as we wind up until we get into the next match.
Yes, viewers, now we have the pre-quarter final between Sri Shah and Prabhakaran. There you see the replay, wonderful serve from Prabhakaran, but despite that, the ball has been murdered mercilessly onto the forehand corner of Prabhakaran, and that evinces no response. Wonderful display of table tennis there, just swatting the ball. It's a 1 point upgradation on his score, that sets to 1 in this pre-quarter final. This men pre-quarter final state ranking tournament conducted by TNTTA at ICF Stadium, Ayanavaram, Chennai. This is the 6th state ranking tournament. And what a fantastic turnaround it has been. The prize money of 4 lakhs is up for grabs, along with trophies and certificates, and this is a huge amount considering what it used to be earlier. And in fact, full marks on table tennis used to be earlier. And in fact, full marks on table tennis TNTTA association, the prize money, lot is in stake. And many youngsters would like to, lay their hand trophies and certificates. எல்லாமே அவங்கள வந்து கொஞ்சம் உயர்த்தி விடும் next லெவலுக்கு. When they go on to the national லெவலுக்கு போகும்போது there are a lot of advantages when you go there with some money in your kitty. TNTTA selects the team in a very transparent manner, ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்டா செலக்ட் பண்றாங்க. இந்த process அது மாதிரி இருக்கு. என்ன ரீசன்னாக்கா நீங்க வந்து செலக்ட் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. As per the state ranking points earned, ஒரு state ranking tournament நடக்கும்போதும் ஒரு இந்த பாயிண்ட் என்ன ஸ்டேட்டஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வெளிப்படையா சொல்லிடுறாங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி the player will know எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் நம்ம மஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம வந்து தகுதி பெறுவோமா இல்லையா, தேருமா தேராதா, whether we will be able to qualify for selection or not, the player himself will know, and that will ensure that there is absolute transparency in terms of selecting the team. And there we are back in the game. Prabhakar and Sri Sai fighting it out in the pre-quarter finals. There's a service from Prabhakar really causing a lot of worry to Sri Sai, as not able to really understand the amount of underspin the ball carries, pushes it into the net. There's a high toss serve from Sri Sai. The service return and the third ball, that has always been a problem for many of the players, and so has it been in this point as well. As we saw Sri Sai but unfortunately the ball ballooned, and what a good rally that was. Prabhakaran pushing the ball both on the forehand and rendu flanks, beautiful RR. So Sri Sai was not up to the task of defending that ball back into the board. That's a very good serve from Prabhakar. He earns him another point. 10-3 is a lead now, and all Prabhakar needs is a point to really wind up this match, and so does he do it in style, as Prabhakaran qualifies to the quarterfinals, beats Sri Sai 11-3 in the 4th set, and wins it 3-1 in this pre-quarter final of the men's category in the 6th state ranking tournament being held at ICF Ayanavaram. Viewers, a lot and more information on TNTTA. The state championship will happen again, I think, the same auditorium. Nikki prize distribution irukku. Everybody, all people from the TD fraternity are welcome to participate in the prize distribution. Nammaloda our own Amal Raj, the Arjuna awardee, former national champion, is going to has consented to come over and be the chief guest for the prize distribution today, and it will be a nice honor to him as well to show up in as a group, the TD fraternity. I'm sure that all the prize winners will be eager to receive the award from a person of Amal Raj's caliber. That is point number 1. And point number 2, the Tamil Nadu Table Tennis Association organized a league
will commence from October 29th, again at ICF Stadium. A lot of sports event in terms of table tennis is coming up, where the total prize money is close to about 5.1 lakhs up for grabs. 4 division இருக்கு, elite, open, sub juniors and corporate. 4 division பட போறாங்க. And of course, yes, all the TT fraternity people will be informed. இதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ண போறாங்க, எப்படி நடத்த போறாங்க எல்லாமே இருக்கு. அதுக்கு அப்புறமா TTSL league அது ஒரு ஸ்டார்ட் ஆகுது. So effective a lot of table tennis coming up for all the TT lovers and professional players who are willing to go up. We'll take a small break here and we'll jump into another game very shortly. Welcome viewers, we have the next pre-quarter final which is being played between Sachin Hemant and Karthikeyan. Table number 2 the first 2 point has been won by Sachin Hemant. Fantastic response by Karthikeyan. Romba arumya ulla thalli vittaru ball for backhand block அப்படினு சொல்வாங்க. பிளாக்ல வந்து ரொம்ப அருமையான வேலைகள்லாம் லீலைகள்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத கார்த்திகேயன் காமிக்கிறாரு. பேசிக்கலி ஃபோர் ஹேண்ட் லூப் அடிக்கும்போது ஒரு எதிர்பார்ப்போட அடிப்பாங்க, பால் வந்து பலூன் ஆகும்னு சொல்லிட்டு. பட் பிளாக் ஆகிட்டு உள்ளே வரும்போது அதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். மைண்ட் வந்து வாண்டர் பண்ண விடக்கூடாது. எல்லாத்தையுமே அப்படி ஐம்புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு பாலையே பார்த்துட்டு இருக்கணும்னு தான் எல்லா கோச்சஸும் சொல்லுவாங்க. whenever they send their wards for matches. And here is
Sachin Hemant trying to push the ball back into the body of Karthikeyan, but Karthikeyan solraru body la push panna konja naund aadiduven appdin solittu beautiful or exhibition of very good table tennis pathina top spin, brilliant top spin in terms of arresting the feedback from Hemant. That was amazing stuff by Hemant. Sachin Hemant romba arumaiya avaroda height advantage use pannittu nalla wide corner thalla paakறாரு தள்ளிட்டாரு. And of course, yes, Karthikeyan got that point. Now it is 6-3 in favor of Karthikeyan. 7-3 ஆயிடுது. Effectively Hemant probably might have to slow down the game a bit because Karthikeyan வேகமா ஆனா thank you னு சொல்லிடுவாரு. Of course, yes, that is exactly what he did. He slowed down the pace of the ball, pushed it towards the backhand. Weak return வரும்போது பலாரம் ஒரு அரை அரைஞ்சிட்டாரு on the forehand corner of Karthikeyan. Effectively 7-4. Karthikeyan serves. This is the first set of the pre-quarter final. The men's category in the 6th state ranking tournament being held at ICF Stadium. அருமையான ஒரு environmentல விளையாடிட்டு இருக்காங்க. The ideal place where you can really show off your skills அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். Service point விட்டுட்டாரு. Of course, service return point திருப்பி கொடுத்துட்டாரு. Karthikeyan 8-6 is the lead. First set எல்லாமே best of 5s, semi-finals probably best of 7s. Karthikeyan on the backhand serve அருமையா தள்ளி விட்டாரு. Oh, the practice has really helped him a lot. Sachin Hemant ரொம்ப அருமையான blocking capabilities வச்சிருக்காரு. He is also able to kill the ball. So that is the the sense that he brings to the table while playing. Brilliant serve, short serve, netoda pottaru Karthikeyan. Hemant push pannadhukku try pannaru, but unfortunately the ball gets struck into the net. Movement konjam issue ah irukku. Sachin Hemantku ball vandu forehand corner la tallum podu oru vaatiyum கையை மட்டும் நீட்டுறாரு, கால் நகர மாட்டேங்கிறது. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி அதே மாதிரி ஒரு 2-3 பாயிண்ட் விட்டார் இப்போ பார்த்தோம்னா. And that is quickly moved, but unfortunately our forehand light touch was not good enough to take the ball over the net. And that was a wonderful block chop, அப்படிம்பாங்க, block chop. And Karthikeyan wins the first set 11-8 in this pre-quarter final of the men's category. எல்லா கேட்டகரிஸ்க்கும் because men உடைய pre-quarter finals தான் பார்த்துன்னு இருக்கோம். And we have a lot of table tennis also coming up, dear viewers. இப்போ next in the state ranking, 6th state ranking முடிந்த பிறகு we have the 7th state win பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் double the points. Win பண்ணா ஜென்ரலாக நார்மல் ஸ்டேட் ரேங்கிங்கில் வின் பண்ணால் you get 80 points for the winner, 60 for the runner-up, 40 for the semi-finalists, and 20-20 for the quarter-finalists, 10-10 for the pre-quarter-finalists. In the Mari build-up of point system, at the end of the state ranking, ஒரு state ranking முடியும் போதும் this is published. So effectively ஒவ்வொரு பிளேயருக்கும் தெரியும் நம்ம எவ்வளோ பாயிண்டில் இருக்கோம், எங்கே ஸ்டேட்டஸில் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. There is no room for any sort of ஒரு doubt or இதுவே ஒன்றுமே கிடையாது. ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் முடிஞ்ச உடனே ஸ்டேட் ரேங்கிங் என்ன ஆகும்னாக்கா ஸ்டேட் சாம்பியன்ஷிப். அந்த ஸ்டேட் சாம்பியன்ஷிப்பில் வந்து எல்லாமே டபுள் த பாயிண்ட்ஸ். ஸோ எஃபெக்டிவ்லி வின்னர் வில் கெட் 160 பாயிண்ட்ஸ், ரன்னர் அப் வில் கெட் 80, semi-finalists will get 40, and in fact double of what they get on the ranking tournaments. And that definitely is a boon அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ஒரு சிலவங்க கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும்போது ஸ்டேட் ரேங்கிங் சாம்பியன்ஷிப்பில் டகாலில் வின் பண்ணிட்டாங்கனாக்கா அது அப்படியே அள்ளிடலாம் 160 பாயிண்ட்டு. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி தட் வில் ஆல்சோ புஷ் தம் த டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் டேலி. இதெல்லாமே எல்லாருக்குமே தெரியும், தெரியாதது இல்லை. பட் தென் த சிஸ்டம் இஸ் அகெயின் retold here so that everybody understands that okay, this is a system. Whenever there is absolute coverage of all these systems and rules, everybody gets to know about it, and that is what TNTTA is trying to do, absolutely being very transparent
in terms of making the people understand, those who belong to the TT fraternity, not only the players, coaches, parents, and all officials, so that the TNTTA system is very, very clear and transparent. That is one thing which has been appreciated by almost everybody who is associated with the TNTTA here. And now we are into the pre-quarter finals. Rendavathu match paathunukom, Karthikeyan easily wins against Sachin Hemant 11-1. Paathom நம்ம பாத்துதான் இருக்கோம். The game had not much to be told. Karthikeyan was totally in control of that game. Effectively, he gets into the lead 2-0 in this best of fives. Semi-finals வரைக்கும் எல்லாமே best of fives. அதுக்கப்புறமா best of sevens. அதில் எஃபெக்டிவாக வின் பண்ணுறதுக்கு ஈவன் ஒரு 2 செட்ஸ் விட்டால் கூட உங்களுக்கு திரும்பி வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. பெஸ்ட் ஆஃப் ஃபைவ்ஸில் ரிலேட்டிவ்லி கொஞ்சம் கம்மி. There's Karthikeyan on the prowl nu sollalam. He is literally taking the match away from Sachin Hemant. Sachin Hemant or his service background, when Karthikeyan tries to dismiss it, but unfortunately the ball hits the net, and 1-all it is to Karthikeyan to serve. Wonderful block by Sachin. கொஞ்சம் காம் அமைதியாக பிளாக் பண்ணார், ரொம்ப அலட்டிக்கல. Karthikeyan was too hasty in terms of pushing it back, got it into the net. Of course, yes, ரொம்ப strong service இருக்கிறதுனால he is able to bring back all the lost points and then make it evens, which is very important. Sachin இருந்தார், பால் வந்தோன்னா டபார் அப்படின்னு ஒரு அமுக்கு. That's what it's more about, the quickness in which by which you will be able to push the ball back, taking the ball away from the opponent. அதெல்லாம் தான் இந்த சாமர்த்தியம், ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் பண்ண தான் பாயிண்ட்ஸ் ஒன்றுன்னா அங்கேயும் இங்கேயும் கிடைக்கும். பிகாஸ் மண்டேனா அப்படியே விளையாடிட்டே இருந்தாக்கா, நவ் இட்ஸ் ஆல் இம்ப்ரவைசேஷன் அட் இட்ஸ் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இப்போல்லாம் டேபிள் டென்னிஸ் வந்து மோர் ஆஃப் வாட்ச் கேம் கிடையாது. எவ்ரி திங் இஸ் அக்ரெஷன் பேஸ்ட். the person who opens up, who is able to, who is willing to take risks and then execute whatever he has learnt in practice sessions, அவங்கெல்லாம் வின் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே ஆகிட்டுருக்கு. Will Sachin be able to restore one set? பார்க்குறோம். Of course, yes, he gets a very fortunate point. Karthikeyan ஓசின்னு சொல்ல முடியாது, cannot say fluke, because the ball was good enough to be touching the top of the net. So effectively that is a very well earned point ன்னு தான் சொல்லணும். Brilliant attempt by Karthikeyan to block it, but unfortunately the ball sped away. Fantastic control over the forehand top spins vechirukkaru Karthikeyan. He is able to push the ball in both the flanks, which gives him quite a lot of advantage over the others. So that is where Karthikeyan also has been a former champion, state champion. In the year state ranking clear win பண்ணிருக்காரு. So which effectively gives him that much of confidence. Ballooning return போட்டாரு. Sachin Tendulkar is not Sachin Tendulkar மாதிரியே ஆடுறாரு Sachin. Hemant Sachin is not one who is going to miss out all these opportunities. Karthikeyan slow and steadily is getting to the destination. அது வந்து now Hemant has started realizing there is no point, சும்மா தள்ளிட்டு இருந்தா ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகாது, we have to try something different ன்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுறாரு. But unfortunately that is not the case to be, as what a wonderful brilliant show by Karthikeyan, defeating Sachin Hemant in 3 straight sets, and marches into the quarter final. There we have the referee from Dindigul. எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லேருந்தும் வந்திருக்காங்க. ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க TNTTA. எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லேருந்தும் வந்து அம்பையரிங், பிளேயர்ஸ், அஃபீஷியல்ஸ் எல்லாமே இங்கே குழுமி இருக்காங்க. ICF ஸ்டேடியமில் ரொம்ப பிரமாதமாக நடந்துகிட்ருக்கு. 6th state ranking tournament being held at ICF Stadium. And this is C.N. Sridhar signing off for a moment, and we'll be back with the next match as early as possible.
Welcome back, viewers. We are pre-quarter final match again between Nithin Thiruvengadam and Navneet Kuti. Former state champions and it is 2 sets to love. Lead Nithin Thiruvengadam. Backhand slash try but unfortunately the ball ballooned out and now Thiruvengadam is down 4 points to 6 against Navneet Kuti. The third set, two set at the pocket net call. Navneet Kuti being trained at Raman High Performance Table Tennis Academy, and of course Nithin Thiruvengadam, he runs his own. He is also getting into coaching, I heard. I do not know whether he is full time into it, but then he, as a player, is also donning 2 colors, one as a coach and the other as a player. Opportunities, all former state champions, they know how they have become champions and they know how to carry the game through to the next level. So they will be of great help to many of the budding players in Solua. Fantastic setup here. ICF Stadium. Navneet Kuti is leading 7-5 the third set. Wonderful backhand swipe, and Nithin was there, trying to really block it, and fantastic result finally, as Navneet Kuti was not able to control his forehand drive down the middle. So effectively Navneet Kuti serving 7-6 reverse pendulum potter, and he set up beautiful. Of course, Nithin Thiruvengadam is not somebody who will be cowed down by all these things. He is also marching towards his next monumental destination of getting yet another championship. Many times championship doubt. We are watching a very fantastic match between Nithin Thiruvengadam and Navneet Kuti. Pre-quarter finals, the men's category. We got view fraternity related people. Of course, yes, there has been quite a lot of attempts by Tamil Nadu Table Tennis Association to bring this game into each and everybody's household. That's the objective, so that everybody gets to know as to how things pan out. There we see Nithin Thiruvengadam has gained the lead now, 9-8, and Navneet Kuti, ideal time to take a time out. And time out generally எப்படினாக்கா ஒரு நிமிஷம் கொடுப்பாங்க. Whoever wants a time out, they can take a 1-minute time out, probably to go and reassess their faults, vulnerabilities, opponent, strong points, opponents, sequence, identify panni, regroup panni, points bring back come back try பண்றாங்க. அதுக்காக 1 minute கொடுத்திருக்காங்க. 1 minute முடிஞ்ச உடனே referee time both the players will have to report on the table irrespective of whatever they are doing. So these are all some of the discipline that has been inculcated into this game. Rules and regulations set பண்ணும்போது இது மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. Nithin is leading 9-8 in the third set. Navneet Kuti திரும்பி வர முடியுமா? Will he be able to hold on to this set and then take it to the fourth set? We'll have to see, as he is on serve now. Serve பண்றாரு பாருங்க, beautiful reverse pendulum serve, ensuring that Nithin Thiruvengadam doesn't get on top of it. 9-all. The third set is evenly poised at 9-all. Nithin Thiruvengadam enna panna poraru? Backhand serve he has preferred. Light backhand serve. அவ்வளவா ஸ்பின் இல்லை, கட் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, வெறும் சொத்த சர்வ். நவநீத் அதுதான் மண்டையில் அடிச்சுக்கிறாரு. இந்த மாதிரி தப்பாக விளையாட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்து முடிஞ்ச உடனே ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட் தான் உங்களுக்கு டைமு.
Similar service prefer பண்ணிருக்காரு and ball kisses the net and goes out 10 all. Navneet Kuti has been able to really bring it to deuce 10 all. 2 point gapல win பண்ணோம். எல்லாருக்குமே தெரியும் தெரியாது இல்ல 2 point gap இருக்கணும் after 10 all. Navneet Kuti has got slight அப்படி மூச்சு விடுறதுக்கு டைம் கிடைச்சிருக்கு. He tried to go on for a wild drive but unfortunately ball ballooning off out of the table. Effectively 11-10 is what Nithin Thiruvengidam is leading. Now idea பண்றாரு என்ன பண்ணலாம் backhand திருப்பியும் is preferring the backhand serve, short serve போட்டு set பண்ணிக்கிறாரு but unfortunately the ball was not good enough for a wild drive சொல்லுவேன், ensuring that Navneet Kuti is back on this particular set. At least he is getting a respite, but unfortunate that he had to give a point away on the net ball on the ball net kiss பண்ணிட்டு அப்படியே லைட்டா on the side of Navneet Kuti விழுந்தது. போய் ட்ரை பண்ணாரு but of course he couldn't do it. reverse pendulum ட்ரை பண்ணாரு திருவேங்கடம் but Nithin Thiruvengidam நிறைய ட்ரை பண்ண lot of experience, நல்ல rich experience கொண்டு வராரு Nithin Thiruvengidam. அவரும் ஷாமினி அவங்க ரெண்டு பேரும் former champions. Of course, yes, Shamini is a national champion. ஏன் ஷாமினியை பற்றி மென்ஷன் பண்ணுறேன்னாக்கா ஷாமினி is Nithin Thiruvengidam's wife. ஸோ அதனால தான் இந்த நேரத்தில் தருணத்தில் மென்ஷன் பண்ணுறேன். நிறைய யாருக்கும் தெரியாது இல்லை, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான். பட் ஜஸ்ட் அ ரீகால், ஒரு சாம்பியன் மெட்டீரியல், சாம்பியன் கப்புள் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். பெருமையாகவும் இருக்கும், அவங்க அப்பாவுக்கும் ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும். ஆல் பீப்புள் who are concerned with them will be very happy and proud. Pulling it back. Brilliant way of attacking சொல்லுவேன். ஏன்னா he wanted Navneet Kuti open பண்ண he just opened, ensured that Navneet Kuti opened, and once he opened he did not give him space, cramped him for space and ensured that he played on his backhand, put it into the net. Navneet Kuti. Now it's 14-13 in favor of Navneet Kuti. அருமையா ஆடிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே. nobody wants to give up. யாருக்கு விட்டு கொடுக்கணும்னு மனசு வரும். இதுவும் ரொம்ப competition, high intensity competition வேற. Brilliant top spin drive on the forehand by Nithin Thiruvengidam ensures that Navneet Kuti blocks it into the net. That is a very very crucial point for Nithin Thiruvengidam. 14 all serve பண்ணிருக்காரு Navneet Kuti. பாயிண்ட் லீட்ல போக முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி. Fantastic top spin போட்டு தள்ளி விட்டாரு, which was not Navneet's time to really block it. Of course, yes, time out எடுத்திருக்காரு. Nithin Thiruvengidam, very experienced player, taking the time out at the right moment. எடுத்து டவல்லாம் தொடச்சுட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு மனசுக்குள்ளேயே யோசிச்சு நவநீத் குட்டியை இதுக்கு மேலே விட்டோம்னாக்கா அவர் உள்ள பூந்ததுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற சமாச்சாரம் தெரியும். டேபிள் டென்னிஸ் இஸ் a very mysterious game. If you give an iota of space, our opponent will start riding on you, and you might also have to face the ignominy of losing this game அப்படின்னு சொல்லலாம். Effectively இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு தான் வராரு. Nithin Thiruvengidam leading 15-14 in this third set, already up 2 sets. Navneet Kuti என்ன பண்ண போறாரு அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம். How is he going to reframe himself and how is he going to really attack this point? இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் Navneet Kuttiக்கு. Yes, umpire calls a time. Both the players are back on the table. Nithin Thiruvengidam என்ன ட்ரை பண்ண வராரு? பேக் ஹேண்ட் சர்வீஸ் ட்ரை பண்ண போறாரா? ரிவர்ஸ் பெண்டுலம் ட்ரை பண்ண போறாரா? என்னங்கிறத பார்ப்போம். எஃபெக்டிவ்லி பால் வந்து தண்ணியே இல்லாம விளையாடணும்னு பார்க்குறாரு. பேக் ஹேண்ட் தான் ட்ரை பண்ணாரு. திஸ் டைம் அந்த பேக் ஹேண்ட்
portion of Navneet Kutti, brilliant movement, step around, funny, fantastic. He gave all what he could have, and then drive on the forehand. Nitin Tiruvengidam was not up to the task of returning it, ensuring that Navneet Kutti evens on the third set. Navneet Kutti with the serve. Wonderful serve. Reverse pendulum is again giving quite a lot of frustration to Nitin Tiruvengidam. In and out, day in and day out, all practice pannirpaanga. In mari serve just to keep it intact, and then ensuring that the ball gives some sort of wonderful. Nitin Tiruvengidam is not somebody who is going to give it up. 16 all, third set, and can it be more interesting than this? Wonderful comeback by Navneet, because he was not at all in the frame, but unfortunately Nitin Tiruvengidam 2-3 points எல்லாம் work out ஆகல. மனசுக்குள்ளேயே பேசிக்கிறாரு, இந்த மாதிரி பிளாக் பண்ணோம், இந்த மாதிரி வந்தா இந்த மாதிரி பிளாக் பண்ணோம், இந்த மாதிரி வந்தா அடிச்சு நொறுக்கணும், எல்லாம் பிளான் பண்ணிருக்காங்க. சீக்வென்சிங் எப்படி பண்ணணும், there is Navneet Kutti கொஞ்சம் அவசரப்பட்டாரு. He was ready for that shot, but unfortunately the ball ballooned outside and was pushed out. So effectively that gives a little an iota of chance for Nitin Tiruvengidam to seal this match. Absolutely not to be. Nitin Tiruvengidam again trying to place the ball on the forehand corner, but unfortunately forehand corner board la barthukku ball velila poiduthe. That gives yet another opportunity for Navneet Kutti to reestablish this point and probably get to the next set. இந்த செட்டை பிடிப்பாரா மாட்டாரா அப்படிங்கிறது ரொம்ப எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் தான் கொடுக்குறது. நவ்னீத் குட்டிக்கு மட்டும் இல்லை, அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருக்காங்க, நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. லாட் ஆஃப் வியூவர்ஸ், நாட் ஒன்லி த்ரூ திஸ் மீடியா பட் ஆல்சோ டைரக்டாகவும் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. திஸ் இஸ் எவின்ஸ்ட் லாட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லணும். Now Nitin Tiruvengidam, whether he is going to take it to the fourth set, it's going to be oh no, it is not so. So fantastic opportunity போட்டுருக்காரு. So effectively Navneet Kutti is trying his level best to be back on the. So I'm absolutely apologize. That was not Nitin Tiruvengidam who I was mentioning. It is Anand Raj who is playing against Navneet Kutti. I beg your pardon. I'm wrong in calculating the name of the person because I was not really understanding the difference between Nitin Tiruvengidam and Anand Raj. I'm very sorry about it. And now Anand Raj really getting on top of that point and getting 19. Now this is as good as playing the fourth game in the single game. 19-18 la ninnundirukkaru. Anand Raj, will he be able to really pull it off? Only 1 point separates Anand Raj from really closing the game. Again the problem was on the drive. Alla drive pannadhukku try la pannaru, but unfortunately the ball kisses the net and then goes out. That makes it evens again. 19 all in this third set. Vadda maatendra Navneet Kutti. Anand Rajun try panni maximum eppadi ella iழுthun polan paathendukaru. But of course yes, seekram mudikiron paakறாரு, ஒருத்தர் முடிக்கணும் பார்க்கறாரு, ஒருத்தர் இழுத்துன் போணும் பார்க்கறாரு. Of course yes, a brilliant backhand drive from Navneet Kutti ensures that a point is gotten. 20-19 இந்த மாதிரி ஜென்ரலா நம்ம அந்த காலத்துல விளையாடும்போது 21 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும்போது 20 எல்லாம் வரும். பட் 11 பாயிண்ட்ஸ்ல 20-19 is the third set score. பார்க்கிறதுக்கே ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு. Anand Raj is wonderful. Again he mixes up the slower and the top spin, slower ball in the top spin. Evens 20 all in the third set. ரெண்டு பேருக்கும் கால் அப்படியே நடுங்கிட்டே இருக்கு. பட் of course yes, they are champions. கால் நடுக்கத்தை அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஐம்புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி மேட்ச்சில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது தான் அவங்களுடைய டோட்டல் வேலையாக இருக்குது. ஆஸ் ஆஃப் நவ், as Navneet Kutti reverse pendulum
Wonderful placement by Anandraj. பொறுமையா வெயிட் பண்ணி பால் வந்து நெட்ல கிழிச்சுன்னு வந்தாலும் but at the end Anandraj was not you know unfazed அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. He was totally up to it. Beautiful தள்ளி 21-20. Now 21-20 அப்படின்னு வந்த உடனே இமீடியட்டாக ரெஃபரி 1-0 அப்படின்னு ஆகிட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் தி கஸ்டம். 20 மேலே வந்துச்சுனாக்கா இமீடியட்லி யூ வில். Wonderful game, and that ultimately had to end with Anandraj winning the match. Navneet Kutty gave all what he could. Standing ovation both the players get in terms of the match play quality. Anandraj wins 3 sets to love, 22-20. What a score that has been. We'll take a small break and we'll get back once the next match is announced.
Viewers, we are in ICF Stadium in Chennai, where the 6th state ranking tournament நடந்துருக்கு. Totally 7 state ranking tournaments நடக்கும் plus 1 state championship. 7 state ranking tournaments நடந்து ஒரு state ranking tournamentsல முடிவிலையும் points exhibit பண்ணுவாங்க. Win பண்றவங்களுக்கு 80 பாயிண்ட், runner up will get 60, semi-finalists will get 40 each, quarter-finalists will get 25 each, and pre-quarter finalists will get 10 points. So this is the system for all the state ranking tournaments, and at the end of the ranking tournament there will be a state championship which will carry double the points. So that means winner will get 160, runner-up will get 120, semi-finalists will get 80 each, quarter-finalists will get 50 each, and pre-quarter finalists will get 10 each. So என்ன ஆகுதுனாக்கா ultimately after the state championship எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் அக்யூமுலேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பிளேயருன்னு பார்த்து அவங்களே மனக்கணக்கு போட்டு they will know where they stand. So purely based on the point system, selection of this Tamil Nadu team to represent Tamil Nadu in the nationals will happen. So there is no intervention, manual intervention உண்மை கிடையாது. Everything is point based, everything is system based. So there is a lot of initiatives which have been taken by Tamil Nadu Table Tennis Association in order to bring out quite a lot of transparency in terms of understanding how a player gets selected. So there is no whims and fancies here which can be brought into play. Everything is performance based, and not only that, Tamil Nadu Table Tennis Association has announced a total prize money of 4 lakhs that is up for grabs with various categories, and I am sure this prize money will go up in future. They effectively evincing lot of interest from all quarters of table tennis enthusiasts, players, professionals and participants. This is something which is very phenomenal, which we have seen. Tamil Nadu Table Tennis Association has literally brought in all the good practices to ensure that Tamil Nadu is there as a front runner in terms of table tennis and contributes to the country in terms of producing quite a lot of brilliant and qualitative players. So these are all things which have to be taken into consideration as well as understood in the proper sense to ensure that the entire TT fraternity keeps supporting TNTTA for all its good practices and the procedures that it follows. We will quickly get into a game as we are getting ready with the corporate and the veteran activity that is slowly starting on this final day at ICF Stadium, Mayanapuram. Evening, all TT enthusiasts, you are informed that Amal Raj, former national champion, and Arjuna Avadi will be has consented to come over and distribute prizes and be the chief guest. We'll take a short break and we'll be back very soon.
Dear viewers, we are back in the first set of the quarterfinals between Prayesh and Prabhakar. ரொம்ப அருமையான quarterfinals இது. இதில் யார் வின் பண்ண போகிறாங்க, யார் நெக்ஸ்ட் செமிஃபைனல்ஸ்க்கு போக போகிறாங்கங்கிறத நிர்ணயிக்கிறது இது. Quarterfinals between Prayesh and Prabhakar. Let's call. Prabhakar is leading 5 points to 4 the first set. Prabhakar leading 6 points to 4 in the first set. Backhand swipe அடிக்கிறாரு, but unfortunately the ball just missing the table. 7-4 is Prabhakar's lead now. கொஞ்சம் மெல்லமாக அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாரு. இந்த பர்டிகுலர் லெவல்லலாம் இப்போ லீடை விட்டுட்டோம்னாக்கா அதுக்கப்புறமா லீடை அது மெல்லமாக மெயின்டைன் பண்ணி எப்படி போகணும் அப்படிங்கிறது இவங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேயர்ஸ்க்கு தெரியும். ஸோ எஃபெக்டிவ்லி இங்கே நம்ம பிரேயர்ஸோட ஆட்டம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சும்மா நம்ம சைனாவில் ஜூஸின் விளையாடுற மாதிரியே இருக்குது. அண்ட் ரொம்ப பிரமாதமாக நேஷ்னல் சாம்பியன் இருந்திருக்காரு அவருடைய ஏஜ் கேட்டகரியில். பிரபாகர் ஆல்சோ ஹஸ் பீன் ஸ்டேட் சாம்பியன் அர்லியர். பிரேயர்ஸும் ஸ்டேட் சாம்பியனாக இருந்திருக்காரு. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி இவங்க எல்லாமே சாம்பியன் மெட்டீரியல், அதில் வந்து சந்தேகத்துக்கு இடமே இல்லை. தே டூயிங் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அப்கிரேடிங் தேர் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும். ஏன்னா விளையாட தெரிஞ்சால் மட்டும் போகாது, ஸ்கில்ஸையும் அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். And there is Prayesh 5-8 சர்வ் பண்ணுறாரு ஃபர்ஸ்ட் செட்டில். பியூட்டிஃபுல்லாக மேன்யூவர் பண்ணுறாரு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் ஹேண்டில் போடுறாரு, அப்புறம் பேக் ஹேண்டில் தள்ளி விடுறாரு. ஸோ தே ஆர் குட் இன் போத். யூ ஹேவ் டு பி குட் இன் போத் த ஃப்ளாங்க்ஸ் அப்படிங்கிறது டைம் அண்ட் அகெயின் ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் டெஸ்பைட் தட் நிறைய மிஸ்ஸஸ் வர்றது வாய்ப்புகள் இருக்குது. எல்லாமே இந்த கேம், தேர் ஆல் இந்த கேம்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் ரிவர்ஸ் பெண்டுலம் லைட்டாக அப்படி ஒன் சைடு போடுறாரு பிரபாகர். ஃபோர் ஹேண்ட் டிரைவ் அடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு. பால் எட்ஜ் அண்ட் தென் அவுட் ஆஃப் த பிளே ஏரியாவே போயிட்டு. அஃப்கோர்ஸ் நம்ம டிஸ்பிளேயில் பார்க்கும்போது இந்த பால் மூவ்மெண்ட் வில் பி வெரி ஸ்லோ, பட் லைவாக பார்க்கும்போது நாங்கள் பார்க்கும்போது பால் ட்ராவல்ஸ் அட் வெரி ஹை ஸ்பீடு. அந்த ஸ்பீடில் வந்து நம்ம பால் பேட் டு பால் போடுறதே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் ஃபார் நியூ ஆன்லுக்கர்ஸ். விளையாட தெரியாதவங்களுக்கெல்லாம் அது மாதிரி இருக்கலாம். எப்படி இட் இஸ் அமேசிங் as to how this game is played அப்படிங்கிறதும் ஒரு தாட் ப்ராசஸில் வரலாம். Prayesh is now serving 8 all கொண்டாட்டாரு. இதுதான் சாம்பியன்ஷிப் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வெரி வெரி வெல் பிளேட். ஷார்ட் ரேலியாக இருந்தால் கூட lot of thought has gone into it, lot of sequencing has gone into it. 9-8 is a lead. Prayesh leading 9-8, serving to Prabhakar. லெட் கால். பால் அந்த சைட்லேருந்து பக்கத்து டேபிள்ஸ்லேருந்து வரும்போதெல்லாம் அம்பையர் லெட் கால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பால் ஹிட்ஸ் த நெட் அண்ட் தென் கோஸ் அவுட். 9 all is a score. Prabhakar serve. First set, best of 5, quarter final of the men category in the state ranking, 6th state ranking tournament being held at ICF Stadium, Ayanapuram, Chennai. We see wonderful matches, very very qualitative matches. Quarter finals, semi-finals எல்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் மேட்சஸ் எல்லாம். பிகாஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் தட் all these matches இவங்கெல்லாம் கடந்து வந்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட், செகண்ட் ரவுண்ட், தேர்ட் ரவுண்ட், ப்ரீ குவார்டர் ஃபைனல்ஸ் எல்லாம் நடந்து they have won many matches and then brought into picture that their capability is much more than what they have played with the players whom they have played against. 10-9 is the score. Prabhakar on serve. யோசிச்சுட்டு இருக்காரு, எந்த சர்வீஸ் போடலாம், எந்த சைடில் போடலாம், எந்த லெங்க்த்தில் போடலாம், எந்த டைரெக்ஷனில் போடலாம். பாலை மேலே அப்படி தள்ளுற மாதிரி கொண்டு வந்தார் பிரேயேஷ். ஸ்ட்ராட்டஜி இதிலலாம் நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்க. பால் வந்து நெட் பக்கத்தில் போடுறாங்க, திடீர்னு பார்த்தா லாங் போடுறாங்க. லாங் போடும்போது எந்த சைடில் வருதுன்னு தெரிஞ்சு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கம்மிங் டு பிளே அட் தட் பர்டிகுலர் லெவல். ஏன்னா ஸ்டேட் சாம்பியன்ஷிப் எல்லாம் ஸ்டேட் சாம்பியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் தே மஸ்ட் ஹவ் ஒர்க்ட் ஆன் வேரியஸ் ஸ்கில்ஸ். பிரில்லியன்ட் டிரைவ்
Almost the edge of the divider பக்கத்திலேயே போயிட்டாரு பிரேஷ். Despite that, he was able to block and bring lot of balls into play. Prabhakar is leading 11-10 in the first set. அவங்களுக்குள்ளேயே பேசிக்கிறாங்க. Bringing control of mind over body. The whack from Prayesh, ஒரு நல்ல டாப் ஸ்பின், அதை வந்து அழுத்தி அடிச்சு வேக் பண்ணுறாரு. அதை வந்து விட்னஸ் பண்ணுறோம். டாப் ஸ்பின்லாம் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெயிட் வேக். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த டாப் ஸ்பின் வந்து பிளாக் பண்ண போவாங்க, பால் பலூன் ஆகிடும், அடிப்பாங்க, வெளில போய்டும். பட் இது ரெண்டுத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி பியூட்டிஃபுல்லாக டேபிள்குள்ளே போட்டார் பிரேஷ். Slight adjustments on his mirror, on his specs. தண்ணி எல்லாம் விழுறதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி. And there he is serving 11-all in the first set. நெட்டுக்குள்ள போடுறாரு. It's a very passive, ரொம்ப ஒரு ordinary effort from Prayesh நான் சொல்லுவேன். Prayesh is capable of doing much more than that last shot. Perhaps a slight brain freeze அப்படின்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். Oh, wonderful Azusian attempt by Prayesh, pushes the ball out of play. 13-11 is what our Prabhakar is now leading the first set, and very shortly they will be jumping into the second set, and we will have a short break while the players get a set break. Dear viewers, we are getting into the second set. Prabhakar was able to get one set off. Prayesh, first set Prabhakar போச்சு. பார்த்தோம், ரொம்ப அருமையான டேபிள் டென்னிஸ் ஆடினாங்க ரெண்டு பேருமே. Second set, Prabhakar on serve, beautiful pendulum serve. Prayesh was not able to light a touch பண்ணாரு, but unfortunately ball நெட்டுக்குள்ளேயே நான் இங்கே இருக்கேன்னு சொல்லி உட்காந்துச்சு. Backhand slice try பண்ணாரு Prayesh, but unfortunately ball hit the top of the net and then flew out. Love to Prayesh on serve. Brilliant top spin on the backhand to the forehand of Prabhakar. Prabhakar was not able to really counter it and bring it back into play. Ball balloon I will a bit, then there is a mighty heave from Prayesh on the backhand of Prabhakar. Prabhakar
was not able to really bring the ball back in play. 2-all. Prabhakar is on serve. Fantastic blocking from Prabhakar Pagro. Reflex of Prayesh was not good enough to bring the ball back in play in Solla. 3-2. Prabhakar on lead. The second set, first set has already been gobbled up. Here's Prabhakar serving. Pendulum serve again. மூணாவது பாயிண்ட் பிரேஷ் விடுறாரு pendulum serveல எல்லாமே நெட்டுக்குள்ள போகுது. Maybe pendulum serve is being served with a little bit of underspin. அந்த underspin undermine பண்ணிட்டார் போல இருக்கு பிரேஷ். Ball straight and நெட்டுக்குள்ள crashing on the into the net அப்படிமாங்க. Serves wide. Service faults எல்லாம் ஜெனரலா இந்த லெவல்ல அவ்வளவா பண்ண மாட்டாங்க. But of course yes, they are all humans. Brilliant serve. Kicker serve அப்படிங்கறாங்க. So Prayesh kicker serve was good enough for a point against Prabhakar. Prabhakar was trying to keep the ball low but near nettukuliye poidhu. 5-3 Prabhakar leads in the second set. First set has already been taken by Prabhakar. The flank variation போகும்போது on the forehand Prayesh was trying to double the ball up, but unfortunately the ball goes out. 6-3 Prabhakar leads. Very good play on the flank by both the flanks by Prabhakar. Again the table பக்கத்திலே இருந்தே விளையாடுறாரு, making Prayesh move out of his comfort zone. And there we see Prayesh pushing the ball both the flanks, and Prabhakar again in விளையாடுறதுனால not much of room, so அதனால he's not able to really pull the ball back into play. Netla போயிடுறது. He gets a point. Prayesh 4-6 in the second set. Wonderful play. Gets him a valuable point. Very, very important point at this stage of the reverse pendulum with a different style. Got quite a lot of serves in his armor. 7-5 Prabhakar serves. Absolute Jaffer that was. Wonderful point won by Prabhakar. Table விட்டு வெளில போயிட்டாரு. சொல்லின்றது கேட்டது போல இருக்கு. Prabhakar started moving out of the table, and in fact that has given a lot of clear visible இருக்கு, because he was used to Prabhakar playing near the table. இப்போ வெளியில போக ஆரம்பிச்ச உடனே of course yes, that is giving a little bit of frustration to Prayesh, and Novati top spin போட்டு dabble பண்ண பார்த்தாரு, but unfortunately the ball landed inside the net. 5-10 10-6 Prabhakar on serve. Maybe 4 points. He has to ensure that he nails the important point to arrest the second set. Lot of confidence you could see from Prabhakar. Prabhakar playing for Railways. 11-6 is the score. The second set, Prabhakar easily rise over this particular set. Probably Prayesh was not up to mark. Once Prabhakar started moving, first game பார்த்தீங்கன்னாக்கா Prabhakar was very close to the table. Second game பார்த்தீங்கன்னாக்கா movement of Prabhakar outside the table area gave a little bit of discomfort. Of course yes, அவருடைய அந்த serve also gave a little bit of displeasure to Prayesh, or probably a little bit of discomfort, and he was not able to really negotiate the spin which was available from Prabhakar. Of course yes, the game is still not beyond the control of Prayesh. Prabhakar, we will be eyeing the set at அழிச்சிட்டோம்னாக்கா we will be getting the third
set and the match அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கலாம். But Prayesh will definitely have other ideas. He will try to bring in all his expertise and experience. Although he's a youngster, he has got a lot of experience. He's been representing India in various levels. National champion இருந்திருக்காரு various various category categoriesல, and of course yes, both are champions, state champions இருந்திருக்காங்க. Be bringing all their experience and skill into play. Tamil Nadu Table Tennis Association, TNTTA, has brought phenomenal changes in its outlook and in terms of development in table tennis in Tamil Nadu, and they have increased the prize money to about 4 lakhs, which means that 4 lakhs of prize money is up for grabs from all the categories put together. Conducting 7 state ranking tournaments and 1 state championship, no easy task. Bringing in players from all districts, arranging for all the stadiums and umpires, officials, coaches, food for them. There's Prayesh starting off with a bang, the third set. Ensures that both his service points are his as he goes for those wild top spin, which a natural left-hander will make it so graceful to look at. Prabhakar on serve, love to mispantare ball. Sometimes it happens when you are totally focused, ball konja slow varumbodhu wish பண்ணும்போது swish, you try to swish and then miss it. Oh, that's a wonderful point gained by Prayesh onto the body of Prabhakar. The backhand swipe, Prabhakar not able to get the ball back. 4 love. Wonderful forehand drive by Prabhakar. Prayesh not able to bring the ball back into play. 4-1. Third set, 2 sets up Prabhakar. Faster serve, counter serve, simple counter serve, fast serve. Down the line on the forehand, but Prabhakar was not able to really push it back. Prabhakar on serve, 1-5. 1-6 as the spin the ball takes it out. Kunjo place பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணாரு, the forehand of Prayesh, but ball carried itself out. 2-5. 5-3 is the score. Prayesh to serve the third set. Prayesh has to win this set to keep his stakes alive. Probably thinking what to do next. ஒரு சின்ன ஒரு டீட்டூர் போறாரு டேபிள்ல இருந்து வெளியில. Top spin flat drive on the backhand by Prayesh, taking the ball out. 5-4 the score. Prayesh on serve. Prabhakar is all fired up to get this going. The set win பண்ணாருன்னா he'll close up and then get into the semi-finals. Semi-finals opponent யாருன்னு பார்த்துக்க வேண்டியதுதான். Wonderful rally, short rally we saw. Prayesh literally lunging on to everything and then bringing the ball back into play. Prabhakar was not able to really push it beyond the net. 4-6 is the score. Prabhakar on serve. Crashing top spins was very effectively countered by Prabhakar nu solluven. As Prayesh was trying to increase the momentum, couldn't really bring the ball into play, nets it, and that is a point which is well taken by Prabhakar. Of course, yes, redeems parity. 7-5 is the score now. பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் போத் த பிளேயர்ஸ் ரொம்ப பிரமாதமாக மூவ் பண்ணி விளையாடினாங்க. Wonderful serve gets him closer to the set. Prayesh
camouflage பண்ணும்போது சைட் ஸ்பின்னோட வருதா ஸ்ட்ரைட்டாக கவுண்டர் சர்வா அப்படிங்கிறத அழுத்தத்தோடு அப்படியே அனுப்புகிறாரு. ஸோ த லாஸ்ட் மொமெண்ட்டில் டிசைட் பண்ணி இல்லை சைட் ஸ்பின் இல்லை வெறும் சொத்த சர்வ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணுறதுக்குள்ளே பால் வந்துடுறது. தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி தி issue that the opponent faces when you are on service return. Very well earned point by Prabhakar, out of table zone, and mallam passive light ah thatti vidrar Prayesh, but unfortunately ball finds no place in the table. 6-9 Prabhakar serving the third set. Straight out ball net pitch அப்படியே மெல்லமா அப்படியே நான் தள்ளுன்னு சொல்லிச்சு. Prabhakar was not able to really control the ball because it was a very soft ball. This push went wide and that gave 1 point to Prayesh, who nails it with his serve. 11-6. Third set pocketed by Prayesh, becoming more interesting now. Prabhakar still leads the game 2-6-1. We'll take a short break as the players get into a set break. Welcome viewers back. Fourth set, Prayesh is facing Prabhakar. First set leg call. Fourth set, 2 sets up is Prabhakar. Pudipara Prayesh ingirda paakano. And of course, yes, both the players are a bit relaxing while getting onto the fourth set. But change of shirt for Prabhakar. Prabhakar then serve பண்றாரு இப்ப. லைட்டா டிராப் பண்றாரு நெட் பக்கத்துல Prayesh, and Prabhakar was quick to the task. ஓடி வந்து டமால் ஒரே ஃபினிஷ். ஸோ இதில் என்ன இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா Prayesh was able to put the ball very near the net, but Prabhakar வந்து குவிக்காக ரியலைஸ் பண்ணுறாரு இது நெட் பக்கத்தில் வருது, நம்ம உள்ளே போயிட்டு நம்ம தள்ளிட்டோம்னாக்கா அது வந்து ரெஸ்பான்ஸே இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு, and he executed it so well. Got a point. Now Prayesh both the flanks, beautiful விளையாடுறாரு Prabhakar. Of course, yes, Prayesh was up to task, squaring it out 2-all this fourth set. Our players will take a walk around just to keep themselves relaxed as well as think about what the next point they are going to do. Wild drive from Prayesh and Solvan comes with so much of power. Probably display la paakumbodhu avlo power theriyadhu, but live namakku paathuட்டு irukom. Fantastic speed, the speed at which it comes. You have to really put all your focus, otherwise ball வந்து return பண்ண முடியாது. Reverse pendulum by Prabhakar. Beautiful set பண்ணி வச்சாரு, and Prayesh was trying to place the ball on the forehand corner, but unfortunately ball did not move beyond the net. 3-all the score. Fourth set. Double time. 6 points. ஒரு 6 points எடுக்கும் போதும் double time அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. Less than half a minute, sorry. அந்த நேரத்தில் players will towel themselves
பயங்கர ஸ்வெட்டிங் அண்ட் அக்ரெசிவ் டிடி ஆடும்போது நல்ல ஸ்வெட் வரும். எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணி லெட் கால் நெய்பரிங் டேபிள்லேருந்து ஓடி வந்தார் ஒருத்தர். That provoked a let call from Prabhakar. Wonderful top spin on the body of Prabhakar. Prabhakar வந்து பாடியில் போட்ட உடனே பார்த்தீங்க ஃபோர் ஹேண்டு பேக் ஹேண்டு எதை வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த கடுகத்தனை ஒரு மில்லிகிராம் ஆஃப் செகண்ட் அந்த செகண்டில் டிசைட் பண்ணுறதுக்குள்ளே பால் வந்துடுச்சு. He preferred the back hand, but unfortunately he had to push it into the net. Fantastic serve from Prayesh, making Prabhakar to really go for that backhand swipe, but fortunately ball hit the net and goes out. 3-5 is the score. Prabhakar trailing 3-5 in the fourth set. Reverse pendulum preferred by Prabhakar, but unfortunately set up pannaru sequence la ball vandu velila poidu ballooned out. So much of top spin on the forehand by Prayesh onto the backhand of Prabhakar. Ball ballooned after Prabhakar's effort to put the ball back. That was a brilliant piece of block by Prabhakar. The ball went at such a speed with a fantastic velocity on the backhand of Prabhakar. All Prabhakar had to do is just swat out his bat, and the ball listened to what Prabhakar wanted to say, took the center of the bat and then ricocheted with so much of speed that Prayesh did not have iota of chance even to go near, leave alone smelling the ball. Service from Prayesh leads 6-4 in this fourth set. Very nice serve, camouflaging quite a lot of top spin as well as counter on that ball. ரெண்டு ஃப்ளாங்ஸையும் ஈக்குவலாக மேட்ச் பண்ணி ஆடுறாரு பிரபாகர். ஸோ தட் கீப்ஸ் Prayesh கெஸ்ஸிங் ஃபோர் ஹேண்டா பேக் ஹேண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆல்தோ இஸ் ஆல்டர்னேட்டிங் பிட்வீன் ஃபோர் ஹேண்ட் அண்ட் பேக் ஹேண்ட், பட் ஸ்டில் நீங்கள் ஃபோர் ஹேண்டில் தான் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. இந்த பால் lands on the back hand, you will have to decide whether you're going to whack it or just place it or just push it or just undercut it. So a lot of calculations go in the brain when the ball comes back in a rally. Fantastic block by Prabhakar, but not yielding any result this time as Prayesh's top spin, the drive was literally absolutely crushed into the body of Prabhakar. Prabhakar had to only net it. The spin and the serve of Prabhakar was just hung out by Prayesh, and the ball resultant spin was good enough to take the ball out from Prabhakar. Beautiful shot, but unfortunately the point was not to be won as Prabhakar was blocking almost everything that was thrown at him by Prayesh. இந்த செட்டை விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தீவிரமாக பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்காரு. ஏன்னா இந்த செட்டை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாருனாக்கா Prabhakar has got the game, the match அப்படின்னு சொல்லுவேன். But Prayesh is not one who will give it up. And there it is, the state championship quarter-finals. Prayesh netting a serve. So that is going to be very, very crucial and critical. 7-9, Prabhakar is trying to just come back and seal the match in his favor. முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். Prabhakar is on serve. 7-9. Successful for a point. 8-9. Prabhakar is trying his best to ensure that the game doesn't go beyond this particular set, but Prayesh is not one who will give up. He is going to try every inch of his technique, skill, what he has got to ensure that he makes it evens in the set. He has to get 2 more while Prabhakar has got 3 more. While we speak, let us take a small break as the players have taken a timeout. A timeout call from Prabhakar.
வந்த உடனே ஒரு பாயிண்ட் ரிட்ரீவ் பண்ணிட்டாரு பிரபாகர். Probably he took the time out at the right time அப்படின்னு நான் சொல்லலாம். Effectively making it 9-all in this fourth set. Remember, crucial match. Both the players have got a lot of stake in this game. Quarterfinals நடந்துன்னு இருக்கு. State ranking tournament. Prayesh, a nationally renowned player. Prabhakar, former champion Tamil Nadu. Fantastic serve from Prayesh, landing it exactly on the 3/4 of the table, which made Prabhakar go back to receive it, smashing it into the net. 10-all. Deuce. Deuce ன்னு சொல்லுவாங்க, but deuce is a term which is used in tennis. Deuceங்கிற வார்த்தை டேபிள் டென்னிஸில் யூஸ் பண்ணதான் எனக்கு நினைவில்லை. 10-all they say, they don't use the word deuce. Prabhakar on serve, 10-all. Wonderful placement. Net play, touch play ன்னு சொல்லுவாங்க. Prayesh net playல ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்காரு. He is making the ball stop அப்படின்னு சொல்லுவேன். நெட்டில் தாண்டி பால் போன அப்புறம் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட் பால் நிற்கிறது, which is not possible to really understand why it does. But then Prabhakar in that particular case was not able to really identify, pushes the ball out, and there is a net call. Forehand drive by Prayesh, taking the edge of the bat and flying out. That gives an opportunity for Prabhakar to really probably think in terms of coming back and getting this set, nailing this set ன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த செட் முடிச்சிட்டாருனாக்கா the match is nailed in artham, because he is already leading 2-1 in this in this 6th state ranking tournament. Men's quarter final பார்த்துட்டு இருக்கோம். A doubly service ன்னு சொல்லுவேன். That makes Prabhakar go ahead in this race. ஒரு doubly service போட்டாரு. Whether it was a side spin or a top spin ன்னு தெரியாம இருந்தது. Of course, yes, the ball slowly took pace off and then was swished wide by Prayesh, giving so there is a pointer, but Prabhakar says that the ball hit the net and went out, but the referee has to decide as to where the ball hit and stuff like that. Of course, yes, he has awarded the point in favor of Prayesh. He is at close quarters. பக்கத்துலேயே நின்று கழுகு மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்காரு. அவருக்கு தான் விசிபிலிட்டி ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். Of course, yes, the referee is reversing the decision. ஒத்துக்கிறாரு. Yes, of course, yes, ball வந்து நெட்டில் பட்டு வெளில போச்சு அப்படிங்கிறத ஒத்துக்கிறாரு. There is a little bit of a interaction between the players and the onlookers. Of course, onlookers பார்த்துட்டு இருக்காங்க, but referee is the person who is very near the table, and he is the one who can really understand where the ball hit and where the ball went. Probably a little bit of guidance. அதனால தான் நீங்கள் நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் மேட்சஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு சைட்லேயும் ரெஃப்ரீஸ் இருப்பாங்க. ஒரு சைட்லேருந்து மட்டும் பார்க்காம ரெண்டு சைட்லேருந்து பார்ப்பாங்க. இன் கேஸ் ஆஃப் எனி ட்ரபிள் அரெஸ்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. அஃப்கோர்ஸ், எஸ், Prayesh with this beautiful serve, முக்கா சைஸில் போட்டார். பியூட்டிஃபுல்லாக கட் பண்ணியும் டாப் ஸ்பின் பண்ணியும் போட்டார். எது ஜாஸ்தி போகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா டாப் ஸ்பின் தான் ஜாஸ்தி போச்சு. Prabhakar was trying to block it, but the ball flew off. அதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ நான் வேர் த பால் ஹிட் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ரீப்ளேயில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க வியூவர்ஸ். Top spin from Prabhakar on the edge of the table. Long top spin by Prabhakar. யோசிச்சு பார்க்குறாரு. 13-12, he is leading the fourth set. The point எடுத்தாருனாக்கா he has nailed the match and walks into the semi-final. முடியுமா முடியாதா? Of course, yes, Prayesh is getting ready for the serve.
And there it is. Prabhakar finally nails that point and ensures that the match is his and gives a yell to say that yes, I have won. Prabhakar finally prevails over Prayesh 3-1 in this quarterfinal of this men category state ranking, 6th state ranking. We are there with a lot of surprises. Of course, yes, fantastic matches going on, qualitative matches going on. We'll jump into the commentary within a very short time. We'll take a small break.
Viewers, we welcome back. Women single semi-finals பார்த்துட்டுருக்கோங்க. Gladi versus Nalini Amrutha. Nalini Amrutha being coached by MBM. Ravi Venkatesh அங்கே பார்த்துட்டுருக்கார் as a coach. And of course Gladi being coached at Jawahar. Wonderful serve by Gladi. Backspin நிறைய backspin-ஓட போச்சு. Effectively backspin, backhand backspin. Literally pushing the ball out. Nalini Amrutha push பண்ண முடியல, கண்ட்ரோல் பண்ணி உள்ள தள்ள முடியல. Gladi on serve, again giving a lot of discomfort to Nalini Amrutha. Ball வந்து நல்ல forehand போடுறாங்க, backhand தள்ள ட்ரை பண்றாங்க, but of course yes, it is catching the net. Fantastic point for Gladi. Wonderful edge பட்டு அப்படியே தெளிவிண்டு போறது டேபிள. And dutifully Gladi says the point is mine. Nalini Amrutha on serve, whacks it down on the backhand of Gladi. Gladi was not able to respond, not able to bring back quickly into play. To 3, Nalini Amrutha serving. Forehand ரொம்ப புஷ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க, but unfortunately ball balloons out. That makes it 3-all. Both the players are thinking என்ன பண்ணலாம் அடுத்ததுன்னு. Gladi now on serve. Wonderful top spin. Ball வந்து நெட்டில் பட்டு அப்படியே வெளியில் தழுவின்னு போயிடுறது. ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங்காக இருக்கும் எல்லா பிளேயர்ஸுக்கும். எஸ்பெஷலி வென் நெட்டை பட்டு அப்படி வெளியில் போச்சுன்னா ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங்காக இருக்கும் அடித்த பிளேயருக்கு. பால் வந்து டேபிளில் பட்டு ஸ்கிட் ஆச்சுனாக்கா ரிசீவிங் பிளேயருக்கு ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங்காக இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் எஸ், தீஸ் ஆர் ஆல் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் எவ்ரி கேம். வண்டர்ஃபுல் சர்வ் ஃப்ரம் Gladi. கேமஃப்ளேஜ் பண்ணுறாங்க நல்லா. அது அண்டர் கட்டா அல்லது ஒரு சைட் ஸ்பின்னாங்கிறத வந்து யோசிக்க வச்சுட்டே இருக்காங்க. Nalini Amrutha was not quick enough to understand that and pushed it straight into the net. Now she serves with a koku. Gladi is ready, but unfortunately Gladi couldn't control the backhand swish of Nalini Amrutha on the forehand corner. Forehand corner la ponona kaal அப்படியே நின்னுடுது, பிரேக் பிடிச்சிடுதுன்னு சொல்லுவாங்க. காலில் தான் விளையாடணும் இந்த கேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கோச்சஸ் சொல்லுவாங்க. கால் மூவ்மெண்ட் இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து யூ வில் பி ஏபிள் டு கோ டு த பால். அது மாதிரி தான் ட்ரெயினும் பண்ணுவாங்க நிறைய கோச்சஸ். இதுதான் ஒரு பிரம்மாஸ்திரமாக வச்சுருப்பாங்க. மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த லெக்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிம்பாங்க. வண்டர்ஃபுல் சர்வ் ஃப்ரம் Nalini Amrutha. Lands her on a point. 7-5 is the score in favor of Gladi. Gladi to serve. Second set. Wonderful serve, and Nalini was quick enough to respond with a very good return. But the subsequent third and fourth ball attack la pogumbodhu ball velila balloon aidudhu. Unfortunately that she was not able to keep the ball intact. That gives an extra point to Gladi. High toss serve.
backhand top spin பண்ணும்போது நெட்டை தழுவி அப்படியே வெளில போகுது. As we mentioned last time, she was a recipient of a point, but this time she had to give out the point after the ball kisses the top of the net and then flies out. நிறைய கோச்சஸ் சொல்லுவாங்க, whenever you train, எப்பவுமே வந்து டாப் ஆஃப் த நெட் அந்த ஒயிட் லைனுக்கு டார்கெட் பண்ணி தான் விளையாடணும், அப்பதான் பால் வந்து லோவாக இருக்கும். அகெயின் we see the top of the net being touched and the ball flies out. அது மாதிரி நிறைய சம்பவங்கள் நிகழக்கூடும். ஏன்னா ட்ரைனிங் பண்ணும்போது பால் வந்து அந்த டாப் ஆஃப் த நெட்டில் தான் டார்கெட் பண்ணி விளையாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நான் இந்த மேட்ச் சினாரியோ என்ன ஆகுதுனாக்க பேசிக்கலி அது வந்து when you try to bring it into action, அது வந்து it is not possible to control. So that's a fantastic block by Glady, which ensures that the point is hers. Fantastic drive down the backhand of Nalini Amruta by Glady. Gets her the second set, 11-6. She winds up the set. Second set goes into a strong lead, 2-0. For the benefit of viewers, this is a semi-final of the women's category. Best of 7 games. இங்கே வந்து கொஞ்சம் leniency கொடுத்துருக்காங்க. Even if a player loses out on 2 or 3 games, but still they have an opportunity to come back. இங்கிறதுக்கு ஒரு கடுகத்தன ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. Now Glady is leading 2-love in this semi-final. Simon உட்காந்து நோட் பண்றாரு ஸ்கோரை. It's been a hard grind last 2 days. He's been doing excellent job. All the referees are doing an excellent job. உட்காந்து பொறுமையா எல்லாம் ஒரு மேட்சும் minimizing all the mistakes to the barest minimum அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It's not easy joke. It's not easily accomplished also. Lot of hard efforts goes into this. இதுக்கெல்லாம் ட்ரைனிங் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா maybe you can have a classroom session என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு, but then when you sit for a match as a referee, it will not be easy at all because நிறைய கன்ஃபியூஷன், நிறைய பேர் கத்துறாங்க, வெரி சார்ஜ் அப் ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டு. ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணாங்கனாக்கா உடனே பின்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு 1000 பேர் ஓடி வருவாங்க. nobody will come to the rescue of the referee. Time call பட்டாரு Simon. Both the players will have to report on the board. We'll jump into a short break and we'll get back soon. Viewers, welcome back. The third set, Glady is leading 2-love. Nalini Amruta என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். ரவி வெங்கடேஷ், கோச் ஆஃப் நளினி அம்ருதா, நிறைய அட்வைஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சிருப்பாரு. இது மாதிரி ஆடணும், அது மாதிரி ஆடணும்னு. Of course, Bharat also was there, who was coaching Glady. அவரும் சொல்லியிருப்பாரு இது மாதிரி விட்டுறக்கூடாது. செமிஃபைனல் 7, best of 7. லாஸ்ட் 3 பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப பாசிவாக விட்டாங்க Glady. பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ட்ரைட் புஷ் இன்டு த நெட், giving 2 points to Nalini Amruta as a lead. Glady on serve. Love 2.
the quick razor sharp reflex nu sollணும் எந்த இடத்துல அடிக்க போறாங்கன்னு தெரியாம இருந்தது but of course yes Glady was prepared, blocked it very well, gets 1 point on that particular serve la points வெச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நிறைய கோச்சஸ் சொல்லுவாங்க serve la point எல்லாம் விட கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு very very good serve ball நல்ல மேல பலூன் ஆயி வந்தது but she was not good enough to close it. Glady losing 1 point there, 3-1 in favor of Nalini Amruta. On serve, leading 3-1 in the third set. பாஞ்சி எகிரி குதிச்சு on the forehand drive பண்ணாங்க பாருங்க Glady பார்க்கிறதுக்கு எவ்வளோ கிரேஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. how much of practice she would have done. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபாஸ்ட் சர்வ் வேற from Nalini Amruta, leaving Amruta totally flabbergasted. என்ன ஆச்சுன்னு தெரியாம போச்சு. And fantastic retrieval by Glady as well as Nalini Amruta. Quality of table tennis பாருங்க. Our no doubt our Tamil Nadu is pushing the places in the national level. Fantastic table tennis. The quality of table tennis has improved heaps and bounds. Giant leap nu சொல்லுவாங்க. The quality of table tennis that we are witnessing in ICF Stadium is phenomenal. Forehand drive by Glady, touching the top of the net and then taking the ball out, giving 1 extra point to Nalini Amruta. Nalini Amruta from MVM, Glady from Jawahar. Both of them being trained by experienced and fantastic coaches who know the game in and out. Coach பண்றவங்களும் former state champions, so அதனால nothing you can say about anything. Only hard work by the players can push them beyond this particular stage. Semi-finals பார்த்துட்டு இருக்கோம் women categoryல. Nalini Amruta on serve. Fantastic forehand drive by Nalini Amruta, getting her a point. Drew a forehand corner of almost the center of the table நான் சொல்லுவேன். And Glady was not able to push the ball back inside the table. 4-2. Glady on serve, or Amruta, I beg your pardon, Amruta on serve. Typical Koku serve, but let is a call from Simon. Ball nadula or interference. He was quick enough to call a let. Ball retrieve பண்ணிட்டாங்க Glady. Now she has to go and wipe her legs. தண்ணி ஊற்றி வச்சுருப்பாங்க எப்பவுமே ஜென்ரலாக. அது கால் லைட்டாக தொட்டுப்பாங்க என்னத்துக்குனாக்கா ஸ்கிட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு. இது நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் உடன் சர்ஃபேஸ் இது வந்து ஸ்கிட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அது தண்ணியை கொஞ்சம் ஊற்றி வச்சுப்பாங்க ஓரத்தில். அது போய் அடிக்கடி தொட்டுப்பாங்க. ஸோ தட் and then they wipe it, so effectively it will give them some sort of grip. இது நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ்ங்கிற மாதிரி. The slippery surface la, even if you have a non-marking shoe and தண்ணியை தொட்டுக்கிட்டீங்கன்னாக்கா it will not aid slipping. And that's a top spin from Glady, getting her that extra point. Fantastic play on both the flanks by Glady, and Amruta was literally putting everything that she had into her on Glady, but Glady was quick and good enough to retrieve and get a point as well. 5-4. Glady serves far and wide of the table. Target பண்ணாங்க, but unfortunately the ball did not hit the table, went out. So that makes it 7-5 in favor of Nalini Amruta. 2-0. Glady leads this best of 7 semi-finals of the women category. Simple சொத்தையான பால் அப்படின்னு சொல்லலாம். பால் வந்து நல்ல பலூன் ஆச்சு, but Nalini was not able to really finish it off for a point. தள்ளாங்க with all her might, but unfortunately hit the net and stayed back. Fantastic serve, ரொம்ப very short serve near the net, but Glady was good enough to retrieve it.
Backspin with ball came with lot of backspin. Nalini understood that, but unfortunately when she lifted the ball went out. Bharat screaming at Glady, remain calm, சொல்லிட்டு இருக்காரு. பார்க்கறது தெரியுது. Wonderful rally. Glady finally won that rally based only on mental strength. இங்கேயும் அங்கேயும் தள்ளிட்டு இருக்காங்க. Almost he lost that point மாதிரி தெரிஞ்சது ரீப்ளேல பார்த்தோம். But she was good enough to get that point and then go one step closer to Nalini. 6-7. Lovely serve on the forehand of Nalini Amruta, but Nalini Amruta was not able to really put in all her effort and get the ball over the net. Straight ball went crashing into the net. That makes it 7-all. 7-all is the score. Wonderful, straight down the line, straight at center, straight as an arrow into the center. Nalini Amruta pushes that back, and Glady had trouble trying to really understand where the ball was pitching, because she was ready with the forehand as well as the backhand, but not in the center. Lovely prod near the net. Nalini was trying to respond with the top spin, but the ball carried itself out. Glady on serve. Let call. Reverse pendulum gives one extra point, and Glady seizes the third set. 3-love. She leads this best of 7 semi-final of this women's category table tennis tournament being held at ICS Stadium Ayanapuram, Chennai, where Tamil Nadu Table Tennis Association TNTTA is conducting its 6th state ranking tournament. Simon is completing all the formalities. Score. Glady is very well placed now. She is absolutely on song against Nalini Amruta, leading by 3-love. All she needs is one set. Will Nalini come back and then give a fight to Glady at the Pagano? This is a semi-final, and Glady has reached the finals over the last 3 state ranking tournaments. That is a point to really remember in this particular year. So I'm sure Glady will have her thoughts and eyes on the finals, because she has won the championship once, but twice she has failed to grab the title. I'm sure she will be fully focused this time to lay her hands on the coveted cup. Dear viewers, it's a time, set break time, 3 sets down. Nalini Amruta is trying to really come back on this game, semi-finals. In the game, the set uttanganaka, avladha match over. Glady must be absolutely cooling her heels, absolutely enjoying soaking on the 3-set lead. Both of them are relaxed, both of them are very good players. Nalini Amruta being coached by Mr. Ravi Venkatesh and team from MVM, and Glady Flora being coached at Jawahar. We could see the coaches getting so excited, absolutely stressful. And more than the players, the coaches have also put in so much of effort. Now we are ready in the 4th set. Glady to serve. Lavo. Well, that balloons out of the blade of Glady. Light effort jasti kuduttaanga. Effort more than the vertical effort, horizontal effort jasti kudutha mari theriyudhu. Adanaல தான் ball ballooned as soon as it hit the bat. Straight away வெளில போச்சு. Vertical நிறைய effort கொடுத்தா ball மேல போகும். But here in this case we saw that the ball went straight out. Horizontal effect jasti kuduttaanga Glady. A lovely press, forehand press nu solluvaanga. The top spin press, and Nalini Amruta was not able to keep the ball back on board. 1-all it is. Nalini Amruta on serve. 4th set. In the set la panniye aanum illana avladha veetukku poga vendidhaan, because
semi-finals is such a wonderful place to be in, and you have your chances. In the chance of Uttaka, Nalini Amruta can, I am sure she will be, regretting the chances that she could have had. And of course, having said that, for Nalini Amruta, we have to talk about Gladdy as well. Gladdy is absolutely confident and very, very careful in terms of blocking all the balls that are thrown at her. This is the fourth set of the semi-finals between Gladdy and Nalini Amruta. Light touch panni ball vidranga netoda varudhu. Gladdy trying to do a top spin, but then unfortunately paranga evvalav control panni appadi ulla, because she doesn't want the ball to go out of the line. So that was what she was intending. Of course, Gladdy with the service, she was able to really pull it back. 3-all is the score as of now. 3-all in this fourth set. Will Nalini be able to pull it off? Let call. Ball from the neighboring table intrudes. Wonderful block by Nalini Amruta on the backhand of Gladdy. அதே இடத்துல பேக் ஹேண்ட்லயே தள்ளுறதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க, ball ballooned off. What she is telling to herself, I should have targeted the forehand. Point போயிடுது. Wonderful change of flanks by Nalini Amruta. Nalla hard deep onto the forehand, போட்டுட்டு ball வெளியில வந்த உடனே response வந்த உடனே immediately push it to the backhand, and Gladdy did not have an answer to it because she was not at all in line with the ball. So straight away that was an absolute miss. She had only time to put the bat on ball, but that was not enough because the ball spun away, ballooned out of the bat of Gladdy. That gives a point to Nalini Amruta. Gladdy down 3-5, the fourth set. Wonderful placement by Gladdy. Separon பண்ணதுக்கு ட்ரை பண்ணதுக்கு ரெடியா நிக்கறாங்க Nalini, but then Gladdy had other ideas. இந்த சைடு வரவே விட மாட்டேன் அப்படினு சொல்லிட்டு straight away she pushed it to the forehand corner of Nalini Amruta and gets a very, very important point. These are all winners. So effectively பாத்தீங்கன்னாக்கா there are two ways by which you can get points in table tennis. One by getting those winners, and secondly by getting those unforced errors points. So unforced error points la வந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா you don't really try to make an attempt, but then the unforced error of the opponent gives you the point. அது மாதிரி இருக்கும்போது then you get some points that way as well. But then if you totally depend on those points, then probably you might have to rethink your thoughts, because effectively, unless and until you produce winners, you will not be able to win matches, you will not be able to win championships. So that is the key. There is a time out call from Nalini Amruta, 5-all, fourth set. Gladdy is able to pull back whenever she loses a point. So these are all things very, very important for the players. ஒரு டைம் அவுட் எடுத்து திடீர்னு ஒரு கோச் சொல்றாரு இது மாதிரி பண்ணு அது மாதிரி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரி விளையாடிட்டு இருக்கும்போது, of course, yes, the connoisseurs of the game will know. நடந்து விளையாடினே இருக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது, ஒரு மாதிரி மாயையில் இருப்போம். We will keep doing whatever we want to, we keep doing whatever we feel like, but unfortunately ஒரு கைடன்ஸ் இருக்காது, ஒரு ஃபோக்கஸ்டு கைடன்ஸ் இருக்காது. அதுக்காக தான் the role of coaches is very, very important. நம்ம வந்து நமக்கு தெரியும் விளையாட தெரியாதுன்னு கிடையாது, but of course, yes, when you play, when you are on the fly, you will never know what mistakes you are doing, whether you are making repeated mistakes or whether you are missing out opportunities on the vulnerabilities of the opponents. இதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது. அதுக்கெல்லாம் தான் கோச்சஸ் இருக்கணும். கோச்சஸ் will study all these things. அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பாங்க, பாடி லாங்குவேஜும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. உங்களால் ஃபுல் பாடி லாங்குவேஜ் பார்க்க முடியாது, ஏன்னா நீங்கள் பாலை பார்த்து தான் ஆடணும், பாடியை பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ், டெக்னிக்கல் nuances சொல்லுவாங்க, where this game is being carried on not only by one person but the entire team. சைனாலலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சப்போர்ட் ஸ்டாஃபே கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 பேர் இருப்பாங்க. ஒவ்வொரு பிளேயரையும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு on various aspects. So that is how the game goes. That's the landscape of this game. We have Nalini Amruta serving at 5-all, fourth set. Wonderful grab of the point by Gladdy. Return பாருங்க, straight on the straight line, and Nalini
Amruta was not able to really put it back. The third ball வந்து அட்டாக் பண்ணி ரெடியா இருக்காங்க, பட் பாலை புஷ் பண்ணாம அப்படி விட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது? பாலை உள்ள கொண்டு போய் போர்டில் நிற்க வைக்கணும். That is the first objective rather than getting ready for your attack. That is exactly what we saw from Glady. Of course, yes, Nalini Amruta was good enough this time. Kukusa போட்டு அப்படி ஃபீட் வரும்போது டமால் ஒரே அடி onto the body of Glady. Glady did not have an answer to it. 6-all is the fourth set score. Glady to serve. 6-all போது 12 பாயிண்ட் வருது. 12 பாயிண்ட் இருக்கும்போது 6 பாயிண்ட்டுக்கும் சின்ன டபுள் பிரேக் எடுத்துக்கலாம். ஒரு 6 செகண்ட், 1 செகண்ட், 2 செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு umpires will allow that. Glady on serve. Wonderful serve. The absolute cutting energy serve அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா the ball வந்து நல்லா கட்டும் பண்ணியிருக்காங்க, லைட் அப் ஸ்பின்னும் சேர்த்து அப்படி விட்டுருக்காங்க. Nalini Amruta trying to place it on the forehand but not able to really be successful. Fantastic ball. balloon ஆயிடுச்சு. ஹைட் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா பின்னாடியிலேருந்தே பார்த்துட்டு இருக்காரு கோச். ஹைட் கொடுக்காதான்னு கத்துறாரு. ஹைட் கொடுத்தீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு கதை. Effectively at this stage in a semi-final, final, quarter-finalsக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா quality of the game will be so high. All these players have put in so much of effort, so many years of training. Nalini Amruta on serve, getting that very vital point at this particular stage. Glady is trying to push the ball and then make her go out of the play area, but then unfortunately push பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஹார்டாக புஷ் பண்ணிட்டாங்க. Ball took the bats center and then flew out. Nalini Amruta on lead. Beautiful placement on the forehand corner of Glady. Nalini Amruta beautiful நல்லா செட் பண்ணி விட்டாங்க. பேக் ஹேண்டில் ஒரு 2 பால் விளையாடிட்டு 4வது பால் ஃபுல்லாக எஃபர்ட் போட்டு ஃபோர் ஹேண்டில் தள்ளி விட்டாங்க. Glady was still expecting the ball to come on the back hand and was not really moving fast enough to cover the ball. Glady is down in this fourth set. Let us see what extra she can do. What a drive that was on the forehand corner of Nalini Amruta. Beautifully set up and then nalla step around and beautifully hammered into the forehand corner of Nalini Amruta. Nalini Amruta did not have any choice but just to hang out the bat, but that was not enough because the ball ballooned outside. Brilliant play. What we are witnessing, although score line says it is 3-0 and Glady almost getting on top of the game. Ball serve is evincing the player to really push hard and the ball is thrown out. 9-all is the score in the fourth set. Will Nalini Amruta be able to restore parity and then set up a winning set score here? 9-all. Glady must be smacking her lips to ensure that the match is done with. Wonderful, wonderful, wonderful. That takes the edge of the table from Nalini Amruta. ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. எட்ஜ் ஆஃப் த டேபிள்லாம் படும்போது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது தான், வேறு வழியே கிடையாது. வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் பண்ண முடியாது, ரீசாவும் கிடைக்காது. பிகாஸ் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் த டேபிள் இஸ் குட் இனஃப் ஃபார் அ பாயிண்ட். சென்டரில் தான் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. And that's the set what Nalini Amruta was looking for. Brilliantly played. Last 2 points pathinaga, she kept her nerve, she kept her cool. Glady wanted to finish that point on the forehand, but unfortunately the ball balloons out. Fourth set to Nalini Amruta. Glady still leads 3-1. Let's take a small break and we'll be back as soon as the players are back in action.
Dear viewers, we are getting back to this semi-final of this women's category table tennis tournament being held, state ranking, 6th state ranking tournament being held at ICF Stadium at Ayanapuram, Chennai, where Gladin Flora is pitted against Nalini Amruta. Nalini Amruta being coached at MBM and Gladin Flora being coached at Jawahar. Both the clubs have got fantastic coaches. We are at the start of the 5th set. 3 sets to 1. Glady leads. First point, short serve, pendulum serve, but Glady was able to really make a point out of it. Slow down பண்ணு சொல்லுவாங்க. Slow down பண்ணோம்னாக்க இன்னொரு ரிஸ்க் இருக்கு. ஏன்னா slow down பண்ணோம்னா ஆப்பனன்ட் எகிரி குதிச்சிடுவாங்க. ஸோ அதுதான் பார்த்தோம் இப்போ. Straight on the body of Glady and ball வந்து block பண்ண பார்த்தாங்க, but that was not good enough. Straight ball went crashing into the net. Glady serves 1-all. Slow down பண்ண the apparent தெரியுது Glady. அம்ருதா வந்து கொஞ்சம் அப்படி இன்டென்சிட்டியை ஜாஸ்தியாக்கின மாதிரியும் தெரியுது. So effectively ரெண்டு கோச்சஸும் சொல்லியிருப்பாங்க, you have the lead, so தைரியமாக நீங்கள் வந்து ஸ்லோ ஆடு, அவளே அடித்து வெளில தூக்கி போட்டோன்னு சொல்லுவாங்க probably. But then that is not the way to be, because coachesலாம் இப்போல்லாம் நல்லா தெரியுது, இப்போல்லாம் ஏறி மிதின்னு தான் சொல்லுவாங்க. Nobody wants to slow down the game because it's a very fast paced game. ரெண்டு ஃப்ளாங்ஸ்லையும் பாருங்கள் எப்படி பியூட்டிஃபுல்லாக ஆடினாங்க நளினி அம்ருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Glady was able to block in some of the flanks, but then ultimately when it mattered most, the ball sipped inside the net. 3-1. Ball net kiss பண்ணிட்டு அப்படியே வெளில போயிட்டு பாருங்க. Frustration on Nalini Amruta and happiness in the face of Glady. Ball வந்து என்ன பண்ண யார் மிஸ்டேக் பண்ணாங்கன்னு தெரியாது, ஆனால் ball hits the top of the net and then ricochets away outside the table. Fantastic top spin, but Nalini was good enough, was absolutely good enough to push it into the forehand corner of Glady and gets that vital point. Nalini Amruta leading 4-2 in this 5th set. 3 sets to 1, Glady leads. 2-4. Probably slightly out of focus, out of range in Solalam, because Glady's body language பார்க்குறோம். Slowly shoulders are drooping அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியுது. But that is exactly what the coach is saying. Don't worry, don't worry about what has happened in the past. Get on to the next game அப்படிங்கிறாரு. Nalini Amruta is now fully charged up. That's how you get your points, when you are maintaining your calmness. அப்படின்னு சொல்றாரு coach. The ball hits the top of the net and then flies out. 5-3 in favor of Nalini Amruta. பார்த்தீங்களா, கோச்சஸ் எல்லாம் அனிமேட்டடாக இருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஆடு, இது மாதிரி வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி ஆடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. They will all be able to understand, because இந்த இதே செஷன் திருப்பி அரைச்ச மாதிரி they would have practiced it innumerable number of times. And there is the backhand swash on the forehand corner of Glady. Glady was not able to really respond at all because the ball was far away from her. Wonderful service and service return by Nalini Amruta, evoking a very, very passive response from Glady. Now Glady is losing points on like a pack of cards. Effectively, how much ever you might be able to really focus, there is a lead call. ரொம்ப important தருணத்தில் ஒரு lead call yelled out by Simon. There is a cuckoo serve from Glady, getting her a point, set up பண்ணிட்டு top ball close பண்றாங்க on the body of Amruta. Nalini Amruta is trying to get back. 8-4. நல்ல conspicuous lead establish பண்ணிட்டாங்க. Whether she will be able to maintain that lead and then slowly push the set into her favor is what we'll have to see.
3-1 is what Glady is leading as of now. Backhand serve from Nalini Amruta. Fantastic jab on the forehand corner of Glady. Pathina beautiful jab pannanga parunga. And the jab was not absolutely, it was so powerful that Glady was not able to bring bat on ball. 9-4. Two flanks or corners place பண்றாங்க Glady and gives lot of discomfort to Nalini Amruta. ஒரு மாதிரி எதக்க புதக்கா அப்படினு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. ஒரு பொசிஷனே இல்லாம இருந்தாங்க. Just put out her bat, but that's what you get. Lose a point. Fantastic point gained by Nalini Amruta, making Glady really think what is going wrong. மூணு மேட்ச் ஜம்முன்னு விளையாண்டாங்க. திடீர்னு பார்த்தா டர்ன் அரவுண்ட் ஆயிருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா it looks like Nalini Amruta is on course in this game, in this set. நல்ல sizable lead இருக்கு. Glady is just thinking along with her coach என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லி we see on the far and Rajat Kamalazlo has joined the coach's table. எல்லாம் உட்கார்ந்து திங்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எப்படி விளையாடணும் அப்படினு சொல்லிட்டு. There is a fast serve on the forehand, totally missing Glady's bat. பாத்தீங்கன்னா டோட்டலாவே it missed and Glady has to be consoled now because she was playing so well. First 3 games பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையா விளையாடினாங்க. Then came the break. Fourth setல வந்து Nalini Amruta played an extraordinary game, got the set. இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா now again this is yet another set which Nalini Amruta has pulled it back. 3-2 is the score line now in the best of 7 semi-final women's category in the 6th state ranking tournament being held at ICF Stadium, Ayanavaram. We'll jump into a short break. We'll get back soon. Well, viewers, we are back in the 6th set. Glady leading 3-2. Nalini Amruta making a comeback of sorts. Glady on serve. Let serve by Glady. Very interesting point whether Glady will be able to hold her nerves and get this game in her favor. First point abdi illa. First point when she tried to do something with her backhand. She is used to. She would have put in a lot of practice. But unfortunately, that was not the time. Glady goes love 1 down, serving. 4th, 5th, 6th set. That's the point that she wanted. அழகாக நெட்டு தலைமையில பட்டு வெளில போகுது. அந்த அழுத்த முடியாது, அது அப்படி தான் ஆடி ஆகணும். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட் தட் ஒரு 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 வெரி வெரி தின் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த தின் லைன் கொஞ்சம் மேலே ஆடினாலும் வெளில போயிடும், கொஞ்சம் கீழே ஆடினாலும் நெட்டுக்குள்ளே போயிடும். அது கரெக்டாக ஆடும்போது நெட்டு கிரேஸ் பண்ணிட்டு போகுது, ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அது மாதிரி அதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. ஈவன் ஹையர் லெவல்ஸில், இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்ஸ்லாம் இதே தான் ப்ராக்டிஸ். இப்போ தான் கொஞ்சம் ஒரு லெவலுக்கு கொஞ்சம் ஒரு சீக்வன்சிங் வந்த மாதிரி தெரியுது. வேர் Glady ஃபஸ்ட்டு 3 கேம்ஸ் ஆடின மாதிரி திரும்பி ஷீ ஸ்டார்டட் டு ப்ளே. ஒரு சீக்வன்சிங் வந்து பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 4 ஹேண்டில் போட்டு அதுமாதிரி பிளாக் ஹேண்டில் கிளிப் பண்ணுறாங்க. ஃபேண்டாஸ்டிக் ரிட்டர்ன் ஆஃப் சர்வீஸ் பை Glady. பேக் ஹேண்டில் போடுறாங்க Nalini Amruta.
அது வந்து அடின்னு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்குறாங்க. பட் அடித்த உடனே டபக்குன்னு நெட்டுக்குள்ளே போகுது. கவுண்டர் பால். Glady on serve. Let call by the umpire. இந்த மாதிரி மேட்சஸ்லாம் ஆடும்போது நிறைய டேபிள்ஸ் இருக்கும். டோட்டலாக 10 டேபிள்ஸ். யூ cannot avoid ball coming from one table to another. Glady on serve. லைட்டாக தொட்டோடனே வெளில போகிறது அப்படிங்கிறாங்க. கோச்சஸ் சொல்கிறாங்க, நீ அந்த மாதிரி ஆடிடக்கூடாது, நீ டாஸ் பண்ணி தான் போயிருக்கணும், நீ ஏன் போய் உள்ளே போய் தள்ளுற அப்படின்னு கேட்குறாரு. அனிமேட்டடாக ரவி வெங்கடேஷ் சொன்னது பார்த்தும்போதே தெரியுது. பாலை விட்டுட்டு அப்படியே டாஸ் வின் பண்ண வேண்டியது தானே. அஃப்கோர்ஸ் ஆல் செட் அண்ட் டன், த பாயிண்ட் கோஸ் டு Glady. பால் வெளியிலேயே போயிடுது. ஸோ 5-1 Glady leads. Glady leads 3-2. Very important match of semi-final of this women's event. பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது, அவ்வளோ ஸ்பின் இருக்குது. அது பாலை தொட்டாங்க அவ்வளோதான் நளினி அமிர்தா. பட் த பால் வெண்ட் அவுட் த சைட் ஆஃப் Glady. இந்த பேக் ஹேண்டில் அப்படி தள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசையாக வந்தாங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பால் டுக் அ டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன். Wonderful blocking by Glady, ensuring that the point is hers. இப்போ தான் அந்த 3 games ஆடின மாதிரி திருப்பியும் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ரொம்ப தெளிவாகவே தெரியுது. அண்ட் நளினி அமிர்தா again goes back to what she was playing during the first 3 games. பாருங்க, பாடி லாங்குவேஜ் சொல்கிறது இது மாதிரி இல்லை நான் விட்டுடுறேன், மேட்சை விட்டுட்டு ஓடி போய்ட்றேங்கிற மாதிரி இருக்குது. இப்போ பேக் ஹேண்டில் வந்து டாப் ஸ்பின் பண்ணதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க லைட்டாக. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி the ball meets the net and not the board. Fantastic change of flank by Nalini Amruta. Forehand ஆடுற மாதிரி இருந்தது. ஒரு கடுகத்தனை அந்த செகண்டுக்கு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லாஸ்ட் மினிட்ல சேஞ்ச் பண்ணதுனால Gladyயால இமீடியட்டாக அது கணிக்க முடியல. She went for the forehand, but then backhand வந்த உடனே she couldn't really manage to put the ball back on board. Wonderful table tennis we are seeing. Excellent competition between Nalini Amruta and Glady. Service fault at this stage of the match கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். பால் உள்ளே தள்ளிட்டாங்க. Very nice. Glady will not mind that. என்ன ரீசன்னாக்கா, she has a very nice lead built up. But of course, yes, the game ஓட கனாய்சஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க 9-3 Glady leads in this 6th set. She needs only 2 points to frame up this match. Wonderful rally there. We saw Glady really putting all her efforts. Nalini also putting in all her efforts. But unfortunately, the ball she is supposed to put on the table meets the net. Net comes in between. And there's Glady nailing it. Semi-finals, win monitor, through to the finals. This is the 5th time she is running into the finals of this women's category state ranking tournament. Wonderful display of table tennis. We saw both Nalini Amruta as well as Glady, and Glady finally prevailing 4-2. And what a match it has turned out to be. She has to only comfortably sit for the finals now, and I'm sure the coaches were really happy. They are all giving her a lot of inputs as to எப்படி விளையாடி இருக்கணும், என்ன மிஸ்டேக் பண்ண, மூணாவது செட்டுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ண அப்படின்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. Effectively, this is what we are seeing from the analysis point of view. Of course, என்ன அனலைஸ் பண்ணுறாங்க, என்ன சமாச்சாரங்கிறது நமக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். But then lot of good words, lot of kind words are being spoken now. Harsh words இப்போ பேசினாலும் இன்னும் it is not, அதுக்கு ஒரு பாதகம் இல்லை. Game has already been pocketed by Glady. She is very happy. Of course, yes, I could see her teeth. Wonderful. Let us take a small break and we will jump in very shortly.
Dear viewers, what we are witnessing is the semi-final, the under 15 boys, and Rajavelu is pitted against Nikhil Menon. Rendu perum 2 each in the set. Under 15 boys this is only best of 5. Rajavelu is trailing 2-5 against Nikhil Menon. Rendu perume romba pramaadamana players. Rajavelu is a national player. Nikhil Menon is a national player as well. Both have played a lot of international matches. But recently, Rajavelu has gone to Bangkok and world tour. He has qualified himself. So he comes with a lot of confidence in the high quality table tennis in the under 15 category. After all, they are very, very small boys. But then they are doing their job on the table. Coaches are really pushing them along. Nikhil Menon coached at AKG and Rajavelu, Akash Rajavelu being coached at Jawahar. Rendu perum putting in a lot of efforts in terms of their routines. Beautiful. They are playing in both the flanks. What I like about Nikhil Menon is he's always calm and relaxed. Maybe Akash Rajavelu giving a feel that he is slightly on the stressful side, but that is not the case to be, because Marla stressful you cannot go to international levels. Pramadama Nandanrike match, evens Nikhil Menon has gone 1 point ahead. 7-4 is the score. It doesn't mean 2-3 point advantage. You will never be able to say that yes, this is going to be the winner in Solove Mudiyade. எந்த நேரத்துல வந்தாலும் எப்படி வந்தாலும் சேஞ்ச் ஆகலாம் கேம். இந்த கேம் நிறைய பார்த்திருக்கோம், நிறைய மேட்சஸ். Nikhil Menon on serve. 7-4. Fantastic top spin drive in the forehand of Nikhil Menon. Lazily avade thallam paatharu. Unfortunately the ball took the edge and flew out. That gave 1 extra point to Rajavelu. 7-5. Nikhil Menon leads. Rendu perum time out edutanga, 2 each. In the decider 5-7. Rajavelu trails and he is on serve. High quality table tennis in solluven. Under 15 boys இந்த மாதிரி quality வருதுங்கிறது பெரிய விஷயம். That's a let call. திடீர்னு பக்கத்து டேபிள்ல இருந்து we see a player trying to come and grab his ball, but unfortunately both the players were really doing well on that particular rally. It had to be a let call. And that's the setup, that's the sequencing. Top spin பண்றாரு, ball தள்ளுறாரு, அடுத்த பால் வரும்போது லாபாய் வருது. அந்த நேரத்தில் Nikhil Menon was smart enough to really hammer it and then get that point. Wonderful top spin drive by Akash Rajavelu. At least bringing him, keeping him on the focus line. Match irukanu sollinde irukkaru. Nikhil Menon on the other side, as cool as a cucumber. I'm just thinking what exactly he has to serve to Akash Rajavelu, what will really fox him appdin paathuட்டு irukkaru. And a service return, Akash Rajavelu think பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த சைடுல தான் போட போறேன்டா, நீ என்ன வேணா சர்வீஸ் போடு அப்படினு சொல்றாரு. Yes, and he's been able to really push it hard and get that extra point, that very important point. 7-8. Akash Rajavelu really coming back into this game. 4 point lead இருந்தது பார்த்துட்டு viewers, but now it is being reduced to only 1 point, which separates Nikhil Menon and Akash Rajavelu in this semi-final of these under 15 boys, being played between Nikhil Menon, who is serving now, and Akash Rajavelu. Ball on. Ellame focus pannine irukanga. Evens now. Can you have a more exciting match than this? 2-all and 8-all between Nikhil Menon and Akash Rajavelu. There is anything different. There is absolutely nothing which is separating them. Both are high quality players. Both are capable of pulling out victories against the high rated players. Nikhil Menon on the far side, Akash Rajavelu on serve now. 8-all. Wonderful drive by Nikhil Menon.
making Akash Velu to just block, push, but unfortunately, net of the top of the net, தழுவிண்டு அப்படியே வெளில போயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம். Unfortunate one for Akash Rajavelu, but lucky enough for Nikhil Menon. Wonderful, wonderful top spin, 9-all. Can you get more closer? This is an excellent game which is being played between Akash Rajavelu and Nikhil Menon. எல்லாருக்கும் கைங்கால்லாம் நடுங்கிட்டு இருக்கு. The amount of tension that each and every player, each and every official, parents who are going through this match will be able to reflect how much of tension they are going through, how much of stress they are going through. But all these are culminating into excitement. That's important. That is what is very important. That is the mystery of this game. It gives you stress as well as excitement. And Nikhil Menon was fortunate enough to hit the corner of the table and go 10-9 up in this crucial semi-final. Nikhil Menon taking his time off, the umpire asking him to come and start his serve because you cannot be spending too much of time outside the table. Run taking விளையாடிட்டே இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு நிபந்தம் இருக்கிறது. You cannot go out of the table and relax. And there it is, Nikhil Menon finally nailing it. What a match it has turned out to be. Brilliant match. Nikhil Menon finally prevailing 11-9 in this decider against Akash Rajavelu. Both the players played very well. High quality table tennis which we witnessed here. And unfortunate to Akash Rajavelu that he had to end up on the losing side. And Nikhil Menon, of course, he'll be very happy now to have really pocketed this semi-final. And now he'll be going in for the finals where his opponent is yet to be announced, yet to be determined. Another semi-final முடிஞ்சாதான் தெரியும். Fantastic display of table tennis. That's what we are seeing from the ICF Stadium here at Ayanavaram, Chennai, where many people have come to witness this match. These matches which are going on in various tables. நிறைய categories ஓட matchesலாம் போயிட்டு இருக்கு. A lot of high performance, high quality games எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. We are all witnessing. Brilliant. We'll take a short break and we'll be back very shortly.
Well, viewers, it has been absolute quality table tennis at ICF Stadium, Ayanavaram, Chennai here, where the 6th state ranking tournament is being held. And with me, we have Nikhil Menon, who has just thrown himself into the finals of the under-15 boys, beating Akash Rajavelu. And at quarter semi-final match, it turned out to be a decider. And Nikhil Menon maintained his calm and ensured that he was through to the final. Nikhil, you have played excellent table tennis throughout, and we also know that you are ranked very high in all India. So effectively, what is your feeling after winning this semi-final? I'm very happy after this match because of the tough game. I was down in the first two sets. I had to fight really hard to catch up. Oh, that was a very hard-fought victory because you were down two sets to love, and after that coming back again, you were only 3 more sets, and you played your heart out and won this semi-final. What do you think about the quality of table tennis that is being played? Because you have seen international players, you have also gone to national level. What is the quality of table tennis that you see these days in the under 15, under 13, under 17 categories? Quality of game is increasing very much nowadays. Even the small children under 11, under 13, they're playing very good. They're playing how under 17 players play. They're playing. Fantastic. And what are your sights? What is the landscape? What is the roadmap that you are looking at? I'm looking to take India one day at Olympics. Like 32 Olympics. I want to play there. Fantastic. And where all your wishes come true. And one last question. You have made everybody proud. Your coaches, your parents, your school, your friends. You have made all of them proud by getting into the final. And what are your, probably a word or two to your peers who are there in the crux of taking table tennis as a sport, as a career? I would like to thank Tamil Nadu Association for giving me an opportunity to play. I would like to thank my coaches, Murli Sir, Vinisa, and Meenakshi ma'am for guiding me. I would also thank my parents and for supporting me so much. And also like to thank my school, SBA, and my mother for giving me permission to play the And one last question. People say that, parents as well as children say that academics comes in between sports. Are you sold on that? Yeah, I like balance both sports and academics. When I study, I need to study. When I play, I need to play. Fantastic. Wish you all the best, Nikhil. Thank you very much for the conversation. Thank you very much. Sir.
போதுமா?
வெல்கம் வியூவர்ஸ். திருப்பியும் மேட்சஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ அண்டர் 11 கேர்ள்ஸ் சஹானா வர்சஸ் பூஜா. பூஜா அம்பாட்டி வந்து நெய்வேலியிலேருந்து வந்திருக்காங்க. அண்ட் சஹானா ஃப்ரம் சென்னை. ரொம்ப அருமையாக போயின்னு இருக்கு. ப்ராபப்ளி இது ஃபஸ்ட் ரவுண்டுங்கிறதுனால நாட் மச் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோவா முடியாது. என்னத்தினால ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லலாம் பீப்புள் ஹூ ஆர் பிகினிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க ப்ளஸ் கொஞ்சம் இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்கள அவங்க எல்லாமே விளையாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அண்ட் ஃபைனல்ஸ் வரும்போது தான் அதோட இன்டென்சிட்டி நல்லாவே புரிய ஆரம்பிக்கும் நமக்கு. அண்டர் 11 கேர்ள்ஸ் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு நடந்துகிட்ருக்கு பிட்வீன் பூஜா அம்பாட்டி அண்ட் சஹானா. பூஜா அம்பாட்டி ஃப்ரம் நெய்வேலியிலேருந்து வந்திருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் எஸ், இந்த டோர்னமெண்ட்டில் 6th ஸ்டேட் ரேங்கிங் தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸ் அசோசியேஷன் நடத்துகிற 6th ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட்டில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லேருந்தும் ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்குது. இட்ஸ் அ ஃபினாமினல் எக்ஸ்ட்ராவகன்ஸான்னு கூட சொல்லுவேன். இங்கே வெளியில் இந்த ஸ்டேடியமோடைய சூழ்நிலையை பார்த்தோன்னாக்கா அப்சல்யூட்லி எலக்ட்ரிஃபையிங் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். அண்ட் வித் lot of players, lot of coaches, parents, well-wishers, and of course yes, now presently what we are witnessing in this stadium is the girls under 11 tiny tots are competing with them amongst themselves and trying to find out who is going to be the champion. The seeds are sown at such a young age. Under 11 age girls, can you believe it? They are able to play so much of very good table tennis. அது நினச்சாலே நமக்கு வந்து கையங்காலம் உதறது. ஏன்னா எஃபெக்டிவாக எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ் வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா the girls who are playing table tennis are all less than 11 years old. less than 11 years oldனாக்கா ப்ராபப்ளி ஒரு 4ஆம் கிளாஸ் 5ஆம் கிளாஸ் பிரச்சனை இருப்பாங்க. அண்ட் அந்த ஸ்டேஜில் இவ்வளவு ட்ரெயின் பண்ணி இவ்வளவு கோச்சஸ் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்கனாக்கா ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தெம். They have done a phenomenal job. Support from parents also is equally important. ஏன்னா இதெல்லாம் வேண்டாம், இந்த நேரத்தில் படி, இந்த நேரத்தில் இது பண்ண வீட்டில் இருன்னு சொல்லாமல் they have sent them to an academy, probably channelizing all their energies into something which will give them some sort of respite and சொல்லுவேன். இல்லைனா otherwise all children are forced to go with gadgets. வாட்ஸ்அப்பை பார்த்துன்னு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. even at the age of 7 or 8 or 9. That includes my son as well. So effectively we are all looking at how to channelize energies. Sahana is the girl with the brown t-shirt, and Pooja Ambati is a girl with blue and yellow from Neyveli. Well, best of 5, and 2 sets up already is Pooja. Sahana is not having a clue as to enna nadakudune onnum puriyala. Ena Pooja is totally absolutely in control. I think Pooja is seeded 2 in this state ranking tournament. 6-3 is what romba perimiya pesipanga. Sahana வந்து probably in case the match போயிடுதுன்னு வெச்சுங்க immediately they will say நான் வந்து பூஜா கிட்ட விட்டுட்டேன் செகண்ட் சீடு அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு ஹாப்பினஸ் மாதிரி ஒரு ஃபீல்லாம் வரும். இதெல்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கோம். ஆல் தட் என்ன ஒரு கேட்டகரியில் இருந்தால் கூட when you lose to a player who is ranked above you, இமீடியட்டாக ஒரு ஃபீலிங் வரும் that you have lost to somebody who is good enough அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கம்ஃபர்ட்டு நம்மளாவே கம்ஃபர்ட் பண்ணிப்போம். இது மாதிரி ஐ லாஸ்ட் டு அ பிளேயர் ஹூ இஸ் சீடட் பிளேயர் அப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க. அண்ட் அதனால் பேரண்ட்ஸும் வில் பி ஓகே கன்சோல்ட், ஓகே பரவாயில்ல சீடட் பிளேயர் நெக்ஸ்ட் வாட்டி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் த ஜேர்னி வில் கோ ஆன். தீஸ் ஆர் ஆல் ஸ்மால் திங்ஸ் which happens in almost all the state ranking tournaments or all the tournaments practically. All these tiny tots, how they come and convince themselves and convince their parents and coaches. But ultimately on the final analysis பார்த்தோம்னாக்கா basically it is that whoever wants to be a champion will have to go through the rigors, will have to go through the hard grind. பல்ல கடிச்சுண்டு வாய் எச்ச முழுங்கின்னு அப்படியே ஃபுல்லாக போட்டு கரைச்சு you will have to make even still அதெல்லாம் பண்ணியும் ஷுவர் ஷாட்டா வெற்றி நமதே ஆக வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது சொல்ல முடியாதுன்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா
the victory in this particular, not only in this game, life, anywhere, whatever, எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான் தெரியாததில்லை. It all depends on so many factors. Now we see how Pooja beautifully manipulates the flanks. இங்கேயும் அங்கேயும் தள்ளிட்டு பாலை வந்து எந்த இடத்துல அடிக்கணுமோ அந்த இடத்துல பியூட்டிஃபுல்லாக தள்ளுறாங்க. And 8-4 she leads on serve. This is the third set. She is already leading 2 sets to love. ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ணும்போது சஹானா இது மாதிரி பால்ஸ் எல்லாம் ஃபீட் பண்ணும்போது நல்லாவே ஆடுவா. பட் when it comes to a match situation, it's totally different. You will never be able to understand why this happens. This happens even to top rated players. எல்லாருக்குமே கூட நடக்கும். 11-4 is what she has won. Ultimately Pooja wins the match against Sahana. This under 11 girls first round. We'll take a short break and be back very soon.
Well, viewers, we are back under 11 girls உடைய pre-quarter finals பார்த்துன்னு இருக்கோம், where Samriddhi from Paddlers, Coimbatore is locking horns against Deshma of MST, Mylapore Sports Trust. அப்படின்னு பேர் MST-na, which is being coached by the Rao brothers, and Paddlers coach is Murli. So Samriddhi is from Paddlers, Coimbatore, again district length வந்து விளையாடுறாங்க. So fantastic game going on in the under 11 girls pre-quarter finals. Coaches வந்து கண்காணிச்சிட்டே இருக்காங்க. They are keeping the children going. ரொம்ப பிரமாதமா ஆடுனாங்க. பாத்தீங்கன்னா the forehand loop of Deshma is simply superb. You see that player மாதிரி தெரியுது. 3, she is probably seeded 3, and Samriddhi doesn't have a seeding so far. எல்லாருமே seeding முதல்ல ஆசைப்படுறது நியாயம்தான். ஏன்னா எல்லா பிளேயர்ஸ் எல்லாம் உள்ளே வரும்போது சீடிங் இல்லாமல் வருவாங்க. சீடிங்னா என்னன்னு தெரியாமல் இருப்பாங்க. சீடிங்னாக்கா ப்ரீவியஸ் மேட்சஸில் whoever has finished in the top 10 அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு சீடிங் கொடுப்பாங்க. இந்த ஃபஸ்ட்டு வரவங்களுக்கு டாப் சீடு, செகண்ட் வரவங்களுக்கு செகண்ட் சீடு அப்படிங்கிற மாதிரி. The second set has been pocketed by Deshma, 11-4. Of course, Deshma is walking away with this game. சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அருமையாக ஆடாடின்னு இருக்காங்க. அண்டர் 11, அண்டர் 11னா 11ஆக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. 11 and below, that means obviously 5th 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்தைங்க எல்லாம் பேரண்ட்ஸும் என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. இது மாதிரிலாம் விளையாடணும்னா கண்டிப்பாக ஒரு 2-3 இயர்ஸாவது விளையாடி இருக்கணும். அப்போ தான் இது மாதிரிலாம் விளையாட முடியும். தைரியமாக பாலை வந்து போர்டில் போடணுன்னாலே ஒரு 1 or 2 years ஆகும். ஸோ எஃபெக்டிவ்லி இவங்கெல்லாம் பார்த்தோம்னாக்கா கூட்டி கழிச்சு எப்படியும் ஒரு 7-8 வயசில் 6 வயசில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் எவ்வளோ ட்ரஸ்ட் இருக்கணும் பாருங்கள். இதுதான் பெஸ்ட். இன்ஃபேக்ட் இதெல்லாம் இந்த காலத்துலலாம் 6ஆம் கிளாஸ் 7ஆம் கிளாஸ் 6 வயசு 7 வயசு பசங்க எல்லாமே வாட்ஸ்அப்பை எடுத்து வச்சுட்டு சும்மா unnecessarily they are just wasting their energies. பட் ஆனால் the parents வந்து must be feeling very proud of their small kids playing in a state ranking tournament like this. They are bringing them lot of happiness, not only happiness for parents and coaches and related people, but also for themselves. இந்த மாதிரி ஒரு கேப்பபிலிட்டி எல்லாம் வரணும்னாக்கா it's not easy. You will have to put in hard grind of effort. பல்ல கட்சிண்டு அப்படியே எச்சில முழுகின்னு எல்லாம் ஒவ்வொன்றா ஒரு மேட்ச் தோக்க ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும். பட் தென் யூ லுக் at the way that this girl, small girl, is playing on both the flanks, பியூட்டிஃபுல்லாக புஷ் பண்ணி forehand and backhand, and of course yes, Samriddhi is able to bring out a long rally. இந்த மாதிரி லாங் ரேலிஸ் எல்லாம் விளையாடுறதுக்கு ஃபண்டாஸ்டிக்காக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கோச்சஸ். அவங்களுக்கும் ஒரு பாராட்டு. அஃப்கோர்ஸ் எஸ், தேஷ்மா ரொம்ப அருமையாக விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஷீ இஸ் ஏபிள் டு கவுண்டர் வாட் எவர் இஸ் த்ரோன் அட் ஹர். ஃபண்டாஸ்டிக் மேட்ச் கோயிங் ஆன் பிட்வீன் தேஷ்மா ஆஃப் சென்னை, எம்எஸ்டி மயிலாப்பூர் ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு பேர், சம்ரித்தி ஹூ இஸ் பிளேயிங் நியரர் டு த கேமரா. இப்போ சர்வ் பண்ணுறது தேஷ்மா அண்டர் 11 கேர்ள்ஸ் pre-quarter finals பார்த்துட்டு இருக்கோம். fantastic serve. Wow, what a wonderful return on the long end of the table, and வந்து தேஷ்மா was not expecting it to fall the table. Of course yes, இது மாதிரிலாம் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. டாப் ஸ்பின் going in for the top spin, ஃபுல்லாக beginning stageல இருக்காங்க. it is only a matter of time by which they will become fantastic players. எல்லாம் they are all tutored very well, they are all in safe hands அப்படின்னு சொல்லணும். ஏன்னா தமிழ்நாடுல பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருக்கிற கோச்சஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அருமையாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எல்லா பசங்களையும் மேலே புஷ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் தட் இஸ் ஒன் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த கோச்சிங் தட் இஸ் கோயிங் ஆன், த சிஸ்டம் ஆஃப் கோச்சிங் தட் இஸ் கோயிங் ஆன் இன் தமிழ்நாடு அக்ராஸ் ஆல் த டிஸ்ட்ரிக்ஸ். முதல்லாம் பார்த்தோன்னா சென்னையிலேருந்து ஒரு 8-10 பேர் வருவாங்க, அவங்களே வின் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க எல்லாத்தையும். இப்போலாம் தேர் இட் இஸ் நாட் ஸோ. எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லேருந்து வந்து எல்லாரையுமே தூக்கி சாப்பிட்ற லெவலுக்கு இருக்குது. டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கேட்டகரியிலையுமே எல்லாமே ரொம்ப பிரமாதமான பர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்துட்டுருக்கோம். சென்னை வந்து ஒரு காலத்தில் இருந்தது. அஃப்கோர்ஸ் எஸ், அதுக்குன்னு இந்த சென்னையில் குவாலிட்டி கம்மியாகிடுதுன்னு சொல்ல வரல. பட் டெஃபினெட்லி தி கேம் ஹேஸ் இம்ப்ரூவ்டு
by leaps and bounds across all the districts in Tamil Nadu, and we saw that wonderful finish from Deshma. ரொம்ப அருமையாக ஃபினிஷ் பண்ணாங்க. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எங்கேருந்து ரிட்ரீவ் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். தி மூமெண்ட் கோச்சஸ்லாம் பிரமாதமாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் ஒன்லி வித் யுவர் லெக்ஸ் தட் யூ ப்ளே டேபிள் டென்னிஸ், நாட் வித் த பேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அருமையாக நல்லா லஞ்ச் பண்ணி கையை நீட்டுறது இல்லை, வெறும் காலும் போகிறது, இப்பெல்லாம் அருமையான விளையாட்டு. அண்ட் fantastic game in progress. ஒரு டைம் அவுட் எடுத்திருக்காங்க ஃப்ரம் சம்ருதி சைடு. சம்ருதி ஃப்ரம் பேட்லர்ஸ் கோயம்புத்தூர் லாக்கிங் ஹார்ன்ஸ் வித் தேஷ்மா ஆஃப் எம்எஸ்டி அண்டர் 11 கேர்ள்ஸ் ஈவெண்ட்டை பார்த்துட்டு இருக்கோம். ரொம்ப பிரமாதமாக போயின்னு இருக்கு. இங்கே அதர் ஈவெண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஆர் கோயிங் ஆன், பட் வி ஆர் ஏபிள் டு கேப்சர் ஒன்லி 1 or 2 tables வேர் த மேட்சஸ் ஆர் கோயிங் ஆன் அண்ட் கமெண்ட்ரியும் இருக்கிறதுனால ஒன்லி 1 table வி ஆர் ஏபிள் டு ஃபோக்கஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இங்கே நின்றுட்டுருக்கு. ஐசிஎஃப் ஸ்டேடியம் அயனாவரத்தில் சேர்க்கவே வேண்டாம், ரொம்ப அருமையான ஸ்டேடியம். ஃபுல்லாக எப்படி டேபிள் டென்னிஸ்க்கு வேணுமோ அதே மாதிரி ஃப்ளோரிங், நாட் காங்க்ரீட்டு, எல்லாமே வுடன் ஃப்ளோரிங் இருக்குது. அண்ட் ஆல் தி பிளேயர்ஸ் ஹாவ் புட் இன் தேர் ஹார்ட் கிரைண்ட். அவங்கள தான் பாராட்டணும். அஃப்கோர்ஸ் எஸ், ஆல் தி பேரண்ட்ஸ் ஹூ ஹேவ் ரிப்போஸ்ட் ஃபெய்த் இன் த சிஸ்டம், அவங்களையும் வந்து வி ஹேவ் டு சே குடோஸ் டு தெம். டைம் அவுட்டுக்கு அப்புறமா இப்போ 1 minute டைம் அவுட், அதுக்கு பிறகு இப்போ மேட்ச் ஆரம்பிச்சிருச்சு. 6-all Samriddhi has pulled it back. Maybe time out has helped her. She was trailing 4-6, now it is 6-all. தேஷ்மா வந்து திருப்பியும் பார்த்துருக்காங்க. சம்ரிதி ஒரு பாலுக்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோச் கிட்டேருந்து கேட்டுன்னு இருக்காங்க. இதெல்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கும். அது ஒன்ஸ் தே மெச்சூர் கோச்சஸே சொல்லிவிடுவாங்க. அவங்க கண் அசைவிலேயே அவங்க சொல்லிவிடுவாங்க, இந்த இடத்துல போடு, அந்த இடத்துல போடு, இந்த இடத்துல வீக்காக இருக்காங்க, இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கோழியாக இருக்காங்க, இந்த இடத்துல கொஞ்சம் வல்லரபிளாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கண்ணாலேயே காமிச்சிடுவாங்க ஆக்ஷன். அந்த லெவல்லாம் வர வரைக்கும் we will have to slowly wait. பிளேயர்ஸும் அடிக்கடி பார்த்துன்னே இருப்பாங்க கோச்சஸை. 7-all in this third set, 2 sets to love is what Deshma is leading. Of course yes, எல்லாமே குழந்தைத்தனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. குழந்தைத்தனங்கள்லாம் இந்த மாதிரி தான் ஆடும். ஸோ அட் திஸ் ஏஜ் இவ்வளோ வளர்கிறதே பெரிய விஷயம். இந்த வயசான பேரண்ட்ஸால் பேட்டை கூட பிடிக்க முடியாது. பேட்டை பிடிச்சாச்சுன்னா பால் பேட்டில் படாது. அது ரெண்டும் ஆகிடுச்சுனாக்கா மேட்ச் ஆட முடியாது. இந்த மாதிரிலாம் நிறைய சேலஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்கும். லைஃப் பேட்டர்ன்லேயே எவ்வளோ சேஞ்சஸ், எவ்வளோ இது பார்த்துட்டுருக்கோம் நம்மளும். எல்லாருக்குமே ஐம் ஷுர் தட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் வில் அக்ரி. நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து கொண்டு வரணும் நிறைய சில்ட்ரனை கொண்டு வரணும் கேமுக்கு. Table tennis is one of the fastest games in the world. That's the end, and Deshma bottles up the match 3-0 in terms of sets. And இதெல்லாம் best of 5 games. எல்லாம் அக்னி துக்னி எல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லாக விளையாடினாங்க. 11-7 Deshma wins. She is seeded 2 நினைக்கிறேன். We'll take a short break and we'll be back very soon.
Viewers, we are back and with the semi-final of the men's category. Pathomnaka Abhinand is locking horns with Prabhakar. Abhinand has already taken one set and he is leading 10-5 in the semi-final. Best of 7 semi-final and above. Semi-final and final will be best of 7 for both men and women. Under 19 final mattum best of 7, both boys and girls. Batabadi ellame best of 5. So effectively, that is how the system is. And there we see Abhinandan really giving in lot of effort on his top spins. Prabhakar is not giving up. He is not the one to give up easily. Now, top spin, slight passive top spin on the backhand, enabling Prabhakar to really get that point. Abhinandan leading 10-8 in the second set. Abhinandan on serve. Thrashes it outside the table, so that may not work out, but it will definitely be give a little bit of happiness to Prabhakar. 10-9, each potrikare, in the setup pudicharanaka, then probably he will be able to catch up. Abhinandan says, okay, no, I am totally focused. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஸ்லைட் அது ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் ஜாக்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர்ஸ் பண்ணுவாங்க just to keep themselves in play. And what a serve that was immediately. When it matters most, Abhinandan is able to pull off that serve or service return. Ball hitting the meat of the bat and then flying out because of the spin imparted by Abhinandan. Abhinandan leaves 2 sets to love in this semi-final, first semi-final of the men's category in the 6th state ranking tournament being held at the ICF Stadium, Ayanavaram in Chennai. Most of these state players because of a lot of humidity, அடிக்கடி t-shirts மாத்திக்கினே இருப்பாங்க. கோச்சஸே சொல்லுவாங்க நிறைய t-shirts கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய t-shirts மாத்திக்கினே இருப்பாங்க to ensure that they are not flooded with sweat. Once what happens, flood, if you are totally sweating, you will not be able to bring out whatever you want to you intend to come out with. எல்லாம் கை இழுத்துரும், ஷோல்டர்லாம் ரொம்ப நனைஞ்சிருக்கும், அந்த நேரத்திலலாம் இழுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். அதனால் they keep changing the t-shirts very often. இதை நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கோம், நிறைய மேட்சஸில் பார்த்துருக்கோம், இன்டர்நேஷ்னல் மேட்சஸில் கூட 2-3 செட்டு முடிஞ்சப்புறமா சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. although all said and done, அந்த t-shirts எல்லாம் இப்போலாம் லேட்டஸ்ட் t-shirtsலாம் வந்துட்டு எல்லாம் ஸ்வெட் ப்ரூஃப் t-shirtsலாம் வந்துட்டு எல்லாமே ஸ்வெட்டை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். And despite all those things, people keep changing. Now Prabhakaran is now there with a new t-shirt. Abhinandan back to business. 2-love, he leads. He's on serve in the third set. Vegamana counter service which enabled Prabhakaran to push. Quickly turn around, step around and then push it on the backhand. Abhinandan couldn't really respond to it. Lack of time, fraction of a second, milli fraction of a second on the fly. Let call. Love 1, Abhinandan. Back and swipe straight into the body of Abhinandan. Abhinandan had very little time to react, and by the time he could bring bat on ball started ballooning. Goes out, 2-love. Prabhakaran serves. Netta தழுவின் அப்படியே வெளில போகுது. எஃபெக்டிவ்லி என்ன ப்ராப்ளம்னாக்கா இந்த மாதிரி கவுண்டர் பண்ணும்போது நெட்டில் பட்டாலும் அது ஒரு சில பால்ஸ் எல்லாம் உள்ளே விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் ஆனால் பெரும்பாலும் வெளியில் தான் போகும். ஏன்னா அந்த ஹைட்டுக்கு மேலே ட்ராவல் பண்ணுறதுனால வெரி குட் வெலாசிட்டி பால் அப்படியே இழுத்துன்னு போயிடுறது. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி வி சி குவைட் லாட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஆஃப் ரேலி எப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபண்டாஸ்டிக் சர்வ், கிட்டத்தட்ட ஒரு ரிவர்ஸ் பெண்டுலம் மாதிரியே வரும். அதை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு பிரபாகர் பார்த்தாரு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இட் டுக் த எட்ஜ் ஆஃப் த ஆக்ட் அண்ட் ஃபெல் இன்சைட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதே தான் ஆச்சு. நெட்டில் பட்டு டக்குன்னு உள்ளே வந்துடுச்சு. அதை அபிநந்தன் ட்ரைங் டு ஜஸ்ட் டச் இட், பட் த பால் ஃப்ளைஸ் ஆஃப். தட்ஸ் த நேச்சர் ஆஃப் டேபிள் டென்னிஸ். ஒரு சில வாட்டி உங்களுக்கு பாயிண்ட் வரலாம், ஒரு சில வாட்டி உங்களுக்கு பாயிண்ட் வருது. இதே மாதிரி தான் செகண்ட் பாயிண்ட் விச் பிரபாகரன் இஸ் கெட்டிங் நெட்டில் பட்டு நெட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கும்போதே உடனே எல்லாரும் பக்கத்துலேருந்து ஓசிம்பாங்க. ஓசியெல்லாம் கிடையாது. இது எல்லாமே எவ்ரி திங் இஸ் டன் வித் குட் இன்டென்ஷன். இன்டென்டடாக பண்ண முடியாது.
You cannot put the ball on the net and make it go over the net on the other side. Excellent rally, Pathom. 4 each. Abhinandan on serve. Long Koku serve on the backhand of Prabhakaran. Prabhakaran step around Panni Planare. But by the time the ball reached Abhinandan, he was ready to push the ball away on the forehand. There was no time for Prabhakaran to react. Let call. 5-4. Abhinandan leads in the third set. Let ball. Prabhakaran says something was disturbing at the back of Abhinandan. And both the players take a stroll to ensure that they regain their senses. Abhinandan on serve, wonderful serve. Reverse pendulum done in a different way, but of course, yes, Prabhakaran was adapted it immediately. He responded with a very, very short push and got a point. Prabhakaran on a topspin. Oh, wonderful topspin. First topspin was very heavy. The return he was slightly, narrowing it down. And then Abhinandan was also trying to push it slowly. But unfortunately, the net came in between. Fantastic serve from Prabhakaran that literally pushes him into the lead. 7-5. Abhinandan on serve. 5-7 down. அருமையான மேட்ச் பாயிண்ட் இருக்கு. மென்ஸ் செமிஃபைனல் நடந்துன்னு இருக்கு. அபிநந்தன் இஸ் லாக்கிங் ஹார்ன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் பிரபாகர். பிரபாகர் ரொம்ப அருமையாக ஆடிட்டு இருக்காரு. he has already lost 2 sets but he doesn't want to let go of the set. third set எப்படியாவது பல்ல கட்சின்னு அப்படியே எச்சல முழுகி எப்படியாவது நான் இழுத்துறேன் பாருன்னு சொல்லி விளையாடிட்டு இருக்காரு. Abhinandan is not somebody who is going to get cowed down. There you see that master drive on the forehand of Prabhakar and ball just was ripping down the forehand side. Prabhakaran did not have time even to see where the ball has gone. That is the strength at which, the power at which it has been driven by Abhinandan. Point number 9 for Prabhakaran. Prabhakaran is now slowly getting back his rhythm. First 2 games he was slightly off target. And now slowly he is getting back. Abhinandan feels okay, take this game. Damal or Palar or Ara Arjare. Kovatala Maria 6-10. Abhinandan on serve. Wonderfully served, but unfortunately the ball was not kind enough. Near a table, beauty to Elda Birche. That thereby giving the set to Prabhakaran. Rendu Perum Pramadam Adin Irkanga semi-final. The first semi-final of this 6th state ranking tournament being held. We will jump into a short break and we'll be back once the players are back.
Well, viewers, the players are back. Abhinandan now with a refreshed mind, duly coached by Zubin of Chennai Achievers, and Prabhakar, he himself I do not know whether he dons both the hats of player as well as coach, but I am sure he is somewhere associated with railways. So effectively, Abhinandan is on a steady on a quick start now. He wanted Prabhakar to go for that merciless drive, which Prabhakar did attempt, but the ball took the edge and flew. Wonderful shot. What a shot from Abhinandan. The ball was curving outside on the backhand, but that step around and that blast towards the forehand corner of Prabhakar, not definitely making Prabhakar any comfortable. That is the range of shots which Abhinandan was able to unleash during his games. This is the best part of Abhinandan. Very young, very stylish, foot always moving here and there. But of course, yes, every game there is always a slip. But Prabhakaran was very, very good with his block. And there he is, Abhinandan, crashing one on the forehand corner of Prabhakaran. Prabhakaran did not have a clue as to what happened after serving. A ball was just dismissed mercilessly, I should say, towards the forehand corner of Prabhakaran. Prabhakaran on serve, long serve, wonderfully tamed by Abhinandan, I should say. First of all, he had to put the ball back after that long serve, and then brilliantly negotiated the response from Prabhakar. What a rally it is, but of course, yes, Abhinandan is a bit hasty. Probably he has to buy his time, wait for his opportunity. Probably he did that. Unfortunately, the ball did not meet the table when it should have supposed to have met. There is Abhinandan on his serve, brilliant serve, but undercut, really not allowing Prabhakaran to lift the ball enough to go over the net. And that's the best part of service, as we call. The ball should come along with the underspin, and it should not give any room for the player to really put the ball on top of the net. And that's exactly what Abhinandan is doing. He's not Prabhakaran putting it on the right flank, but then Abhinandan was quick enough to play it. Ball taking the edge of the net, on the top of the net, and then flying out. Beautiful top spin from Prabhakaran. Abhinandan not able to arrest the spin and lands the ball inside the net. Abhinandan leads though. Keep the ball on the table. Serve while landing, so that's a re-serve. It's called a let. And that's the kill what Abhinandan is very good at. First he kills on the forehand. Prabhakaran was able to block it, but unceremoniously dismissing the next ball, which was high onto the backhand of Prabhakaran. Prabhakaran did not have any time whatsoever to really get to that ball. Ball ballooned off. That's a very, very good point to win for Prabhakaran, as he unleashes a top spin on the not able to reach the ball at all in time. 7-5, although that doesn't matter. 7-5 is the lead for Abhinandan. This is the fourth set, 2-1. Abhinandan leads. Very good serve from Prabhakaran. Prabhakaran serves. We are on set number 4. This is best of 7, the semi-final of the men's category in this 6th state ranking tournament being held at ICF Stadium, Ayanavaram, Chennai. Abhinandan trying to crash the ball with all his might, but then in table tennis, many coaches will definitely agree with me on this point, that it's not brawn that's going to win your points. It's going to be the brain that's going to really get you any sort of succor. Abhinandan on serve. It's 7-all. This is the fourth set. Wonderful serve by Abhinandan. The reverse pendulum again in a different angle. And Prabhakaran trying to just go ahead with the drive. Ball brushes the top of the net and
goes out. Very frustrating for Prabhakaran because he tried his best, but unfortunately the ball just landed outside. There's the reprieve, the way Prabhakaran gets back at each and every point. 8-all it is, fourth set. Prabhakaran is definitely not letting go of this opportunity to push himself into the final of this 6th state ranking tournament. He's already been there. He's been champion already. Abhinandan also has been a champion. Abhinandan has won many accolades for not only Tamil Nadu but also for India in the international circuit. And there we see Abhinandan really bringing across his skill set in play as the top spin on the backhand of Abhinandan pushed very comfortably into the forehand of Prabhakaran. Prabhakaran is not able to really reach out and bend himself and put the ball back, thereby absolutely surrendering the point to Abhinandan. Prabhakaran on serve. Wonderful drive on the backhand by Abhinandan. Many children, many youngsters I'm sure will be able to learn quite a lot of things in this match, what they're witnessing right now. 10-8 in favor of Abhinandan. The way the topspin is played, it's never played very hurriedly. If you look, both Abhinandan as well as Prabhakaran playing the topspin very, very slowly, ensuring that the ball lands. Ultimately, what is important is landing the ball and not the amount of grip that you give or the brush that you give. It's only the landing which has to matter more. And that's what the champions understand and execute it in a match scenario. It's 11-8 in favor of Abhinandan, 3-1. He leads. Let us jump into a very, very short break. We'll be back once the players are back after the set break. Dear viewers, we are witnessing the men's semi-final in the 6th state ranking tournament being held at ICF Stadium, Ayanavaram. Tamil Nadu Table Tennis Association, TNTTA, has been conducting all these state ranking tournaments, and they are the authorized body to do this. 7 state ranking tournaments which will be succeeded by 1 state championship. State ranking tournament to state championship ko enna vyathyasam na state ranking tournaments la point system irukku ellathillume point system irukku to determine who exactly will represent Tamil Nadu at the end of all these things in the nationals. State ranking tournaments la winner 80 points, runner up, that is the second place, 60 points, semi finalist 40 points, quarter finalist 25 points, and pre-quarter finalist 10 points. And in the state championship it is all double அப்படிம்பாங்க in the game of Tambola. அதில் என்னென்ன winner will get 160, runner up, that is the second place, will get 120, semi finalists will get 80 each, quarter finalists will get 50 each, and pre-quarter finalists 20. So effectively இதெல்லாமே முடிஞ்சு எல்லாத்தையும் கன்சாலிடேட் பண்ணி கொலேட் பண்ணி எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஒரு பிளேயரும் பார்த்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணும்போது the top 5 players who get maximum number of points will be sent on duty representing Tamil Nadu. So there is no manual intervention avashyame illa, because the players themselves will choose who is going to play based on the number of points. Here we are in this 5th set where Abhinandan is locking horns against Prabhakaran. Prabhakaran is a very seasoned fox, I would say, and Abhinandan is the youngster on the block, just getting off the block. Prabhakar almost stealing points at will there. First 3 points அப்படியே master பண்ணிட்டாரு. And there comes the thunderbolt from Abhinand. Thunderbolt னே சொல்லுவேன், because the ball is hit with such ferocious power and velocity that the ball is not, you will be only able to touch the ball, and that too player of caliber of Prabhakar. Otherwise the ball will just go harmlessly to the divider and meet the divider at very quick time. And there's a topspin from Abhinandan, just missing the
end edge of the table. Very frustrating for him. Of course, yes, very happy for Prabhakar because he is the one who is going to be happy when the ball doesn't land in place. That's the third point, which is almost won by Abhinandan. In the game, unforced errors points. So there are two types of players, I guess. I am sure most of the coaches will agree with me. One is the Tigers. Tigers எல்லாம் போய் வேட்டையாடுவாங்க. They are all very aggressive. Others are all hyenas. நேரா போய் பின்னாடியே வந்து டிஃபென்ஸ் பண்ணி யாராவது என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறான்னு பார்த்து அந்த மிஸ்டேக்லேயே they try to chew around. So effectively நம்ம டைகராக இருக்கணும்னு தான் நிறைய கோச்சஸ் விரும்புவாங்க. Of course, yes, there are a lot of players who opt for the other hyena route and then get those unforced error points and then probably win matches here and there. But unfortunately, that will never be there in the long run. You will have to be a tiger. The lesson mudiyum. Of course, yes, a lot of coaches will agree with me on this as they really munch whatever they can. They will have to chew whatever they can to ensure that their wards are always on the sharp corners. They want all their wards to win. Winning is a combination, not only from the player side, but also from the coaches, from also players, from the parents, also from the near and dear ones. எல்லாருமே ஆசைப்பட்டு அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது தான் ரிசல்ட்ஸ் வருது. அபிநந்தன் தேர் லூசஸ் ட்ராக், லூசஸ் ஃபோக்கஸ். பாலை மேலே தூக்கி போட்டு வேற எங்கேயோ பார்த்துட்டாரு. பால் மிஸ் த பால் கம்ப்ளீட்லி, கிவிங் an easy சர்வீஸ் பாயிண்ட் டு பிரபாகரன். பிரபாகரன் மாதிரி ஒரு ஓல்டு ஃபாக்ஸ் கிட்ட இது மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டா அவர் ஏறி மிதிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாரு. அந்த மாதிரி ஒரு கேப்பபிலிட்டி இருக்கிற ஆள் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய submission. Of course, there is no any sort of support or any sort of disagreement, but the point is all these people are very seasoned. In the 8th point, cut பண்றாரு, ball makes the ball jump. Abhinandan goes ahead with the backhand jab, but unfortunately ball goes out and Prabhakar gets that additional point on service. The blast from Prabhakar is very short-lived as Abhinandan just moves across slightly to his right and then blocks the ball. Prabhakar வந்து பயங்கர frustration. இந்த மாதிரி அடிச்சிருக்கோம். We have sent it like a rocket. திரும்பி வருது பர்றா சந்திராயன் லேண்டிங் மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வருது. சந்திராயன் லேண்டிங்னால ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் யாருக்கும் வராது ஜென்ரலாக. பட் டேபிள் டென்னிஸில் பால் அடித்து கிழிக்கும் போது பால் திரும்பி வரும்போது கண்டிப்பாக ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வரும். Prabhakaran is trying to finish this set as quickly as possible. பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கேயே அவருடைய hastiness தெரியுது. He is trying to put the top spin on the center and make Abhinandan commit an error. That was not the case to be last time, as the ball just jumps out. Again, the second point for Abhinandan on his serve, which keeps him almost on the set. He is not going to allow this. In the match win பண்ணார்னாக்கா, in the game, the set win பண்ணார்னாக்கா, Abhinandan is through into the finals. So that will always be in the mind. கோச்சும் சொல்லிட்டே இருப்பாரு, 2 பாயிண்ட் தான்டா 3 பாயிண்ட் தான்டான்னு சொல்லிட்டு கோட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. இது வந்து இந்த சிஸ்டம் எப்படின்னாக்கா, your focus should always be in the match and environment, when you should be in the zone அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And there's the blast from Prabhakar, just missing the table. Ball just jumps out, balloons out, and gives an opportunity for Abhinandan to probably get back. 7-9 is the score. Prabhakar is on 9, Abhinandan on 7. Service போட்டுருக்காரு. பார்க்குறோம், beautiful top spin on the backhand of Abhinandan. Prabhakar நல்ல எஃபர்ட் போட்டு அடிச்சிருக்காரு. Abhinandan லைட்டாக தள்ளுறாரு, but the ball finds only the net for sucker, then goes and hugs the net. Fantastic service point on the forehand of Prabhakar as Abhinandan unleashes the top spin. Prabhakar jump up panni velila varudhu, ball balloon panni. So these are the matches which youngsters have to definitely look at and probably learn as to how the variants are done. இந்த நேரத்தில் பேக்ஹேண்டில் போடுறாங்க, இந்த இடத்துல ஃபோர்ஹேண்டில் போடுறாங்க, because we don't have access to much of international matches. பார்த்தீங்கன்னாக்கா on the forehand of Abhinandan, that was a back spin serve by Prabhakaran. Abhinandan straight away pushes into the net and gives the set to Prabhakaran. 3-2 is the score now, and probably Prabhakaran doesn't want to leave
this opportunity to get into the final. Abhinandan is already up there 3-1, 3-2, and Prabhakaran, will he be able to restore parity and go into the decider by shutting off this set? Pagano. Viewers, please hold on. We are there. We'll just take a short break as the players jump into a set break. Well, viewers, we are back for the 6th set, where Abhinandan is leading 3-2 against Prabhakaran. Prabhakaran, an ex-champion, and Abhinandan, he himself has been a champion in the state ranking tournaments, and Abhinandan has been a junior star in India, in the national circuit. He played many international tournaments as well. There is Prabhakar beginning his serve, the passive pushback, and that is because it was a let call. So effectively, player settle down on the crouched position, and there's the jammer from Abhinandan, just missing the target. Well about the straight away. Prabhakar getting his first point of this 6th set. What a wonderful game in progress. Superb. Music to the eyes of TT lovers in Zansalua. Abhinandan, such an established youth star from India, and Prabhakaran, a wily fox from Tamil Nadu. Both are competing with each other to ensure that the progress to this final is done. Who is going to progress is a question that has to be seen. Beautifully pushing the ball into the far corner, the forehand corner of Abhinandan, not giving enough time for Abhinandan to move. Adu mattum illa, ball edge la vera pattichu, so effectively took a little bit of deviation, which enabled a point for Prabhakar. Love to Abhinandan on serve. Fantastic forehand top spin drive on the forehand. Ball at the angle up at the edge of the table place பண்றதே அது ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்கில் தான். அருமையா place பண்ணி விட்டாரு. Abhinandan was expecting the ball to come slightly towards him, but the ball spun away after pitching. So that's a point earned by, and that's the top spin. But a jerk comes top spin, which slowly jumped off the table, and Abhinandan in his excitement tried to hammer it, but with all his efforts the ball only could reach the net and hide itself there, giving Prabhakar an excellent point. 4-2 the score. Reverse pendulum from Prabhakar, again doing the trick, giving the width what Abhinandan wants, but Abhinandan is mercilessly going on hitting the ball outside, which is not a good sign. In fact, he is slightly off focus. The first 2 games, the way he played, the way he is playing is
6th game. There is a huge difference in பார்க்கலாம் எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருக்காங்க பார்க்கும்போதே தெரியுது. Of course Prabhakar also is maintaining his calm. ஒன்றும் அவசரப்படுறது இல்லை. அபிநந்தனே பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது நம்ம அவசரப்பட்டு ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறார் போல இருக்கு தெரியல. Of course yes, Abhinandan is on the job as well. Wonderful backhand reverse swipe from Prabhakar, getting him an extra point there. A wonderful set so far for Prabhakar. Will he be able to maintain the lead? Will he be able to iron off this set to jump into the final? Yes, again there is a point. Abhinandan losing steam now, perhaps needs to be goaded by the coach, probably out of focus, pushing each and every ball outside. That's a cause of worry for him and his team. Prabhakar is absolutely cooling his heels, trying to get whatever he could from Abhinandan, and there's the forehand drive on the backhand of Abhinandan, where Abhinandan seems to be not interested in returning that ball at all. So that was the body language which said so, at least from my point of view. That is not the case. Generalized aada maatanga, but of course yes, there is always a reason behind everything. Ennathnal move pannaru, how he was in position this time. Unfortunately the spin in terms of that shot by Prabhakar not allowing Abhinandan to really do anything on the return. Coaches பார்த்துட்டே இருக்கீங்க எல்லா கோச்சஸ் எல்லாம் they keep goading the players, go for it சொல்லிட்டே தான் இருப்பாங்க. Of course yes, Abhinandan is not somebody who will get cowed down with all these things. Let call. Reverse pendulum. Claiming a point on the edge is Prabhakar. Pleading with the opponent also may not have come to know where the ball bounced off from, because the opponent was totally hidden. On replay la paakrom, the ball enga pitcha enga podudnu paakrom. Umpire Simon unrelenting irukkaru. He says that no, the ball went out. On to cousin ellaam pesama dhaan irukanga, and there's the replay for you. idilla the point adutha point. Yes, Abhinandan really getting those crucial points. So viewers, the replayum பார்த்துட்டே இருக்கலாம். The technology that we have brought into the system is such that replays also are available. Now it is a turn of Abhinandan to claim that the ball touched the edge, and of course Prabhakar says yes, it did touch the edge. Fantastic point, where Prabhakar really gives all what he has on the backhand of Abhinandan, gets that crucial point, reverse pendulum on the right forehand corner, eliciting only a very passive response from Prabhakaran. That's set number 6. Set number 6 has been taken by Prabhakar. So effectively, இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3-all அப்படின்னு இருக்கு, forcing the decider. Prabhakar coming from 2 sets down first, அப்புறமா third set down, came back with 1 set, and then second set, and then now he is evens, 3 set all. What a wonderful game this has been.
semi-finals of the men's category. Pathiknaka, this has been absolute spectacular. Putting quite a lot of money on the skill sets. Youth versus experienced. Prabhakaran is experienced. Abhinandan belongs to the youth category, probably just out of school or something like that. But of course, yes, a long way to go. Prabhakaran has already travelled all these years. He has got quite a lot of experience in mitigating or in terms of countering all these, the ways, the means of competition. We'll jump into a short break and we'll get back within about next few seconds or so. Dear viewers, we are back on the final deciding set of this semi-final being played between Abhinandan and Prabhakaran. Prabhakaran pulled his way back from nowhere, and now they are on evens. Of course, yes, the decider, 7th game, Abhinandan is on serve, he's gone 1 point up. Prabhakaran will be thinking, how to arrest all these things and then bring a match out of it, try to probably win it, push yourself to the final. Because yes, there is the blaster from Abhinandan. The way he has gone, stepped around and then killed it, would have taken quite a lot of confidence on Prabhakaran. Prabhakaran is all set to serve. Love too in the decider of this semi-final. What a shot that was! What a shot that was! A bang on the backhand of Prabhakaran. Abhinandan just lets it rip, and Prabhakaran doesn't have a clue as to where the ball went. Just goes and picks the ball and comes back. And there's again, probably Abhinandan is trying to overdo a few things. Probably not, willing to compromise on the aggression that he is intended while getting into this set. And probably paying the penalty of losing a point there. Probably could have waited for a moment or so, but then you will never know. Champions always have certain reasons to say why and why not. And that's a fantastic block by Abhinandan, not enabling Prabhakaran to really come out of his, cocooned position. I would say position matters most in this table tennis game. Your position like jab, blast, of course, yes, there we see Prabhakaran was in place, Wes was in absolute position. He was able to drag the ball despite the top spin and the pace at which Abhinandan pinged on the forehand. And there's the blaster from Abhinandan again. Goes 5-2 up. And now the change of sides as mandatorily being made. Now this is the decider to ensure that both the players have fair advantage in terms of the sides. Prabhakaran on serve. And that's the ambitious swipe by Abhinandan, not yielding him any result. Ball quietly, harmlessly goes out and gives a point though to Prabhakaran. 5-3 the lead for Abhinandan. That lead is slowly melting down as Abhinandan calls for timeout. 3 points on the trot. Buttavodane immediately his coach has responded with a timeout, probably just to tell him, look, why are you in a hurry to win? You please wait and take your chances.
wait for the opponent to really make some mistakes. But ball service போடுற return வருது படார் அடிக்கிற உள்ள போறது வெளில போகுது. So don't be that way அப்படின்னு சொல்றாரா இருக்கலாம் தெரியாது எப்படி கணிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு the coaches always have their own ways of advising the players as to how to go about it. நம்ம எல்லாமே யூகிக்கிறதுல தான் நம்ம வந்து கிளாரியாக இருக்கிறோம். எல்லாம் என்ன நடக்கிறது என்ன நடக்க போகுது என்ன மைண்டில் போயிட்டு இருக்குங்கிறத நம்ம வந்து நம்மளோட மைண்டில் என்ன போகுதோ அதை தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். Effectively, Prabhakaran is now just a point away from Abhinandan. 4-5. Abhinandan on serve. 5-4. He has to serve this brilliant semi-final match between Prabhakaran and Abhinandan in the 6th state ranking championship. Semi-final நடந்துருக்கு. Prabhakaran from Railways and Abhinandan, a schoolboy, probably too mature to be a schoolboy though. Fantastic service on the center court, and Prabhakaran unwisely he has no other option but to push the ball inside the net. 5-7 is the score. 4-6, I beg your pardon. And there's a ripper from Abhinandan on the forehand corner on the line. And Prabhakaran now opts for a timeout. He understands that he has to really rethink his game strategy to evolve, to really find out a solution to this act of Abhinandan. He is not allowing him any movement of space in terms of the 7th set, the decider. We will jump into a short break as the players take some time off. Prabhakaran is the one who has taken the time off now. We will just jump into a short break. Dear viewers, we are back on course. Abhinandan trying to really have a swish at that ball, high ball, but lands it outside the table. Prabhakaran is happy about it, says thank you. Prabhakaran is too tired. Prabhakaran apparently theriyudu. Abhinandan too. They are playing a best of 7. They've been playing for quite some time now. The last half an hour or so, we've been watching a lot of action, skill based as well as energy based. Abhinandan on serve. Top spin on the center. Try pandrare. Prabhakaran ball eludes the table and jumps away. Frustrated at this is Prabhakaran. He doesn't know what to do. He doesn't know where to go and complain. Gives an easy point to Abhinandan. And there's the point which Abhinandan wanted the most. Although Prabhakaran was toying with both the flanks, fortunately for Abhinandan, ball hit the edge of the bat of Prabhakaran and yielded him a very comfortable point. 5-9. Prabhakaran. Can Prabhakaran come down and then make a match out of it? Yes, he has been successful in 1.69 Agirkariba. Probably he has to work on this point as well to make it 9-7. Illanaka, probably he will be down by about 3 points, which will be slightly not handy in சொல்லுவேன். முடியாதுன்னு கிடையாது, impossible னு சொல்ல முடியாது. Abhinandan giving that long high ball to Prabhakaran, who goes for the kill, but unfortunately not able to really put it in. So that's the advantage what you have for Abhinandan. 10-6, he is on 3 sets each, and now the decider 10-6, and that's the final nail hammered into Prabhakaran's game by Abhinandan. Prabhakaran doesn't give up that easily, but still he goes on the tries to really push it back, but unfortunately no. Abhinandan it is into the finals of this 6th state ranking tournament being held at ICF Stadium, and viewers will all go to watch a merciless game. Abdinu solven, the fantastic game that is going to come up, the finals in the men's championship. Abhinandan is
absolute form. Of course, he was a little bit low on focus during a couple of games and intermittently, but pulled it up finally on the final set and ensured that the position of the finalist is his against Prabhakaran, the wily fox, the experienced man, and the youth prevailed over experience. No solila. We'll jump into a short break. We'll be just back in a few moments. Welcome back, viewers. Under 15 boys final Pathandrakon. Nikhil Menon is playing against Siddharth of Win-Win. Nikhil Menon being coached by AKG and Siddharth being coached by Vinod of Win-Win. Backhand quick putter and Nikhil Menon absolutely jams it up. Finalist winner. இங்கே இன்னொரு அப்டேட் இருக்கு where Akash Jevelu playing in another final under 13 boys. He pocketed the title against Tanmay Raghavan in straight sets. So இங்கே ரெண்டு under 13 and under 15 ஓட finals முடிஞ்சிருது. Nikhil Menon is the winner, the title holder in under 15. Akash Jevelu is the title holder in under 13.
So இது ரெண்டும் நிறைய மேட்சஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. Lot of people have come here to watch the game as well as participate in this various games. We'll take a short break and we'll be back. Some of the finals, we'll try to cover some of the finals. We'll take a short break now.
Viewers, we are back for the final of the under 17 boys finals. Prajit Kumar of Raman Table Tennis High Performance Club versus PB Abhinand of Chana Achievers. Abhinand is seeded 2, Prajit Kumar seeded 5. We'll be seeing a wonderful finals in under 17 boys. We're all geared up. So we will have replays of each and every point. Sitting with me is Feroz, who is operating the technical systems here, who is handling the technical systems here. It's been absolute challenge in terms of operating all these systems. And Feroz and his team, consisting of Vicky, the camera, who's handling the camera, and it's been spectacular to have their company and their assistance in terms of telecasting this on YouTube channel. Tamil Nadu Table Tennis Association, TNTTA, has come out with this wonderful concept of telecasting and having commentary for all these, most of these matches. I won't say all the matches, because all the matches we will not be able to really cover, because we can comment only on a table-to-table basis. And there is Prajit Kumar getting ready to serve to Abhinand. Gets the first point in terms of the first set. A wonderful block from Abhinand, earning him a point. Just waiting for the ball to come back and then just thrusting it on the forehand corner of Prajit Kumar. Getting that one equalizer in the opening set. Wonderful forehand marauding there, I would say, in terms of that shot, as Abhinandan was very well positioned to hit the ball anywhere, whether on the forehand or backhand. Finally he chose backhand and won that point very easily. 2-1 in favor of Abhinand. There's the forehand loopy topspin from Prajit Kumar, just bouncing a little bit more than what Abhinand expected, and lands him a point to Prajit Kumar. 2-all. This is the first set. The reverse pendulum from Prajit Kumar, evoking a very good response from Abhinand, but the fourth ball was pushed out a very ordinarily by Abhinandan. Abhinandan is an excellent player who has done some duty for the nation. He is an international player. He's been carrying with him a lot of experience in almost all the conditions, and here he is already into the finals of the Open Men category here. He is now fighting it out with Prajit Kumar in the under 17 category, and there he is trying to just jump and flip, but the ball just escaping the table and going out. 2-3 the score, and there's a beautiful blast down the backhand of Prajit Kumar. Prajit Kumar was expecting the ball somewhere in the forehand, and by the time he could really pull the ball back into the backhand, ball is off and out. Another point for Abhinandan on the loop. You see the forehand jerk come top spin, which really gives the point to Abhinand. Again, erring on the judgment in terms of pushing the ball, as Prajit Kumar happily swats one outside the table. Wonderful rally, and ultimately Abhinandan wins that. Look at, in fact, all the budding youngsters should have a look at these matches, because they also get an idea as to how things are, how things frame up, how things are, strategized, how the landscape goes out, how the journey goes, and all this stuff, as the backhand attempt by Prajit
fails, and of course, yes, he gets a reprieve here, I would say, as Abhinand tries to push the ball inside the backhand corner, but finds only the open space outside the table area. Prajit Kumar quickly establishing a lead. 7-5 is the score. And there's a response from Abhinand. He says that this is how I am going to place. We are going to get ready for the step around. Sorry, you cannot do that quickly against me. Reverse pendulum. And if it can happen to Abhinand, it can happen to Prajit Kumar also, as the ball bounces off the net, to top of the net and goes outside. It's even 7-all. The first set of this under 17 boys final being played at ICF Stadium in Ayanavaram, Chennai. This is the backlash, the forehand swat attempted by Abhinand. Goes out, 9-all. It's 9 apiece in the first set. The viewers will be able to see the score as well. And there's the underspin ball from Abhinand doing the trick, as Prajit Kumar tries to hoover it over with the top spin, but not able to really push it in. There's the top spin really carrying the ball away from Abhinand. It's very heavy, and Abhinand tries to push it with his backhand, ends up pushing it outside. A wonderful match going on here between Prajit Kumar and Abhinand. And there's the victorious shout by Prajit Kumar, getting on to 10 as quickly as possible. And there he is, getting the first set into his pocket, as Abhinand errs in terms of putting the ball back in play on the backhand of Prajit Kumar. We'll take a short break and be back within a few minutes. Viewers, we are back with Abhinand on serve in the second set. There's the blast from Prajit Kumar on the forehand corner. Ball ballooning after Abhinand just gives a slight touch to it. Prajit Kumar on serve. There's the drive, the special drive from Abhinand, ensuring that the point is his. Wonderful drive on the backhand from the side. Tallite on the side tallrar pathingala. Adhaan adula ஒரு ஸ்கில் இன்வால்வ்டு. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும், அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்காரு Abhinand. பியூட்டிஃபுல் பாயிண்ட் டு ஆக்சுவலி செரிஷ். என்ன
yaar, whether he is player or player illana, those who know something about table tennis will definitely love that point, the way he pushed Prajit Kumar and then got that point on the backhand. Of course, yes, the service and service returns are two important skills that really takes precedence over rallies. Of course, rallies are important illan solla varala, but the point is, if you are very, very skilled in your serves, say various variations, service returns, half the point is won, because உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே நிறைய பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம். when we analyze நிறைய மேட்சஸில் பார்க்குறோம், சர்வீஸ் ரிட்டர்ன் இதுலேயே 50% of the points are lost, and only ralliesல only very, very, very few points go on to the rally stage. அதில் balance 50%, அதுக்கப்புறமா variations and other things. So effectively, that is why most of the coaches give importance to serves and service returns. Abhinandan establishing a very comfortable lead in the second set. Of course, yes, a very short serve from Prajit Kumar. Abhinandan was a bit relaxed, I would say, in terms of ball just petering out after hitting the top of the net. 2 points at a stretch lost by Abhinandan. I'm sure he wouldn't have liked it, because nobody likes to give away points on serve. Very good serve, but Prajit was equal to the task of putting the ball straight on the center and gaining that valuable point, taking it away from Prajit. Prajit on serve. The second set, first set has been already pocketed by Prajit. Wonderful placement, பார்த்தீங்கன்னாக்கா forehand நல்ல ஜுடிஷியஸாக பிளேஸ் பண்ணுறாரு, நாட் கிவிங் ஹிம் ஸ்கோப் டு ஹிட், அண்ட் தென் பேக் ஹேண்ட் பால் அதை எடுத்துட்டாருனாக்கா பேக் ஹேண்டில் ஸ்லைட்டாக டச் பண்ணி விட்டுறாரு, விச் இவென்ச்சுவலி வின்ஸ் a point for him. There is the blaster from Abhinandan. 8-4 in the second set. Abhinandan leads. Prajit Kumar leads by 1-0. Fantastic drive on the forehand by Abhinandan. Gives him a point. Beautiful backhand blast by Prajit. பார்த்தீங்கன்னாக்கா பியூட்டிஃபுல்லாக செட் பண்ணிட்டாரு. பொசிஷனிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்ங்க. எல்லாருமே we are all aware of positions, but இது time and again it proves in a way. இவங்கெல்லாம் ஃபைனல்ஸில் வந்து விளையாடுற பிளேயர்ஸு, இவங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்படி அது ஒரு சாம்பியன் மெட்டீரியல் வந்து பாடி பொசிஷனிங் எப்படி வருது அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கிறாங்க. பாருங்கள், மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த லெக்ஸ் ஆஃப் த பிளாக் எவ்வளோ குயிக்காக மூவ் ஆகுது. அதே மாதிரி when you play, you don't play in the same place more than once or twice, but then keep oscillating, so you just don't give an idea to the opponent to which side the ball is going to come, எந்த லெங்க்த்தில் வரப்போகிறது, எப்படி விளையாட போகிறாங்க, அப்படி ஒரு ஐடியாவே இல்லாமல் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு ஸ்கீம் பண்ணி ஒரு what you call அந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணி இந்த பாயிண்ட்ஸை எடுக்கும்போது அதோட அழகு அப்படிங்கிறது எல்லாரோடைய எண்ணமும் அதுவும் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். As Abhinandan serves for the set, ultimately it is a net call. நெட்டில் பட்டு it falls on the table, enables him to go in for a let serve. And what a block, பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக high ball is always risky ன்னு சொல்லுவாங்க. He was trying to mercilessly kill that high ball. சேம் சைடு கோல் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் பேசிப்பாங்க. சேம் சைடு கோல்னா உங்கள் சைட்லேயே அடிச்சுக்கினீங்கன்னு அர்த்தம். The ball was very, very high for that ball, for that shot, and Abhinandan standing in one place and then trying to blast it out.
giving opportunity to Prajit Kumar to come back into the game, is it? Abhinandan pushing that ball outside the table. Quickly or time out kettirukkaru avaroda coach Zubin. Sudden flow of points வந்து arrest பண்ணனும்னாக்கா suddenly you don't have an option but to really take a little bit of time, maybe a 1 minute just break. We'll just get back as the players are off on a time break. We will get a time break 2. And there Abhinandan seals that set, very important set, 1-1 it becomes, as the timeout taken at an appropriate time by the coach in discussion with the player. 1-1 is the set score, and there's under 17 boys final. Prajit Kumar being coached at Raman High Performance Table Tennis Center, and Abhinandan being coached by Zubin of Chennai Achievers. Both of them very good players, both Abhinandan as well as Prajit Kumar. Both have been trained to really face very, very contrasting and difficult scenarios. ரொம்ப அருமையா விளையாடிட்டு இருக்காங்க. Prajit Kumar first set ரொம்ப brilliant எடுத்தாரு. Second set of course he was in contention, but unfortunately he lost 11-9. It was a very close call for Abhinandan. 1-1 it is, the best of 5s, under 17 boys final. எல்லாமே under 17 வரைக்கும் எல்லாமே best of 5s தான். Under 19 boys final மட்டும்தான் best of 7. அது இல்லாம women and men அது ரெண்டுமே best of 7. So what we are witnessing is under 17 boys final. Prajit Kumar on serve. What a wonderful turnaround and jamming of that ball. பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் பேக் ஹேண்ட்ல ட்ரை பண்றாரு Prajit Kumar. இல்ல நான் வருவேன் அப்படினு எடுத்து போடுறாரு. Abhinandan again goes on to his forehand and then whamps him on the same spot. இதுதான் பியூட்டிஃபுல்லா ஆடுறாரு பாருங்க. இந்த நம்ம ஒரு பாக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப லைட்டா லாப் பண்ணி விட்ட மாதிரி இருக்கு. ஆனா நெட் பக்கத்துல போடுறாரு. அது அடிச்சாருன்னா உள்ள போய்டும். அதனால he is forced to really put the ball back. போடும்போது தான் இவர் வந்து he is giving a swish. So effectively பாத்தீங்கன்னாக்கா it's a very strategic game. It's a very intelligent way of playing. How to get your points from your opponents. It's been strategized to the core னு சொல்லுவேன். You just imagine under 17 boys playing at this level. ரொம்ப பெருமையா விளையாடுறாங்க. men level விளையாடிட்டு இருக்காங்க. There's the forehand swat by Abhinandan, just missing the table, kissing the top of the net and flying out. ஹேண்ட்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாரு. இப்போல்லாம் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ளே பாருங்க. இல்லை பேட்டை வந்து ரைட் ஹேண்ட்லேருந்து லெஃப்ட் ஹேண்டுக்கு மாற்றினார் பிரஜித். அது பண்ணியும் கூட பால் வெளியில் போயிடுது. he was not able to hold the ball back into the table. 3-all it is, 1-all in terms of sets.
ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு டாப் ஸ்பின் பண்ணும்போது ஃபோர் ஹேண்டில் அடிக்க போகிற மாதிரி பேக் ஹேண்டில் தள்ளுறாரு. பட் வென் he changed the direction he missed out on the lengthன்னு சொல்லுவேன். நிறைய 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 இம்ப்ரவைசேஷன்ஸ் வந்திருக்கு. பிரஜித் குமார் பிஹைண்ட் த ஹிப்பு போயிட்டு பாலை உள்ள ரிட்ரீவ் பண்ணலான்னு பார்க்குறாரு. அஃப்கோர்ஸ் எஸ் வி சி குவைட் லாட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் வீடியோஸ் இன் யூடியூப்பில் பார்க்குறோம். ஃபண்டாஸ்டிக் performance by all these Europeans and Chinese எல்லாம் அவ்வளோவா நம்ம பண்ணி பார்த்ததில்ல. அஃப்கோர்ஸ் யூரோப்பியன்ஸ் they try to go behind the hip and then put the ball back. இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணுறாங்க. ரிவர்ஸ் பெண்டுலம் ட்ரை பண்ணுறாரு பிரஜித் குமார். சேம் சைட் கோல், நெட்டு தாண்டி இந்த சைடு வரமாட்டேன்னு சொல்லிடுச்சு பால். எஃபெக்டிவ்லி லூசிங் த பாயிண்ட். வெரி வெரி க்ரூஷியல் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன். இந்த தேர்ட் செட் 1 set all லெட் கால். பால் வந்து பக்கத்து சைட்லேருந்து இங்கே வந்திருக்கு. ஸோ இட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி லெட் கால் பை தி எம்பையர். அபினந்த் ஆன் சர்வ். The placement by Abhinand on the forehand corner. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பாருங்கள், இந்த forehand cornerல place பண்ணும்போது you will find it very difficult because if you want to return இவர் ரெடியாக இருக்கார் இந்த சைட்லேருந்து புஷ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃபோர் ஹேண்டில் போட முடியாது. பேக் ஹேண்டில் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக விழணும். ஸோ நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது. பியூட்டிஃபுல்லி பிளேட் ஆன் த பேக் ஹேண்ட் பை Abhinand. இந்த பாயிண்ட் இட் வாஸ் அ ஃபண்டாஸ்டிக் பாயிண்ட் டு வின். பிரஜித்தோட பேக் ஹேண்டில் போட்டார். பட் unfortunately Prajit was not equal to task. Straight away நெட்டுக்குள்ளே தள்ளிட்டார். Abhinand on lead now in this third set. Prajit Kumar serving again. This is the second time it's happening. 2 பாயிண்ட் இந்த மாதிரி ஹை குவாலிட்டி ஆப்போனண்ட்டோட 2 சர்வீஸ் பாயிண்ட்டை விட்டிங்கனாக்கா தென் ஆப்வியஸ்லி யூ வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி. பார்த்தீங்களா ஸ்பின்னு எவ்வளவு ஸ்பின் இருக்குது பாருங்கள். அதில் ரிவர்ஸ் பேக் ஹேண்ட் ஸ்வைப் அப்படிம்பாங்க. பேக் ஹேண்ட் ஸ்வைப்னா பால் பிச்சாய் டுவர்ட்ஸ் த பாடி ஆஃப் த பிளேயர் போகும். பட் ரிவர்ஸ் பேக் ஹேண்ட் ஸ்வைப் பால் பிச்சாய் அவே ஃப்ரம் த ஃபோர் ஹேண்ட் லூப் அடிக்கிற மாதிரி எஃபெக்ட் இது. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஆம்பிஷியஸாக அடிக்க ட்ரை பண்ணுறாரு அபினந்த். பாருங்கள் பேக் ஹேண்டில் சும்மா அப்படியே ஸ்விஷ் பண்ணலான்னு பார்க்குறாரு. பட் பால் கோஸ் அவுட். This match has been pocketed by Prajit Kumar as he goes, I beg your pardon, Abhinand, and he goes 2-1 up. Abhinand is 2-1 up and Prajit Kumar has to really pull back his chances and make it to make a match out of it. He has to win this game. அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்திருக்கு. இல்லைனாக்கா Abhinand will run away with the title. This is the final of the under 17 boys. Category in the 6th state ranking tournament being held at ICF Stadium here at Ayanavaram, Chennai. Abhinand already into the finals of the open men category. Under 17 boys category la சண்டை போட்டுருக்காருன்னு சொல்லுவேன் அகேன்ஸ்ட் பிரஜித். டாப் ஸ்பின் பண்ணும்போது அங்கே பாருங்கள் பால் நெட்டில் பட்ட உடனே so much of spin it carries. பிரஜித் குமார் லைட்டாக டச் ஆன உடனே அப்படியே பலூன் ஆச்சு. அதை நல்லா ஸ்வாட் பண்ணாருன்னு நான் சொல்லுவேன். Abhinand goes 1 up. A beautiful reflex slap by Prajit Kumar on the forehand corner. Abhinand வந்து கொஞ்சம் அப்படி ஹாப் பண்ணி அந்த சைட் போகிறதுக்குள்ளேயே பால் வந்து நேராக போய் அந்த டிவைடரை இடிச்சிருச்சு. Probably Abhinand is a bit tired, அது மாதிரியும் ஃபீலிங் கொடுக்குறாரு. But he has to play the open finals.
the way Abhinand comes out and then hammers those forehand drives, பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரஜித் குமார் பேட்டு கொண்டு போக முடியல, கையை மட்டும் தான் கொண்டு போக முடியுது. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீடு, வெலாசிட்டி, பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் ஸ்விஃப்ட்னஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்ட் மூமெண்ட், அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பிரஜித் குமார் has got no option but to really put out his hand to try and find if he can at least catch the ball. But of course, yes, this point Abhinand was too harsh on it in சொல்லுவேன். He was trying to overhit it. Of course, very tiring. எல்லாம் இவ்வளோ மேட்சஸ் ஆடி, I think he is playing almost under 19, under 17 men, எல்லா கேட்டகரியும் ஆடிட்டு இருக்காரு. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் it will be a very tiring effort. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அபிநந்தன் slowly realizes that there is no point in trying to hit and win points. அருமையாக ஸ்லோ டவுன் பண்ணார். பிரஜித் tries to make advantage of it, but unfortunately block is so strong from either side. Block பண்ணியே வின் பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு. 3-all it is. On the forehand step around and hit by Abhinand, misses the target by huge margin, giving Prajit Kumar a very important point. 4-3. சும்மா அப்படியே லைட்டாக தட்டுறாரு, அவ்வளோதான். பார்த்தீங்கன்னா the ball அப்படியே பறந்து போகுது பாருங்க. ஸோ effectively what does mean is you'll have to wait for the ball. The ball is floated, you'll have to wait for the ball and then knuckle down அப்படிம்பாங்க. From the wristலிருந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக தள்ளும்போது ball gathers more velocity and that effectively catches the opponent off guard. And there is Abhinand really getting full steam into that point. He said that I will not give up this point, I want to win this point. And Prajit Kumar had no option but to really put the ball out. No net point, OC point அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. But again, reminders to the viewers, இதெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. It is not that OC எல்லாம் கிடையாது. It was almost on the other side of the table. Suddenly the line of the net coming in between, அதனால் லைட்டாக அப்படி ஷேவ் பண்ணிட்டு ப்ரஷ் பண்ணிட்டு அப்படியே டக்கு அதர் சைடு ஆஃப் தி டேபிள் விழுறது பால். அதனால் என்ன ஆகுதுனாக்கா, when you go in with the line of the ball, line suddenly changes. அந்த நேரத்தில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது கஷ்டமாக தான் இருக்கும். Of course, yes, இந்த லெவல்லலாம் அந்த மாதிரி they would have got used to it. Prajit Kumar has taken a time out, just probably to arrest the flow of points. நல்லா தான் விளையாடிட்டு இருந்தார். திடீர்னு பார்த்தா பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் போயிட்டே இருக்குது. அந்த மாதிரி தான் இந்த கேமில் நல்லா விளையாடுவீங்க, நல்லா விளையாடுவாங்க, நல்லா விளையாடுவோம். ஆனால் பாயிண்ட்ஸ் பாட்டுக்கு அப்படியே அப்படியே சர்வசாதாரணமாக போயினே இருக்கும். இங்கடா போகுது பாயிண்ட்டுன்னு பார்க்கறதுக்குள்ளேயே திடீர்னு கேம் முடிஞ்சிடும். தேங்க்யூன்னு சொல்லி ஆப்பனன்ட் கை கொடுக்க வந்துடுவார். அந்த மாதிரி ஒரு கேம் இது. வெரி ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும். ஸோ அதனால் நின்று கொஞ்சம் யோசிச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்லாம் திங்க் பண்ணுறதுக்கெலாம் டைமே இருக்காது. யூ வில் ஹேவ் டு திங்க் த்ரூ யுவர் கிட்னி அப்படிம்பாங்க, நாட் த்ரூ யுவர் பிரெயின். ஸோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் அர்ஜென்சி இருக்கணும் திங்கிங்கில். only then you will be able to win those very very crucial brownie points அப்படிம்பாங்க. as அப்படி அந்த பாருங்கள், அந்த மூமெண்ட் பாருங்கள், அந்த ஹவு ஹி லிட்டரலி ஷேவ்ஸ் ஆஃப் தட் ஸ்பேஸே டோட்டலாக அரெஸ்ட் பண்ணுறாரு பாருங்கள். அந்த அரெஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் தான். அஃப்கோர்ஸ் எஸ், Abhinand is frustrated that he has lost that crucial point. Easy point மாதிரி, easy pickings மாதிரி இருந்தது. But of course yes, you will have to connect bat, put bat on ball. 7-3 is a lead, 4-point lead. நல்ல happy lead வச்சுருக்காரு Abhinand. Oh, very frustrating, very frustrating. திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் வருது, அம்பையர் லெட் கால் அப்படிங்கிறாரு at the point where you are supposed to win. But that is how this game is. You will have to wait and then wait for your chances. காமாக விளையாடணும். ஏன்னா இது இந்த பாயிண்ட் நான் எடுத்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். பட் அம்பையர் லெட் கால் சொல்லிட்டாருன்னா வேறு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. லுக் அட் தட் ஃபண்டாஸ்டிக் ஸ்லாப் ஆன் த ஃபோர் ஹேண்ட் கார்னர் ஆஃப் Abhinand. Prajit Kumar பியூட்டிஃபுல்லாக ஸ்வாப் பண்ணார் பாருங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ்.
அதாவது ஒரு மேட்ச்சில் வந்து ஈவன் இஃப் யூ ஆர் ஃபேஸிங் அன் ஆப்பனண்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் குவாலிட்டி, என்ன ஆகும்னாக்கா தீஸ் ஆர் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். இந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து ரொம்ப அருமையாக ரிஸ்க் எடுத்து விளையாடி எடுக்க தெரியணுங்கிறது தெரியணும். அதுதான் இந்த கேமோடைய ரொம்ப குணாசீலம்னு சொல்லுவேன். வண்டர்ஃபுல் பிளேஸ்மெண்ட் ஆன் போத் த ஃப்ளாங்க்ஸ். பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ பிரஜித் குமாரோடைய சர்வில் லைட்டாக அப்படி டச் பண்ணி விடுறார் ஃபோர் ஹேண்டில். பிரஜித் கோஸ் சேசிங் தட் பால், வெரி லிட்டில் டைம் ஃபார் ஹிம் டு ரிகவர். பார்த்தீங்கன்னாக்கா அபினந்த் இஸ் ஆல்ரெடி ரெடி, என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட் இஸ் வேர் these champion materials focus and ensure that the points are taken. Of course, yes, the others are also, opponents also are table tennis players. அவங்களும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. You get about 2 or 3 points, but you should know how to really convert those points. Very, very important state of the game, and there lies the success story. பாருங்க எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக பேக் ஹேண்டில் கார்னரில் புஷ் பண்ணுறாரு. அதை வந்து பிரஜித் குமார் அங்கேயே நின்று ட்ரை பண்ணுறாரு புஷ் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா பின்னாடி ஓடிட்டாருன்னா பால் வந்து போய் எடுத்துன்னு தான் வரணும் தெரியுது. அபிநந்தன் wins the title in the under 17 category. The boys final is over. Abhinandan wins the under 17 category, beating Prajit Kumar hands down 3-1. Prajit Kumar tried his level best to match Abhinand, but unfortunately it was not his day today. Abhinand using all his skill and experience to really tighten the screw and grip when it is required and coming out victors. Under 17 title holder in the 6th state ranking tournament is Abhinandan, PB Abhinandan of Chennai Achievers. Viewers, we'll take a small break and we'll be back very shortly.
Dear viewers, we are seeing watching the under 17 girls final, where Ananya and Shreya Anand are fighting with each other, and just a few moments ago that final got over as Shreya Anand happily won the final of the under 17 tournament, state ranking tournament against Ananya. So that is yet another result that has come in. And of course, one more result that has come in is the veteran tournament. Sendil of ICF has won against Rajkumar, and that is yet another result that has come in. So effectively now we have very few matches that are to be played. Finals and semi-finals mostly ellame mudinjittu. Finals la ellarme more or less everything is fixed. So there we are in this 6th state ranking tournament being held at ICF Ayanavaram, Chennai. Dear viewers, we are back in the under 11 girls semi-finals நடக்கிறது, and it's a very exciting match. பார்த்தோம்னாக்கா ரெண்டு பேருமே ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. செமிஃபைனல்ஸ் ஆச்சு, சும்மா லேஸாக விடுவாங்களா? both are on
2 sets now. The final decider la irukku pa. So effectively பாருங்க புஷ்ல under 11 girls ஓட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாருங்க எவ்வளவு அருமையா ட்ரெயின் பண்ணிருக்காங்க கோச்சஸ் னு சொல்லிட்டு பிரமாதமான செமிஃபைனல் நடந்துன்னு இருக்கு. So அந்த இது வந்து this should give a lot of pep up to most of the parents. Of course you cannot rule out the possibility of them becoming national champions and if possible also world champions. Why not? Monica Batra இது மாதிரி தான் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. திடீர்னு பார்த்தாங்க she shot into limelight when suddenly she started winning national titles and world scene la pathina there is so much of noise which she makes in terms of results. Fantastic block, fantastic finals ku போறோம்ங்கற ஒரு ஆதங்கம் ஒரு excitement that is making this under 11 girls scream like hell. எந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து வேணாலும் கை விட்டு கேம் போயிடலாம். ஏன்னா இந்த கேம் வந்து இந்த மாதிரி மிஸ்டீரியஸான கேம் நம்ம வின் பண்ணுவோம் நினைச்சிட்டு இருப்போம். திடீர்னு பார்த்தா கை விட்டு கேம் போயிடும். அது எதனால ஏதுனால ஆறுது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கில் of course yes skill is there. முடிஞ்சது கதை and there she goes into the final. She is very excited. பாருங்க என்ன மாதிரி ஷாட் under 11 she is just brimming with confidence. நெய்வேலியில வந்திருக்கா பொண்ணு பிரமாதமா விளையாடுறா. district children are really taking away everything from Chennai. Of course yes and that's also nailed. Under 11 girls final aadno that I'm sure she'll be very proud. She'll be making all her parents, teachers, coaches and all her friends proud. Tamil Nadu Table Tennis Association நடத்துகிற ஸ்டேட் ரேங்கிங் TNTTA நடத்துகிற ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம். அருமையான டோர்னமெண்ட்ஸு ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே அந்த மாதிரி 3 நாளாக நடந்துன்னு இருக்குது. மார்னிங் டு ஈவினிங் ஆல் த பிளேயர்ஸ் ஹவ் குரூப் டுகெதர். ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடுலேருந்து வந்தாங்க. வேரியஸ் ஸ்கில் செட்ஸு வேரியஸ் மென்டல் ஸ்ட்ரெங்ஸோட நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்தாங்க. நிறைய பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸு க்ளோஸ் டு அரௌண்ட் அபவுட் 900 odd என்ட்ரிஸ். இதில் டோட்டலாக 7 ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட்ஸ் நடத்தும் தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸ் அசோசியேஷன் TNTTA. ஒரு ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட்டுக்கும் பாயிண்ட் சிஸ்டம் இருக்குது. பாயிண்ட் சிஸ்டமில் வின்னர்ஸ்க்கு 80 பாயிண்ட்ஸ், செகண்ட் பிளேஸ்க்கு 60 பாயிண்ட்ஸ், செமிஃபைனலிஸ்ட்க்கு 40 பாயிண்ட்ஸ், குவார்டர் ஃபைனலிஸ்ட்க்கு 25 பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரீ குவார்டர் ஃபைனலிஸ்ட்க்கு 10 பாயிண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி பாயிண்ட் சிஸ்டம் இருக்குது. 7 ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட்ஸ் நடந்து அதற்கு பிறகு ஒரு ஸ்டேட் சாம்பியன்ஷிப் நடக்கும். அந்த ஸ்டேட் சாம்பியன்ஷிப் தட் இஸ் த 8th டோர்னமெண்ட். ஸ்டேட் சாம்பியன்ஷிப்பில் எல்லா பாயிண்ட்ஸும் டபுள். வின்னருக்கு 160 பாயிண்ட்ஸ், செகண்ட் பிளேஸ்க்கு 120 பாயிண்ட்ஸ், செமிஃபைனலிஸ்ட்க்கு 80 பாயிண்ட்ஸ், குவார்டர் ஃபைனலிஸ்ட்க்கு 50 பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரீ குவார்டர் ஃபைனலிஸ்ட்க்கு 20 பாயிண்ட்ஸ். இந்த பாயிண்ட் சிஸ்டம்லாம் எதுக்குன்னாக்கா they can keep tab on all the points that they have accumulated over these 8 ranking tournaments. இந்த 8 ranking tournaments that is 7 state ranking and 1 state championship என்னதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்னாக்கா to determine who will represent Tamil Nadu in the nationals. So based on the number of points that you have earned, you will be given the place in the state side. You will go on to represent the nation. அதனால தான் இவ்வளவு ஆதங்கம், இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டம், இவ்வளவு முயற்சி எல்லாமே. ப்ரைஸ் மணி 4 lakhs ப்ளஸ் 2 trophies அண்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸ். ஒரு டோர்னமெண்ட்டுக்கும் இது ப்ரைஸ் மணி 4 லட்சம் இந்த 8 டோர்னமெண்ட்டுக்கும் கிடையாது. ஒரு டோர்னமெண்ட்டுக்கும். ஸோ தட் மீன் 7 + 1 8 டோர்னமெண்ட்ஸுக்கு 4 lakhs each. 4 8 32 lakhs up for grabs for all the ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஆல் தி கேட்டகரிஸுக்கு இந்த ப்ரைஸஸ் வந்து வில் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். ஸோ அது இல்லாமல் தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸ் அசோசியேஷன் லீக் அப்படின்னு ஒன்று நடக்க போகிறது. அது அக்டோபர் 29th இதே ICF ஸ்டேடியமில் தான் அது நடக்க இருக்கிறது. அந்த தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸ் அசோசியேஷனோட லீகில் டோட்டல் ப்ரைஸ் மணி 5.1 lakhs. 4 டிவிஷனாக பிரிச்சிருக்காங்க. எலைட், ஓப்பன், சப் ஜூனியர்ஸ், கார்ப்பரேட்ஸ் அப்படின்னு 4 டிவிஷன் வச்சுருக்காங்க.
இந்த 4 டிவிஷன்லேயும் நிறைய காம்படிஷன் நடக்கும். அதில் டோட்டல் ப்ரைஸ் மணி 5.1 lakhs. அது முடிஞ்ச பிறகு டிடிஎஸ்எல் லீக் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதெல்லாம் என்ன காட்டுறதுனாக்கா டேபிள் டென்னிஸ் எவ்வளவு டோர்னமெண்ட்ஸ் நடக்கிறது அக்ராஸ் தமிழ்நாடுங்கிறத காணிக்கிறது. ப்ரொஃபஷனல்ஸ், those who are very keen in participating table tennis tournaments இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா ஸோ அக்கார்டிங்லி வந்து என்ட்ரிஸ் கொடுத்து அதிலெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம், முயற்சி எடுத்து வின்னும் பண்ணலாம். இன்னைக்கு சண்டே ஆஃப்டர் 5:30 ப்ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த 6th ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட் நடக்க போகுது. அதில் ஃபார்மர் நேஷ்னல் சாம்பியன் அண்ட் அர்ஜுனா அவார்டி Amal Raj will be participating, will be as consented to come in as the chief guest, and he will be handing over the prizes to all the prize winners. So effectively that will be a boon to players. Youngsters ellame Amal Raj kitte indhu prize vaanguranganaka that is something which they will see as a proud moment. And while I speak, I could see Amal Raj entering the stadium with a huge round of applause, and the viewers are requested to please come and view the prize distribution in ceremony, bringing your children, and the moment of getting prizes, receiving the prizes from well-known, well-renowned, world-class players. அதுவே ஒரு turn around point இருக்கலாம் லைஃப்பில். Of course, I am sure நம்ம அமல்ராஜே அவரே கேட்டோம்னாக்கா அவரே சொல்லுவார், நானும் ஒரு காலத்தில் சின்ன பையனாக தான் இருந்தேன், அந்த காலம் போய் ஒரு டேர்ன் அரவுண்ட் வந்து ஒரு நேஷ்னல் சாம்பியனாய் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் சர்க்கியூட்டில் ஒரு பெரிய பிளேயர் ஆகி வந்திருக்காருனாக்க அது இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஷார்ட் அந்த ஒரு ஷார்ட் டைமர் தட் ஹேப்பன்ஸ் இன் த கேஸ் ஆஃப் இந்த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள். இப்படி தான் சொல்லுவேன். சாம்பியன்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் born சொல்ல முடியாது, they are all made. ஏன்னா mental makeup is something which has to come in. Each and every champion we are seeing quality table tennis. முதல்ல இருந்த டேபிள் டென்னிஸ் எல்லாம் வேற, இப்போ இருக்கிற டேபிள் டென்னிஸ் எல்லாம் இம்ப்ரவைஸ்டு டேபிள் டென்னிஸ். இதெல்லாமே அழகாக ஆன பிளாட்டர் கொடுக்குறாங்க டேபிள் டென்னிஸ். தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸ் fraternity TNTTA headed by Mr. Vidyasagar, honorary secretary, who has been working day in and day out in trying to provide maximum table tennis opportunities to all the participants, professionals, even those who are keen, well-wishers, எல்லாருமே விளையாடலாம். Table tennis is something which will only help you to keep yourself fit. அது மட்டும் இல்லை, hand-eye coordination எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. Everything is brought onto the table in one small go. Other than that, இந்த டிடிஎஸ்எல் லீக் அப்படின்னு ஒன்று நடக்க போகிறது. அது வந்து ஆஃப்டர் திஸ் டிஎன்டிடிஏ லீக் அது முடிஞ்ச பிறகு டிடிஎஸ்எல் லீக் அது நடக்கும். அகெயின் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ப்ரைஸ் மணி விச் இஸ் அப் ஃபார் கிராப்ஸ். நிறைய டேபிள் டென்னிஸ் நடக்க இருக்கிறது. ஸோ ஐ எம் ஷுர் ஆல் த well-wishers of table tennis, professionals table tennis, and those who are connected with table tennis will understand the importance and hard work put in by TNTTA for bringing about improvement in table tennis in our state. நம்ம ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா not one, not two, many players have come up. It starts from Sharat Kamalலேருந்து Sharat Kamal, Amal Raj, சத்யன், அதே மாதிரி ஜூனியர் ரேங்க்ஸில் பிரேஷ், இவங்க எல்லாமே தே ஆல் கம் த்ரூ த ரேங்க்ஸ். அது மட்டும் இல்லை, நிறைய பேர் பிபி அபினந்த் இப்போல்லாம் லேட்டஸ்ட் ரேங்க்கில் எல்லாம் வெரி குட் பிளேயர்ஸ் ஹவ் கம் இன். வருண், இவங்க எல்லாமே தே ஆர் ஆல் ஒன்லி ஃபியூ டு பி நேம்டு. பட் தென் த அல்டிமேட் விக்டர் இஸ் டேபிள் டென்னிஸ். நேஷ்னல்ஸ் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முதல்லலாம் வெஸ்ட் பெங்கால், மகாராஷ்டிரா இவங்களாம் தான் டேபிள் டென்னிஸ் ஆட தெரியும், மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ஆட தெரியாதுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது, நிலவி கொண்டிருந்தது. இன்றைய டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ்நாடு வாஸ் புஷ்ட் இட் செல்ஃப் அப் டு த டாப் 3ல வந்துடுது. நேஷ்னல் லெவலில் டாப் 3 பிளேயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு ஸ்டேட். அதுவே ஒரு பெருமை எல்லாருக்குமே, நாட் ஓன்லி ஃபார் பீப்புள் ஆஃப் தமிழ்நாடு பட் ஆல்சோ ஃபார் ஆல் த டிடி லவர்ஸ் இன் தமிழ்நாடு. அண்ட் நாட் ஓன்லி தட், யூ ஆட் இட் அப்
எவ்வளவு அகாடமிஸ் வந்திருக்கு, how many people have benefited because of this, and the various coaches who have improvised over a period of time have all come up because of this game. கிரிக்கெட் மாதிரியே டேபிள் டென்னிஸும் ரொம்ப நல்லா வெகுன்னு வந்துட்டு இருக்கு. கிரிக்கெட் அஃப்கோர்ஸ் லாட் ஆஃப் மணி இஸ் அட் ஸ்டேக். நாங்கள்லாம் விளையாடி இந்த காலத்துலலாம் கிரிக்கெட்டுக்கு ஒரு ஸ்டேட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்க்கு ஒரு 1500 கொடுப்பாங்க ஒரு மேட்ச்சுக்கு. இப்போல்லாம் எல்லாம் லட்சக்கணக்கில் வந்துட்டுருக்கு. அதே மாதிரி தான் டேபிள் டென்னிஸும் ஸ்லோலி கெய்னிங் மொமெண்டம். ப்ராபப்ளி இன் another 2 to 3 years பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக டேபிள் டென்னிஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃப்ரம் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லுவேன். I request all the parents to really put in lot of efforts and your time into bringing your children into table tennis. கிரிக்கெட் மாதிரி இது வந்து அடிபடுமோ அதெல்லாம் பயப்படவே வேண்டாம். பால் வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அடித்தாலும் மேலே பட்டதுனாக்கா ஒரு ஃபெதர் மாதிரி தான் இருக்கும். பட் அப்சல்யூட்லி நோ ஹார்ம் டு எனிபடி. வண்டர்ஃபுல் கேம் டு go with. So I'll request all the viewers, all the subscribers to really make a note of it and then bring in more patronage. நீங்களும் வாங்க, உங்களோட பசங்களையும் கொண்டு வாங்க. We'll all benefit. Tamil Nadu gains. Table tennis is the winner ultimately. Thank you very much. This is C. N. Sridhar signing off on behalf of TNTTA. We will be back for the finals when we will be commenting live, streaming it live on TNTTA YouTube channel.
Dear viewers, we are about to witness the under 19 girls finals to be played between Shreya Anand and Ananya. Shreya Anand is from 6th TNTTA and Ananya is from Chennai Achievers. Incidentally, viewers and all the well-wishers of table tennis fraternity, we have with us Mr. Amal Raj, a former national champion, former international player, and Arjuna Awadi from India with us here. Welcome, Mr. Amal Raj, for this wonderful 6th state ranking competition being held at ICF. Hello. Ayanavaram. Hello, sir. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Amal Raj, for your presence here. And we have the tournament coming to a close now with only 2 or 3 more finals to be played. We have the under 19 girls finals to be started now with Shreya Anand and Ananya to be pitted against each other. And there is Shreya Anand ready to go in for the kill. She is about to start to serve the ball. The reverse pendulum, and Ananya beautifully responds to that, loses a point on serve. Shreya Anand goes love one. Amal Raj sir, you have played so many tournaments, state ranking tournaments, mostly you are champion time plus national champion. So you feel how the game has improved from what you have played and what you see people playing now? Sir, all of facilities when I was playing, we were playing in small hall with less space and all, with no enough lights and all, and we were struggling to play those times, but still the manas and the very table tennis aadno, win panno, நம்ம achieve பண்ணோம், பெரிய player ஆகணும், அந்த வெறி இருந்தது. அது என்னது, அது முக்கியமா இருந்தது. இப்போ வித்யாசாகர் சார் அவர் செக்ரட்டரி ஆன பிறகு இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் கொண்டு வந்துக்கிறார் தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸுக்குன்ட்டு. நீங்கள் ஒரு டோர்னமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் பிளேயர்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு, ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம், ஒரு கண்டிஷன் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி சில ஸ்டேட்லாம் இருந்தது, கேல்கட்டாலாம் இருந்தது முன்னாடி, ஒரு 97, 98லலாம் அவ்வளோ நல்ல ஃபெசிலிட்டிஸ். ஏன்னா நம்மளுக்கு நல்ல அட்ராக்டிவாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும்ப்பா. இந்த நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில், இந்த மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியர் ஆடணுன்ட்டு நம்மளுக்கு இன்னொரு மோட்டிவேட் வரும், நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கோ, நம்ம ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிறதுக்கோ. அது ஒரு நல்ல விஷயம். அதுக்கப்புறமா இப்போது பேரண்ட்ஸோ பிளேயர்ஸோ எனக்கு என்னோடய டைமோட அந்த மாதிரி எஃபர்ட்டு போடுற மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஏன்னா என் டைமில் அப்படியே இன்வால்வ்டாக இருப்பாங்க. அப்படியே நான் நிறைய பிளேயர்ஸ் அவெல்லாம் பார்த்துக்கிறேன் டோர்னமெண்ட்ஸுக்கு, அவங்க பேரண்ட்ஸ் வருது, அப்படியே அவங்க பசங்க பின்னாடி எதனா ஒன்று அச்சீவ் பண்ணோம், வின் பண்ணோம், எப்போவுமே இருக்கும். அது இப்போது அது அந்த டைம் மாதிரி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகணும்னு எனக்கு தோணுது எனக்கு. ஏன்னா இப்போ என்னோடய டைமில் எல்லா ஈவெண்ட்டும் தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸு எதனா ஒரு ஈவெண்ட்டை டாப்பாக இருப்பாங்க. நீங்கள் சீனியர்ஸாக எடுத்துங்க, ஜூனியரு, அண்டர் 15, அண்டர் 14, எதுனா டாப்பில் எப்போவுமே இருப்பாங்க. அல்லது 1 to 4 எப்போவுமே ஒரு 2 பிளேயர் இருந்துனே இருப்பாங்க. இப்போ அது கம்மியான மாதிரி தோணுது எனக்கு. Oh, wonderful foresight, Amal Raj sir. Thank you very much for that. And during the course of this interview, we'll be asking Mr. Amal Raj to give out a lot of points. I'm sure the viewers will be benefited. I'm sure all the TT followers and TV professionals who are all building up quite a lot of effort in terms of table tennis will be benefited. Here is the under 19 final going on between Shreya Anand and Ananya. Ananya being coached by Chennai Achievers Zubin, and Shreya Anand being coached at CTTF. And there is a reverse pendulum short serve near the net, and Ananya simply pushes it into the net and loses the point. And coming back to the discussion with Amal Raj sir, நீங்க என்னென்ன பேரண்ட்ஸ்க்கு சொல்ல விரும்புறீங்க? பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி பேரண்ட்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா திடீர்னு இல்லை எனக்கு சோஷியல் செக்யூரிட்டி இல்லை, திடீர்னு படிப்பு தான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறாங்க. பிளேயர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க இல்லை எனக்கு விளையாடணும்னு சான்ஸ் கிடைக்குமான்னு பார்க்குறேன், ஆனால் அப்பா விட மாட்டேங்கிறாரு, என்னை படிக்கணும்னு சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ இந்த மாதிரி நிலவிக்கிட்டு இருக்கு. இது நீங்கள் how do you advise the parents to take a calculated risk?
சார் என்னோட டைமில் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த டைமில் நம்மளுக்கு ப்ரைஸ் மணி எவ்வளோ இருந்தது 1000 rupees இருந்தது. இப்போ ஞாபகம் இருக்குது, நான் மென் வின்னருக்கு 1000 or 1500 அவ்வளோதான் இருந்தது. அதுக்கப்புறமா எல்லாமே ட்ரெயினில் போவோம், செகண்ட் கிளாஸில் போவோம். அதுக்கப்புறமா எல்லாமே இந்த மாதிரி ஹோட்டலெலாம் தங்க மாட்டோம், லாட்ஜில் அந்த மாதிரி தான். ஏன்னா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருந்தது. ஆனாலும் அப்போ இருந்த சுச்சுவேஷனுக்கும் இப்போ இருந்த சுச்சுவேஷன் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே ஃப்ளைட்டில் தான் வராங்களே. நான் பார்க்குறேன் எல்லா சின்ன பசங்களும் ஃப்ளைட்டில் தான் வராங்க, எல்லாம் நல்ல 3 star ஹோட்டலில் தான் தங்குறாங்க. ஆனாலும் அந்த வெறியாக இருக்க மாட்டேது. அதுதான் இப்போ கொஸ்டின். அந்த டைமில் அவ்வளோ நல்ல ஃப்யூச்சர் இல்லை டேபிள் டென்னிஸ்க்கு. உங்களுக்கு என்ன எஞ்சி போனால் ஒரு சாதாரண ஜாப் தான் கிடைக்கும், ரயில்வேல ஜாப் கிடைக்கும், ICFல அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு இந்தியாவில் அவ்வளோ ஸ்பான்சர்ஷிப் வந்துச்சு, கேலோ இந்தியா. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என் டைமில் ஸ்பான்சர்ஷிப்பே கிடையாது. அப்போ நம்மளுக்கு யாராவது ஒரு 5000 ரூபாய் ஸ்பான்சர் பண்ண முடியுமானே இருந்தது. ஆனால் இப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கேலோ இந்தியா ஒரு பிளேயர்ஸ்க்கும் 5 lakhs 2 lakhs அப்படி கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய பர்சனல் ஸ்பான்சர், இந்த மாதிரி கோ ஸ்போர்ட்ஸ்னு ஸ்பான்சர் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்யா, நிறைய ஸ்பான்சர். அதுக்கப்புறம் ஆயில் கம்பெனிஸ், என் டைமில் ஆயில் கம்பெனிஸ்லாம் ஸ்பான்சர் பண்ணவே நான் பார்த்ததே கிடையாது. இப்போ Under 14 பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஒரு Under 14 ஆடுற பிளேயர்கிட்ட அவங்ககிட்ட மினிமம் ஒரு 15,000 rupees ஸ்டைஃபன், மந்த்லி ஸ்டைஃபன் வருது. என் டைமில் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ. ஆனாலும் அந்த டேபிள் டென்னிஸ் ஆடுற வெறி வேணும். இப்போ நம்ம இந்தியாவுக்காக ஆடணும், இந்தியாவுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரீம் பண்ணி பார்க்கணும். பேரண்ட்ஸ்க்கு கோச்சிங்லாம் இப்போ ஒலிம்பிக் போடியமில், காமன்வெல்த் போடியமில், ஏஷியன் போடியமில் நம்ம பசங்க அந்த இடத்துல நின்னா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது தானாக வெறி வரும். ஏன்னா எங்கள் பேரண்ட்ஸு அந்த டைமில் அந்த மாதிரி தான் இமேஜின் பண்ணி பார்ப்பேன். எல்லாம் ஒரு இமேஜினேஷன் தான், நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாது. 5 வருஷம் அப்புறமா என்ன நடக்கும், இல்லை 10 வருஷம் நம்ம என்னது ஓகே படித்தா ஷூராக டாக்டர் ஆகிட முடியுமா, தெரியாதா? அதுவும் தெரியாது. இப்போ சயின்ஸ் குரூப் ஏதோ ஷூராக டாக்டர் ஆகிடும் யாருமே கேரண்டி சொல்லவே முடியாது. அந்த மாதிரி இப்போ காமர்ஸ் குரூப் ஏதோ ஷுவராக IITயில் நான் போய் அட்மிஷன் கட்சில இல்லை நான் சி ஆகிடுவேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. எதுவுமே என்னது 100% ஷுவரே கிடையாது. ஆனால் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு கோல் தான் முக்கியம். ஆனால் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு கோலு வெரி நம்மளை தானாகவே அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போயிடும். Absolutely. Thank you very much, Amarnath sir. As Shreya Anand and Ananya fight it out in the first set, பார்த்தீங்கன்னாக்கா Ananya வந்து slight lead இருக்காங்க. So now she has to pull it off. முடியுமா முடியாதுன்னு தெரியல. Of course, yes, there is a error on terms of Ananya backhand swipe பண்ண பார்க்குறாங்க, but unfortunately it hits the net and stays there. Ananya on serve. Fantastic finish by Shreya Anand. லாபாய் வர பால்ஸ் தான் நிறைய தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோச்சஸ் எல்லாம். அஃப்கோர்ஸ் எஸ், ஒரு சில பால் இதெல்லாம் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம், பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தடுக்க முடியும்னு சொல்ல முடியாது. 11-9 Shreya Anand wins the first set and we jump in again with Mr. Amalraj. சார், இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேரண்ட்ஸை பற்றி சொன்னீங்க, ஹவு தே கேன் ட்ரஸ்ட் த சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அண்ட் பிளேயர்ஸையும் சொன்னீங்க. இது மாதிரி பிளேயர்ஸ் ஆல்சோ ஷுட் ஹேவ் தி இமேஜினேஷன். சும்மா சாதாரண இமேஜினேஷன் இல்லை, சும்மா நம்ம இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற கருப்சாமியை பீட் பண்ணோம் அல்லது முன்சாமியை பீட் பண்ணோம்னு கிடையாது. யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் திங்க் அபவுட் பீட்டிங் வேர்ல்ட் ஸ்டார் பிளேயர்ஸ், வேர்ல்டு சைனீஸ் பிளேயர்ஸ் லைக் கொரியன்ஸ், மேலாங், ஃபென்ஷன்டாங், அவங்களெல்லாம் பீட் பண்ணணும்னு ஒரு வெறியோடு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. நவ் when you were budding as a school going child, அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய எண்ணங்கள் என்னெல்லாம் இருந்தது? How is that you wanted to make it big in table tennis? Of course, நீங்களும் சொன்னீங்க டேபிள் டென்னிஸ் அந்த டைம்லலாம் not much of fascination. நிறைய பேர் டேபிள் டென்னிஸ் பிளேயர் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மாதிரி லைட்டாக சிரிச்சுட்டு போவாங்க. பட் now you have proved that you are a star, not only in India, internationally. ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வர்றதுக்கு என்னெல்லாம் கஷ்டப்பட்டீங்க, எப்படியெல்லாம் நீங்கள் தள்ளி நீங்கள் முன்னாடி வந்தீங்கிறது கொஞ்சம் நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு சொல்லுங்கள் சார். சார், ஃபஸ்ட்டு நம்ம 20 years முன்னாடி இருந்த அட்மாஸ்ஃபியரு, அப்போ இருந்த சின்ன பசங்க, அப்போ இருந்த சிச்சுவேஷன் பார்க்கணும். இப்போ எல்லாமே மொபைல். நீங்கள் காலையிலேருந்து எல்லா சின்ன பசங்க, ஒரு 5 வயசு பசங்க இருந்தால் கூட மொபைல்லே இருக்கிறாங்க எல்லாருமே. அது ஃபோக்கஸ், அந்த மொபைல் ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸே உங்களுக்கு எடுத்துடும். நம்ம எங்கள் டைம்லலாம் மொபைல் எதுவுமே கிடையாது. நம்ம எதனா ப்ளே பண்ணால் கிரவுண்டில் தான் போய் ஃபிசிக்கலாக ரியலாக தான் அதை
எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா எல்லா பசங்களுக்கே கேம்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் இப்போ இருக்கிற கேம்ஸ்னால் அது வர்ச்சுவல் கேம் ஆயிடுச்சு, ஃபிசிக்கல் கேமே இல்லை. ஒரு என்னது ஒரு அன்ரியலிஸ்டிக் ஆயிடுச்சு ஒரு ஸ்போர்ட்னாலே. இப்போ நிறைய பேர் ஒரு 2-3 வயசு பசங்க கூட கம்ப்யூட்டர்லேயோ மொபைலில் கேம் ஆடினுக்கிறாங்க. அது என்னது அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்பே பண்ண போகிறது கிடையாது. அதனால் பேரண்ட்ஸோட ரோல் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஒரு ரியலிஸ்டிக்காக ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் வேணுமா, இல்லை அன்ரியலிஸ்டிக்காக ஒரு கேம் ஆடி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டு போகணுமா, அது பேரண்ட்ஸாக டிசைட் பண்ணுது. அவங்க தான் ப்ரெஷர் போடணும். அவங்க ஏன்னா வீட்டில் இப்போ ஒரு பசங்க இருக்காங்கன்னா ஒரு 5 ஹவர் ஸ்கூலில் இருப்பாங்க, 5 ஹவர் ஸ்கூலில் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு அவங்கவுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஒரு 1 ஹவர் வெளியே போயிட்டு வருவாங்க. ஆனால் மிச்சம் ஒரு 15-16 ஹவர்ஸ் வீட்டில் தான் இருக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த அவ்வளோ டைம் அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம். அவங்க பேரண்ட்ஸ் எப்படி அவங்கள மோல்ட் பண்ணுறாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். ஃபைட் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்ரேயா ஆனந்த் அண்ட் அனன்யா. ஃபர்ஸ்ட் செட் அப் ஸ்ரேயா ஆனந்த் நல்லா ஃபுல்லாக இன்டூல இருக்காங்க. அப்சல்யூட் ரிலீஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஜாக் ஒன்று பண்ணிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி அனன்யாவும் பண்ணுறாங்க. இப்போ வியூவர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லைட் ஜாக் ஒன்று பண்ணுவாங்க ஆன் தி பிஃபோர் அண்ட் ரிசீவிங் ஆஃப்டர் ரிசீவிங் தி சர்வ். என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா லைட்டாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பிளேயர்ஸ் சொல்லுவாங்க, நிறைய கோச்சஸும் சொல்லுவாங்க. And of course, yes, absolutely relaxed இருக்கணும். Now there are 2-3 things table tennis la nariya per solvanga. First of all, mental aspect. Secondly, skill set. Thirdly, the zone la varanum ஒரு மேட்ச்லயும் அப்படி இந்த ஒரு நிறைய நாலேஜ் கான்செப்ட்ஸ் நிறைய சாம்பியன்ஸ் பேசுவாங்க. நம்ம அமல்ராஜ் சார் கிட்ட கேட்குறோம், வாட் வில் மேக் எ பர்சன் அ சாம்பியன்? ஏன்னா நிறைய பேர் நல்லா விளையாடுறாங்க, ரொம்ப நல்லா அருமையாக விளையாடுறாங்க. அவங்க எல்லாம் விளையாடுறத ப்ராக்டிஸில் பார்த்தோம்னாக்கா சார் இவர் ஏன் சார் நம்ம சரத்கமலோட நல்லா விளையாடுறாரு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் தோணும். ஆனால் மேட்ச்சில் போனால் ஒரு மேட்ச் கூட நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு செகண்ட் ரவுண்டு எக்ஸிட் ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு, கூரையை கிழிச்சுட்டு மேலே வரத்துக்கு என்னென்ன ஃபார்முலா? அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் யூஸ் யுவர் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் நீங்களும் எப்படி அட்வைஸ் பண்ணுறீங்க ஃபார் தி யங்ஸ்டர்ஸ் ஆஃப் த ப்ரெசன்ட் ஜென்ரேஷன் சார்? சார் ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் மேட்ச்சில் எவ்வளோ ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க, ப்ராக்டிஸில் எவ்வளோ ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க. இப்போ நீங்கள் ப்ராக்டிஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது ஏதோ சும்மா ஓகே வந்துட்டோம், ஒரு 6லேருந்து 8 மணி வரைக்கும் ஒரு செஷன் இருக்குது அப்படி ஆட்டு போகிறதோட நீங்கள் அந்த செஷனை மேட்சோட கனெக்ட் பண்ணணும். இந்த செஷன் இப்போ நான் வீட்டில் படித்தா தான் எக்ஸாமில் நான் போய் பாஸ் பண்ண முடியும். நான் டேரெக்டாக போய் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணிட்டு உங்களால் போக முடியாது. அதே சேம் சிச்சுவேஷன் தான் டேபிள் டென்னிஸ்லையும். நம்ம மேட்ச்சில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வருது, அங்கே எனக்கு மென்டலாக ஃபிசிக்கலாக டெக்னிக்கலாக என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வருது, அதுக்கு ஏற்றபடி நம்ம ப்ராக்டிஸில் கனெக்ட் பண்ணோம். அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாஸ் எனக்கு மேட்ச்சில் ஒரு ஐடியா வருது, ஆனால் அதை நான் அப்ளை பண்ண முடியல. நம்ம ப்ராக்டிஸில் ஒரு 100 வாட்டி அதை பண்ணி பார்க்கணும். ஏன்னா நம்ம 100 வாட்டி பண்ணிவிட்டு, ஏன்னா மேட்ச்சில் ஒரு தடவை தான் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும். அது நம்ம மேட்சுக்கோ ப்ராக்டிஸ்க்கோ கனெக்ட் பண்ணணும் எப்போதுமே. அந்த மாதிரி ஒரு எமோஷனல் மென்டல் ஸ்டேட்டில் இருக்கணும். நீங்கள் எல்லா ட்ரைனிங் செஷனும் மேட்ச்சு நினச்சி ஆடணும். எல்லா ட்ரைனிங் செஷனும் நீங்கள் மேட்ச்சு நினச்சின்னு ஆடினீங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு அந்த ப்ரெஷர் பில்ட் ஆகும். நம்ம ப்ராக்டிஸில் ப்ரெஷரே இல்லை. நீங்கள் வீட்டில் படிக்கும் போது ப்ரெஷர் அவ்வளோவா இருக்காது, அப்பா அம்மா தானே அப்படின்ட்டு இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் ஸ்கூலில் போய் படிக்கிறதுக்கு அங்கே ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும். அங்கே ஐயோ டீச்சரு ஹெட் மாஸ்டர்லாம் வருவாங்க, அவங்க திட்டுவாங்க, எல்லோரும் எதுவும் நம்மளுக்கு அசிங்கமாக இருக்கும், நம்மளை அடிச்சாங்களா, நம்ம கேள்வி கேட்டாங்களா, கிளாஸை விட்டு வெளியே போக சொன்னாங்களா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும். ஆனால் வீட்டில் நம்மளை யாரும் ஒன்றா சொல்ல, அப்பா அம்மா அடிச்சா கூட ஒன்றுமே இல்லை, திருப்பி கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து திருப்பி கொஞ்சுவாங்க, திருப்பி நார்மல் ஆகிடும். இப்போ நம்ம ரெண்டுமே ஓகே, நம்ம வீட்டில் படிக்கிறது நம்ம ஸ்கூலில் கிளாஸில் படிக்கிற மாதிரி எடுத்துன்னு படிச்சிங்கன்னா எப்படி இருக்கும், நம்ம அப்பா அம்மா தான் டீச்சர் அப்படின்ட்டு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வச்சா அந்த பயம் இருக்கும், அந்த ரெஸ்பெக்ட் இருக்கும். அப்போ உங்களுக்கு அந்த டைமில் மென்டலாக எப்படி உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அந்த டைமில் நம்ம மைண்டு ரிலாக்ஸ்டு சிச்சுவேஷனில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் அவுட்புட் கொடுக்குது, அதே மைண்டு ப்ரெஷர் சிச்சுவேஷனில் எவ்வளோ % அவுட்புட் கொடுக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். அந்த கேல்குலேஷன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ப்ரெஷர் சிச்சுவேஷன் தான் லைஃப்பில் எப்போவுமே இருக்கும். நீங்கள் அவுட் ஆஃப் 10 டைம்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 9 டைம்ஸ் ப்ரெஷர் சிச்சுவேஷன் தான். நீங்கள் சும்மா வீட்டில் போய் ரிலாக்ஸ்டாக தூங்கும் போது மட்டும்தான் ரிலாக்ஸட் சிச்சுவேஷன். அதே மாதிரி தான் ஸ்போர்ட்டும். நம்ம அந்த மேட்ச் சிச்சுவேஷன் எமோஷனு, ஃபீலிங்கு, அந்த பயம்,
அதை எடுத்துன்னு நம்ம ப்ராக்டிஸில் ஆடும்போது அப்போ நம்மளுக்கு மேட்ச்சில் நம்மளோட அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் டேபிள் டென்னிஸு உங்களால் காமிக்க முடியும் வெளியில். Thank you very much, sir. We are in the second set where Shreya Anand and Ananya are fighting it out in the under 19 finals. Brilliant camouflaging backhand avara maadhiri kalli vittaga forehand Ananya, and Shreya struggled there and pushed it into the net. Shreya Anand serving, fantastic placement of the forehand corner by Ananya, not enabling Shreya Anand to really work on her top spin. So we are there in the under 19 finals of this girls event at ICF Stadium, Ayanavaram, where Tamil Nadu Table Tennis Association TNTTA is conducting its 6th state ranking tournament in Tamil Nadu. State ranking in Tamil Nadu has become so famous that each and every state ranking tournament evokes close to around about the 900 and plus 1000 plus entries, 1300, 1400 entries are coming in each and every state ranking tournament, and in this state ranking tournament also there, I'm sure there will be quite a lot of entries. பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க, நிறைய வெல் விஷர்ஸ் வந்திருக்காங்க. Shreya Anand is leading 10-8 in the second set, and she is all set to wind up this set as well. So இது wind up ஆனாங்கன்னா she will go 2-0 up. Under 19 girls final கறதுனால this is best of 7. ஒரு வாட்டி 2 மேட்ச் 2 செட் விட்டாலும் திரும்பி வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, வாய்ப்பு இருக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குறது. Because yes, in a best of 5 scenario 2 செட் விட்டாச்சுனாக்க மனசு நொந்து போயிடும். Because yes, she captures the second set 11-8. Shreya Anand leading 11-8. We will jump into a short break and we'll be back in a moment. Dear viewers, we are jumping into the match involving Gladys, Flora and Selena Deepti, final of this women category table tennis tournament being held at ICF Stadium in Ayanavaram, Chennai. Selena Deepti has bagged in the first set and she is all set in the second set as well. Gladys has reached the final of this tournament. State ranking tournament. This is the 4th time she is entering into the final. She has already won 1 championship this season, and she is all must be bundled with quite a lot of confidence. Selena Deepti on the other side, she is also an expert player, a nationally renowned player. She is also an international star, I would say. I am sure that she will also be gunning for the title. She will be waiting endlessly for this title. She bags the second set 11-2. It's a very meek surrender by Gladys. Florin அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன், because probably she has got rattled with the name who's her opponent, but still Gladys has to come back. She's worked very hard throughout the ranks, and this is the time for her to really pull one back with a highly rated player. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம we are also viewing what table tennis could bring about. Table tennis can really turn around things. Gladys has been in absolute form, beautifully being coached by her coach Rajat Kamal. பார்த்துருக்கீங்க viewers on the screen. Selena Deepti
is a former international, and presently also she is all vying up to catch her place. Lot of competition in the ladies event, lot of competition in the girls events. அப்படி பேசினே இருக்கும்போது we have with us Mr. Amal Raj, former national champion and international table tennis player who has come down from the ranks. Hard work, persist, hard work will give you rewards. இது சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண ஒரு பிளேயர் அப்படின்னு நம்ம எல்லா டேபிள் டென்னிஸ் தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸ் பிளேயர்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும். Now he is with us, he is giving out quite a lot of information which is very very important, not only from the point of view of players but also from the point of view of players. So technically also he is giving quite a lot of inputs. I am sure the viewers will be absolutely thrilled to hear it from the horse's mouth who has been there through the ranks. Amalraj sir, இப்போ நம்ம ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் பேசினோம். Very enlightening whatever you are saying. So parents pressure, school pressure அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். But now coming back to one's own pressure. நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க, ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட் என்டர் பண்றாங்க, நல்லா பிராக்டிஸ் பண்றாங்க, ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட்ல விட்டுறாங்க. அது விட்டோன்னா ஒரு 2-3 டோர்னமெண்ட்ஸ் பார்க்குறாங்க. அப்புறம் அவங்களாவே சொல்கிறாங்க, இல்லை எனக்கு இந்த கேம் செட் ஆகாது, எனக்கு கிரிக்கெட் தான் செட் ஆகணும். Then they go back after playing for 4 or 5 years table tennis, they go back and then they say no, நான் இனிமேல் இந்த கிரிக்கெட் பிளேயர் ஆக போகிறேன்னு, probably because of watching all these cricket matches. ஸோ அவங்களெல்லாம் பண்டில் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணி இல்லை இந்த மாதிரி இல்லை இது ஒரு தாட் தான் அப்படின்னு எப்படி ஒரு அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ப்ளஸ் ஒரு பிளேயருக்கே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 12, 11, 13 வயசு 14 வயசு பசங்களுக்கு எல்லாமே நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி அவங்களை எப்படி அவங்களோட மனநிலையை கட்டுப்படுத்தி உள்ள கொண்டு, ஏன்னா நீங்க விளையாடும் போதும் கிரிக்கெட் எல்லாம் இருந்தது, பட் ஆனா நீங்க அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாம ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி டேபிள் டென்னிஸ் வந்தீங்க. அந்த ஒரு we are only trying to replicate what we want to create more Amal Rajas, more Sharath Kamals in this state. Please kindly advise. சார், ஒரு கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எப்பவுமே தப்பு நடக்கும், நம்மளால் கரெக்டாக ஆடவே முடியாது. அதுதான் ஸ்போர்ட்டோட பியூட்டி. இப்போ எல்லாராலையும் ஃபஸ்ட்டு நாள்லேயே நல்லா ஆடிட முடிஞ்சா கரெக்டானா நல்லா ஆட முடியும். இப்போ கரெக்டாக ஆட முடிஞ்சால் எல்லாருமே சாம்பியன் ஆகிடுவாங்களே, அது எதுக்கு ஒரே ஒரு பிளேயர் மட்டும் சாம்பியன் ஆகும்? அதுவும் இவ்வளோ வருஷம் அம்மா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அவனோட பெஸ்ட்டை கொடுத்து அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி அவ்வளோ அப் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்து அதுக்கப்புறம் எப்படி ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நம்ம டேபிள் டென்னிஸ் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டான ஸ்போர்ட், அவ்வளோ ஸ்பின்ஸு வேரியேஷன் எல்லாமே இருக்குது. அதனால் நம்ம ஒரு நாள் கரெக்ஷன் பண்ணுற மைண்ட் செட்டில் நீங்கள் டெய்லியும் டேபிளில் போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்ஷன் மைண்ட் செட்டில் இருக்கணும். இன்றைக்கி பெட்டர் ஆகணும், இன்றைக்கி பெட்டர் ஆகணும்னா நான் கரெக்டான டெக்னிக்கில் ஆடணும். அது கரெக்டான டெக்னிக் என்னது, அது வர வரைக்கும் நம்ம ஆடினே இருக்கணும். என்றைக்கு அந்த கரெக்டான டெக்னிக்கு ஆக்டிக்லாம் வர ஆரம்பிச்சதோ அப்போ உங்களுக்கு டேபிளில் ரிசல்ட் வந்துடும். ரிசல்ட் வரும்போது நீங்கள் வின் பண்ணுவீங்க. மேட்ச்சில் வின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் வந்துடும். தானே மோட்டிவேஷன் வரும்போது தானே கோல் செட் ஆகிடும் உங்களுக்கு. ஓகே, நான் அதுக்கப்புறம் உங்களோட கேப்பபிலிட்டி உங்களுக்கு தெரியும், உங்களை எவ்வளோ கேப்பபிலிட்டி என்ன பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபர்தராக இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது, அப்ராட் போய் ட்ரைனிங் பண்ணலாம். அப்போ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தான் பில்ட் ஆக முடியும். இப்போ 5 டோர்னமெண்ட் அவங்க ஆடி அவங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வரலாம், அவங்க கரெக்டான டேபிள் டென்னிஸ் ஆடலை ஃபஸ்ட்டு. அவங்க ஓகே ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு கூட அவங்க ரிசல்ட் வரனா அவங்க கரெக்டாக ஆடி இருக்க மாட்டாங்க. கரெக்டாக ஆடாதனால தான் ரிசல்ட் வரல. இப்போ அது கரெக்டாக எப்படி ஆட முடியும், அது கரெக்டான கோச் கிட்ட போடணும், கரெக்டான மென்டர் வேணும், உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும். டேபிள் டென்னிஸோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும்போது அப்போ நீங்கள் டெய்லியும் கரெக்ஷன் தான். உங்களுக்கு டெய்லியும் எதுனா ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் வந்துனே இருக்கும். அது என்ன மிஸ்டேக்ஸ்னு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை கரெக்ஷன் பண்ணி அதை நீங்கள் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும். அப்போ நீங்கள் மேட்ச்சில் போகும்போது எல்லாமே தானாகவே உங்களால் அப்ளை பண்ண முடியும், அவுட்புட் வந்துனே இருக்கும். அப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லா வர மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும்ப்பா, எனக்கு என்னால் ஆட முடியும்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும். Thank you very much, Amal Raj sir. Now we are witnessing the final of the women's category here with Selina Kirti fighting against Gladys Flora. Gladys Flora, ரொம்ப நல்லா விளையாடி ஃபைனல்ஸ்க்கு 4 வாட்டி வந்திருக்காங்க. This is the 4th time she is entering the finals. A very very good match going on in this state ranking tournament. பிரமாதமா பாருங்க, 4 and corner தட்டுறாங்க, வெளில பால் வந்து பலூனா வெளில போகுது. While the finals of the women
table tennis tournament is going on. We have with us Mr. Amal Raj, who is giving quite a lot of knowledge transfer here from whatever he has been, how he has pulled himself out as a very small with a humble beginning, how he can raise himself to a state rank, then to a national rank, then to an international rank. அப்படிங்கிறத எப்படி கொண்டு வந்தாரு அப்படிங்கிற நாலேஜ் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவரோட நம்ம கேட்கணும்னு இருக்கோம். அமர்ராஜ் சார், another question which flows from the views which you gave, நீங்க கொடுத்த அதே வியூஸ்ல இருந்தே கண்டினியூவேஷன். நிறைய பிளேயர்ஸ் என்ன பண்றாங்க, இப்போ இதுக்கு ஒரு 2-3 கோச்சஸ் ஒரு கோச்சோட விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஒரு 6 மாசம் ஒரு வருஷம் ஆடுது. ஆனால் ஏதாவது டோர்னமெண்ட் ஆடுறாங்க, தோக்குறாங்க. ஸோ இமீடியட்டாக என்ன நெக்ஸ்ட் சொல்கிறாங்கனாக்கா, அவன் என்னோட கோச்சை மாற்றி எனக்கு கோச் இல்லை, ஏன்னா என் ஃப்ரெண்டு இன்னொரு கோச்சில் ஒர்க் பண்ணுறான், அவன் நிறைய வின் பண்ணுறான், அதனால என்ன அந்த கோச்சில் போடுது. ஸோ இந்த மாதிரி டூ அண்ட் ஃப்ரோ, ஒரு கோச் இன்னொரு கோச் போகிறது, இன்னொரு கோச் போகிறது. இதனால ஒரு பயன் கிடைக்குமா, அல்லது இதனால ஒரு பயன் இல்லாமல் போகுமா, அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா இட் பி ஆஃப் கிரேட் ஹெல்ப். சார், அந்த மாதிரி ஐடியாஸ் ஓகே, ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். எல்லாருமே பண்ணுறது தான், வேர்ல்டில் இருக்க எல்லா பிளேயர்ஸும் அந்த மாதிரி பண்ணுறது. தே ஆல்வேஸ் சேஞ்ச் தேர் ஸ்பேரிங் பார்ட்னர் ஆர் கோச். இல்லைனா அது பண்ணுறது ஒரு லெவலுக்கு வரும்போது நம்ம பண்ணணும். அது நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே பிளைண்டாக நீங்கள் சரியாக ஒர்க் பண்ணாமல் கோச் சரியில்லைன்னு சொல்ல முடியாது. உங்கள் மேலே என்ன தப்பு இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். உங்களோட கெப்பாசிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் டேபிள் டென்னிஸ் எவ்வளோ, உங்களால் இன்புட் எவ்வளோ கொடுக்க முடியும், ஹார்ட் ஒர்க் உங்களால் பண்ண முடியுமா, அது உங்களை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பண்ணணும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் கோச்சஸ்ஸு, அதுக்கப்புறமா மென்டரு அந்த மாதிரி போக முடியும். இப்போ நீங்கள் எல்லா எஃபர்ட்டும் நீங்கள் போட்டு அதுக்கப்புறமா ஒர்க் ஆகலைன்னா, அதுக்கப்புறமா நீங்கள் யூ கேன் கிவ் எ தாட், ஓகே நான் அவர்கிட்ட போனால் எனக்கு எதாவது செட் ஆகுமா அப்படின்னு. வேறு கோச்சு, அவர் வேறு ஒரு டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணுறாரு, அவரோட மென்டல் ஸ்டேட் வேறு, அந்த மாதிரி கூட இம்ப்ரூவ் ஆகுது. அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேலே தப்பு இருக்குதான் அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாமல் கோச் மேலே ப்ளேம் பண்ணக்கூடாது. Absolutely, sir. Thank you very much for that piece of information, which will be very helpful. திடீர்னு நிறைய பிளேயர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, எனக்கு அந்த கோச் போட்டுங்க, இந்த கோச் போடுங்க, என்னோட ஃப்ரெண்ட் அங்கே விளையாடுறான், அதனால அவன் வின் பண்ணுறான், கோச்சினால வின் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அமல்ராஜ் சார். என்ன சொல்கிறாருனாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுடைய பேசிக் இது உங்களுடைய கரெக்ஷன்ஸை கேரி அவுட் பண்ணுங்க. நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க. ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய கரெக்ஷன்ஸை பண்ணுறீங்களா, பண்ணின பிறகு நீங்கள் அது சரியாக செட் ஆகிறதுக்கு ப்ராபப்ளி யூ கேன் திங்க் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சேஞ்சிங் அக்கௌண்ட். பட் டெஃபினெட்லி நாட் இந்த பிகினிங் லெவல், ஒரு இன்டர்மீடியட் லெவலில் கூட கிடையாது, ஒரு அட்வான்ஸ்டு லெவல். நீங்கள் போயிட்டீங்க, ஒரு ஸ்டேட் சாம்பியன் ஆகிட்டீங்க, அதுக்கப்புறமா when you go forward அந்த நேரத்தில் இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஷேர் பண்ணுற ரிவ்யூவை. ஃபேண்டாஸ்டிக் ஒப்பீனியன் shared by Mr. Amal Raj. We are watching the under-19 girl, the women finals going on between Selena Diti and Gladys Flora. நான் சொல்லுவேன், பட் ஆனால் வரைஞ்சது வந்து பால் பேட் போர்டில் பட்டுதான் இப்போ கேட்டிங்கனாக்கா இல்லை, அதனால ஒரு பாயிண்ட் கிளாடின் ஃப்ளோராக்கு கிடைச்சதுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ 2 பியூட்டிஃபுல்லாக ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. செலினா தீப்தி ஆல்ரெடி 3 செட்ஸ் வின் பண்ணியாச்சு, ஒரே ஒரு செட் வின் பண்ண போகிறோம். விமென் ஃபைனல், மென் ஃபைனல் எல்லாமே பெஸ்ட் ஆஃப் 7s. under-19 பாய்ஸ் ஃபைனல் மட்டும்தான் ஃபைனல், அண்ட் under-19 கேர்ள்ஸ் ஃபைனல் மட்டும்தான் பெஸ்ட் ஆஃப் 7. மீதி எல்லாமே பெஸ்ட் ஆஃப் 5 தான். தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸ் அசோசியேஷன் TNTTA நடத்துகிற ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு. 6th ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட். இதில் வந்து ICF ஸ்டேடியம் அயனாவரத்தில் சென்னையில் நடந்துட்டு இருக்கு. ஃபேண்டாஸ்டிக் செட்டப். ஸ்டேடியம் வந்து சும்மா க்ளோயிங் வித் குவைட் லாட் ஆஃப் enthusiasm. the players எல்லாமே பேரண்ட்ஸ், கோச்சஸ், fraternity எல்லாருமே கூடியிருக்காங்க. along with all of them we also have our former national champion and international star Arjuna awardee Mr. Amal Raj, who is sharing lot of thoughts with us and sharing also his experiences with us. Sir, இப்போ அமல்ராஜ் சார், இப்போ நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா, they are saying if I go for international exposure, நம்ம நேஷ்னலாக நிறைய வின் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் இன்டர்நேஷ்னல் டோர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் போகலாமா ஆரம்பத்தில், வாட் டைம் ஷுட் ஐ ஸ்டார்ட் கோயிங் ஃபார் மை இன்டர்நேஷ்னல் டோர்னமெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபார் மை இன்டர்நேஷ்னல் ஒரு ஈவெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் எப்போ போக ஆரம்பிக்கலாம்?
and on an average நான் எவ்வளோ வருஷம் வெயிட் பண்ணணும் for me to really start off my international journey அப்படின்னு நிறைய பேர் ஆசைப்படுறாங்க அது தெரியறதுக்கு. So can you kindly guide the small players on the upcoming players on that? சார் இப்போ அப்ராட் போட்டு இன்டர்நேஷ்னல் போய் அடுத்து ஒரு ஃபேஷன் ஆகி போச்சு. இப்போ எல்லாருமே யார் ஒன்றா இப்போது என்ட்ரி கொடுத்து போகிற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வந்துடுச்சு இப்போது. அதனால் எல்லாருமே ஓகே யார் ஒன்றா அந்த இந்தியா டிஷர்ட் போடுறதுக்கு அது எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க்னு அது எனக்கு தெரியாது. என்னோட டைம்லலாம் என்ட்ரி கொடுத்துலாம் போக முடியாது. நீங்கள் இந்தியன் டீமில் அஃபிஷியலாக செலக்ட் ஆகி தான் போக முடியுமே ஒரு நீங்கள் இந்தியா ஆடுறதுனா. இப்போ அந்த மாதிரி ஓகே எல்லாமே காசு வச்சுங்க ஓகே என்ட்ரி கொடுத்துட்டு அவங்க பசங்களை அனுப்பிச்சிட்டு தே ஆர் கெட்டிங் சாட்டிஸ்ஃபைட். இது ஒரு நல்ல விஷயமே கிடையாது, ஃபால்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். இது நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு அஃபிஷியலாக செலக்ட் ஆகி போகிறது ஓகே வேறு. அது ஓகே நீங்கள் அஃபிஷியலாக இருந்து அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்ட்ரா ஆடணும்னா எக்ஸ்ட்ரா டோர்னமெண்ட் உங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லி ஓகே அதுவும் கரெக்ட் தான். இப்போ நீங்கள் இந்தியாவில் பெர்ஃபார்மே பண்ணல, ஸ்டேட்லேயே உங்களால் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல, டைரெக்டாக நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் என்ட்ரி கொடுத்துட்டு அது அந்த என்ட்ரி கொடுக்கறதுக்கு நிறைய வழி இருக்குது, அது எல்லாருக்குமே தெரியும். என்ட்ரி கொடுத்துட்டு இந்தியா டிஷர்ட் போட்டு தே ஆர் கெட்டிங் சாட்டிஸ்ஃபைட். அதனால தான் இப்போ நிறைய இடத்துல ஸ்போர்ட்ஸ் நிறைய இடத்துல டேபிள் டென்னிஸ் பிளேயரு அந்த குவாலிட்டியே கம்மியாயிடுச்சு. இப்போது என்னோட டைம்லலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் டாப் 4 இருந்தால் தான் நீங்கள் செலக்ட் ஆவீங்களே. அதுவும் டாப் 4 இருந்த பிறகு நீங்கள் இந்தியன் கேம்பில் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம். அவ்வளோ ப்ரெஷர் இருந்தது. இந்தியன் டோர்னமெண்ட்ஸில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம். அதுக்கப்புறமா இந்தியன் கேம்பில் நீங்கள் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க, நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் கூட நான் இந்தியன் ரேங்கிங்கில் இருக்கிற, ஆனால் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாட்டேன். இந்தியா கேம்பில் சில பேர் அந்த டைமில் சில பிளேயர்ஸ்லாம் இருந்தாங்க, ஓகே ரேங்கிங் இருக்குது நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாட்டேன், லேசியாக இருப்பாங்க. அவங்களும் சான்ஸே கிடைக்காம இருந்தது. ஆனால் இப்போது அந்த மாதிரி அவங்களும் வச்சு கொண்டு வரணும். ஏன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் மாடல் ஆயிடுச்சு இப்போ டேபிள் டென்னிஸ். இப்போ நிறைய ஒரு பிஸ்னஸ் மாடல் மாதிரி இருக்குது. இப்போ கோச்சஸ் ஓகே 1 hour இந்த மாதிரி ஃபீஸு, அதுக்கப்புறமா இன்டர்நேஷ்னல் டோர்னமெண்ட்னா இவ்வளோ பே பண்ண நான் போயிடுவேன். அதே இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட் வந்துடுச்சு. அதனால் ஸ்போர்ட்ஸோட அந்த க்ரோத் இப்போ கம்மியாகிற மாதிரி இருக்குது. அதனால் எல்லாருமே அவங்களுக்கு சேலஞ்ச் பண்ணோம். இந்தியாவில் நான் ஃபஸ்ட்டு டாப் 4 வருவேன். இந்தியாவில் டாப் 4 வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் டீமில் போவேன், ஃபஸ்ட்டு அஃபிஷியலாக இந்தியன் டீமில் போவேன். அந்த மாதிரி ஒரு கோல் வைக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் வேணும் நம்மளுக்கு. இந்தியன் டீமில் நான் செலக்ட் ஆகி அந்த TTFI ஃபெடரேஷன் டேபிள் டென்னிஸ் ஃபெடரேஷனில் எனக்கு லெட்டர் வந்த பிறகு நான் போவேன். அதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்ட்ரா டோர்னமெண்ட் நீங்கள் ஆடுறது ஓகே. நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் டோர்னமெண்ட் ஆட்டு நிறைய டோர்னமெண்ட் இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் இருக்குது. என்ட்ரிஸ் ரொம்ப கம்மி. உங்களுக்கு மெடல் வந்துடுது. மெடல் வந்துட்ட பிறகு உங்களால் இன்டர்நேஷ்னல் மெடல் வின் பண்ணிட்டு ஸ்டேட்டில் மெடல் வின் பண்ண முடியாமல் இருக்குது. இந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ நீங்கள் ஸ்டேட்டில் ஒரு பிளேயர் ஸ்டேட்டில் வின் பண்ண முடியும், எப்படி இன்டர்நேஷ்னலில் வின் பண்ண முடியும்? அந்த மாதிரி. Thank you very much for your observations, Amarraj sir. We are in the finals of the women's category. State ranking tournament final நடந்துருக்கு. Deepthi Selina versus Gladin Flora நடந்துருக்கு. பார்க்குறோம் நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜைசிங் பற்றி சொல்லியிருந்தாரு அமல்ராஜ். மிஸ்டர் அமல்ராஜ் ஃபார்மர் நேஷனல் சாம்பியன், அர்ஜுனா அவார்டி அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டார். சொன்னது நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது. இன்டர்நேஷ்னல் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டேட்லேயோ உன்னுடைய கண்ட்ரிலேயோ முதல்ல நீ யூ ட்ரை டு என்ஷோர் தட் யூ அஃபிஷியலி யூ ஆர் செலக்டட். அந்த பேசிஸ் ஆஃப் செலெக்ஷன் அது என்னன்னு தெரியுதுன்னு அந்த செலக்ட் ஆகிட்டு பிறகு நீங்கள் when you are representing இந்தியா அந்த நேரத்தில் இன்டர்நேஷ்னல் டூர்ஸ் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி he is giving a quite a lot of input on that. So effectively அவர்களுடைய கான்செப்ட் என்னன்னாக்கா basically you first prove yourself in the state. So strategize பண்ணுற மாதிரி மேட்சஸில் strategize பண்ணுற மாதிரியே now how are you going to strategize it? How are you going to first of all win in your own state? அதில் strategize பண்ணுங்க. You put in lot of thoughts on that அப்படிங்கிறது அவருடைய அட்வைஸாக இருக்குது. ஸோ அதனால் I'm sure all the youngsters who are watching this will be absolutely totally covered on that. முதல்ல நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்டேட்டில் எப்படி வின் பண்ண போகிறீங்கன்னு ட்ரை பண்ணுங்கள். இன்னொரு ஓன் ஃபஸ்ட் கேட்டகரியை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மென் விமென் வாட் எவர் கேட்டகரி யூ ஆர் அதை வின் பண்ணுங்கள். அதை வின் பண்ண அப்புறம் when you are automatically qualified and selected by the respective state or by the country, then you plan up அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம் அது.
அதே மாதிரி லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஹேவ் டேக்கன் சேஞ்சஸ். இப்போல்லாம் முதல்ல இருந்த மாதிரி இல்லை. இப்போ எல்லாம் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் வில்லிங் டு ஸ்பெண்ட் மணி. எஸ், ஸ்பெண்டிங் மணி இஸ் ஆல்சோ ஓகே, பட் தென் ஆர் யூ bringing back yourself into the game? If you are bringing yourself into the game, first of all, state level, how will you go and win international circuit? That is his question. Thank you very much, sir. We are now in the midst of a timeout by Vladin Flora, who is playing against Deepthi Salina. Deepthi Salina has a class of her own. She has represented India in many tournaments, and she has also played many international tournaments. She is very experienced. Gladys Florin, on the other hand, is slowly upcoming. She is only trying to break into the skate. Now I'm sure she will be learning quite a lot of things from this match that she is playing against Deepthi Salina. We'll take a short break here and we will jump in when we get into the finals of the women, of the men as well as the women final. We'll just take a very, very short break.
Dear viewers, we have the men's final coming up, where our players will be exhibiting their skills and trying to win over each other. And this is the 6th state ranking tournament being held at ICF Stadium, Ayanavaram, Chennai. Dear viewers, I have with me producer and entrepreneur Mr. Samir Bharatram. Mr. Samir Bharatram is a producer and an entrepreneur. He has produced many films like Mudalam Niye, Mudivum Niye, Uriyadi, Kadasi Vivasai and all those stuff. He also runs an academy or probably a unit called Sportorama, which runs the Table Tennis Super League, and he also is a co-owner of the Chennai Junior Football League. So we have the entrepreneur and the producer, Mr. Samir Bharatram here. Welcome, sir, to the show. Where we are having our 6th state ranking tournament being held at Chennai. This is the 6th of the 7 state ranking tournaments that will be held, and TNTTA is doing a fantastic job in bringing about table tennis to each and every district of Tamil Nadu it has covered. So going forward, we would like to hear from you as to what are the various roadmap or the platforms or what you call the various opportunities that you are going to give for all the table tennis lovers, players, professionals, and those associated with the fraternity in Chennai. Please give your inputs to our viewers, sir. Well, thank you first for having me. I'd like to thank Mr. Vidyasagar, who's been obviously doing a very great job in putting the association back together. I think which was the most critical part of the building the ecosystem. So, like always said and mentioned that I'm not a sportsman or a table tennis player. I'm a marketer, and I believe the value that I can add to people would be to market the sport, because a sport like table tennis, like any other sport, would need a lot of eyeballs, and which is what we happen to do with TTSL for the last couple of seasons. We try to conduct it in such a way that more and more people got familiar with the sport, which is very important for the sport to grow. Otherwise, what happens in most tournaments like these is, yes, the players are present, the players' parents are present, well-wishers like you and me are present, but the audiences seldom watch the game. And there is also a perception built that sport like table tennis is like we experienced this when we took the sport to the mall, that table tennis is probably a very slow sport. It's not as exciting as a cricket or football, but people who saw table tennis for the first time in their life didn't realize the kind of speed with which the kids play. So it was a huge revelation for a lot of people. So I think the most critical job that I look at doing or adding value is building more eyeballs to the sport. Also, what a format like TTSL does is also gives opportunity to young players to compete with the best, and they also get incentivized. I think I don't think any tournaments end up paying for a player before they start playing, so especially for a sport like table tennis. So I think it's not like it's a big sum, but I think it's a great incentive, and people feel good, right, to play in a jersey, to get paid for, to be played for a team. It motivates them further. So I guess we should be putting TTSL back together soon for season 3, and I hope from now on there is no hindrances to continuing seasons like we had for the last 3-4 years due to reasons that all of us know of, right? I'm also thinking of trying to do like a tournament like All Stars, where we get the best in the state to compete with each other, like a round robin, which again will be a showcase tournament apart from the league, is what I'm thinking of doing. Fantastic, sir. And in fact, dear viewers, there are a lot of table tennis activities coming up. And after the state championship ends as per the schedule of TNTTA, we have the TNTTA League, which will commence from October 29th
where total prize money of 5.1 lakhs is up for grabs, where you have 4 divisions, the elite, the open, the sub-juniors and corporate. And after that, we have the table tennis super league, which is coming up. So effectively, all TT enthusiasts, all TT players, please buckle up your shoes and be ready. There is a lot of table tennis coming up in the near future, next 3 to 4 months. There is quite a lot of table tennis, and I'm sure that all of you will be liking it. And just like how Mr. Samit Bharatram has just mentioned that he is coming up with quite a lot of windows in terms of opening up table tennis. Incidentally, there were cricket also was incidentally like this, where not much of importance was given, but then once the sponsors came in, once the biggies came in, cricket took a different dimension, and everybody knows what it is all about. Similarly, I'm sure table tennis also will embrace similar windows, and there will be huge benefits for players as well as all those attached to the fraternity. Mr. Samit Bharatram, you have also mentioned about your interest in football. Now, can you say us a few words about the junior football league that you are conducting? Well, like I said, football again, I think I can probably say it because everybody knows it, is again facing issues because of the association in the state. And so when I met up with the club and academy owners some time back, who were running very large academies in Chennai, their concern was that all the kids were practicing, but they don't know why they were practicing for. They never had match practice, and last 3-4 years just went without a trace, thanks to the politics and the infighting in the association. So then I realized, okay, we should do something for this, and that's when we all came together and decided we'll start a league. So all the top clubs, including Chennai FC, FC Madras, Great Goals, all the clubs participated. We had the league happen at Hindustan University, who sponsored the event, and in fact in Jan we're doing season 2 of the same. It was very well appreciated. Kids first time got to compete with each other, so they were all very excited, all the under 15, under 13. So I'm hoping to scale it up this year, try and get more sponsorships, probably even televised. Even TTSL, I'm trying to talk to a few satellite networks and OTT platforms to see if we can televise the league. Of course, I'll need support of mainstream players like Amal Raj and Sharath and Satyan, who always be supportive. But hopefully, we glamorize it a little more, get more people to see the sport on TV. Absolutely. It's so nice to hear all these things from Mr. Samit Bharatram. We have Mr. Samit Bharatram, who is also the chief guest of one of the chief guests of this function for this prize distribution at the 6th state ranking competition being held at Ayavaram ICF Stadium. Mr. Samit Bharatram, also you were talking about Sport Rama. What is exactly that, and what do you guys do with that? Sport Rama. Yeah. I do not know whether I have. Sportorama. Sportorama. Yes, please. So essentially, the objective is to work on non-cricketing sport, because sport in India, if you look at, like there was an article 2 days ago that India #1. I think Mr. Nagpal, doesn't even have 1,000 pounds in his, he's given an interview that he doesn't have money. It's shocking, because being #1 of a sport which is probably the second biggest sport in the world, and your country is #1 and you don't have money and you're struggling, it speaks a lot, volumes about how we treat our sports people and sport in the country. So in fact, I am working on a format for the league format for tennis as well, as we speak. So the idea is to create an ecosystem where we bring together people, like-minded people, be it brands, corporates, to support initiatives where the entire ecosystem gets benefits. The players get to play, #1, that's fundamental. They get recognition, #2. They also probably get paid for it. So that's fundamental. And also you build that ecosystem for sport coaches, right? They also get more employment. The referees get employed. So the more and more private entities come in, build such leagues, more employment happen, more opportunities happen. So Sportorama would be an entity which will drive this ecosystem building in a small way that we are attempting to do more grassroots, identify talent. If we identify talent, like I help an organization called Go Sports.
in fact, Satyan is a Go Sport athlete, right? So we try and support organizations like these in raising funds or identify talent. So yeah, Sportorama is an organization which aids in such causes. Wonderful, wonderful, Mr. Samir Bharatram, and we have a lot of inputs from here. Very, very enlightening to hear from the horse's mouth on the various opportunities that are coming up for table tennis enthusiasts. And while we talk about all these things, in between we have the men's final, which is being played here at the ICF Stadium in Ayanavaram, Chennai. 6th state ranking tournament being held. Abhinand, PB Abhinand of Chennai is pitted against Balamurugan of Chennai again, and these two Chennaites have taken the TT world by storm. They have done quite a lot of work. Youngsters, upcoming youngsters, budding youngsters who are trying to really raise the bar in terms of their play, quality play, and trying to bring about a huge change and impact in terms of table tennis. PB Abhinand has we all know that he's been through the ranks, and he has won quite a lot of tournaments, not only in the state level but also in the national level. Balamurugan, of course, yes, he's also there catching up, and what a wonderful level of play these two bring into the table. Balamurugan and Abhinand, they are fighting it out with each other in terms of trying to go one up against the other, where Balamurugan, who is already in top form, is pitted against PB Abhinand of Chennai. Abhinand being coached by Zubin of Chennai Achievers, and of course, yes, Balamurugan is now working his heels there in tandem with Abhinandan, and while we watch the match, we find that there are quite a lot of significant things that are happening between these two. None of them are really going and attacking the way they normally play when they play against the under 19 or the under 18 category, under 17 categories. They are willing to wait. They are trying to find out where exactly the other person is moving, and finally getting into the scheme of things wherein they will win point. Each and every point they would like to win. And there is Abhinand again showcasing his talent in terms of slapping one on the forehand side of Balamurugan and earning a point. While we discuss about all these things, we wish to inform all our viewers that the prize distribution of this 6th state ranking tournament will be held in a while now after the completion of this men's final, which is being held at the ICF Stadium at Ayanavaram, Chennai. All the viewers who are all watching this, not only from India, not only from Tamil Nadu, but also across India, are I'm sure you're all excited to hear the news that we have each and every state ranking, we have someone or the other coming up as a state champion. It's not always that the same person is coming again and again as a state champion. So that is emphatically, that is very important, because see, you have chances for each and everybody. Everybody in the top 8 knows that he stands a chance to really win the battle, and that is the essence of any sport, I would say. We will take a very, very short break as we dive into a break for the players who have got a set break as of now. We'll meet you soon shortly. Dear viewers, we are jumping into the second set. Abhinandan has already pocketed the first set against Balamurugan, and we have a very, very keen contest. Best of 7 games.
Absolutely thrilling final between PB Abhinand and Balamurugan. The backhand top spin from Balamurugan, really doing the magic there, as PB Abhinand just not able to really push the ball back into the board. Ball ballooning because of the spin effect. Both the players playing with soft rubber on either side. There are quite a lot of, arguments which go for and against the soft rubbers and pimpled rubbers these days, with many players opting for various types of rubbers, and they have mindsets which blocks them in terms of playing against people with pimpled rubber, with people with anti-spin, all this stuff, and effectively there we see Abhinand really crashing in on that opportunity from Balamurugan. Unfortunately, the ball just sails out of the board and Balamurugan gets a point. Wonderful top and forehand top spin from Balamurugan onto the far side of Abhinandan, not allowing Abhinandan to really get into the scheme of things. And here we see quite a lot of challenges which are posed for Abhinandan as he gets a point on serve. Coaches ellame solluvaanga, be very very strong on your serve, be very strong on your service return. Ellame romba more importance is given to service and service returns. இதனாலனாக்கா நீங்க ராலிக்கு கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடியே கேம் முடிஞ்சிடும். ஸோ ராலிக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஈவன்ஸ். whoever is consistent on the table will win that point. 4-2 is what Balamurugan leads in the second set. First set to Abhinandan, as the players prepare to go through a grind of 2 more serves from Balamurugan. 2 serves each player is given 2 serves. 5-2 Balamurugan. Wonderful serving on the backhand. A wonderful whip of the backhand from Balamurugan, ensuring that the point is his. Abhinand pushing in his level best. He's already pocketed the under 17 title. Here he is, trying to get into the men's category. Men's category, basically just out of the student category, where under 19 varaikum ellame children can play. In fact, school goers. But once you get into men category, you have to be a man. Adin solluvaanga. School children also are getting into the men category. That's the strength of table tennis in Tamil Nadu. Basically, Tamil Nadu's table tennis quality and quantity has increased sizably. ஒரு 200-300 entries வந்தாலே பெரிய விஷயம் ஸ்டேட் ரேங்கிங் காம்படிஷனுக்கு. பிகாஸ் ஸ்டேட் ரேங்கிங் காம்படிஷனுக்கு என்னன்னாக்கா நார்மலாக விளையாடிட்டு இருக்கிற ஒரு சைல்டு எல்லாம் ஜென்ரலாக ஸ்டேட் ரேங்கிங் என்ட்ரி கொடுக்க மாட்டாங்க, fearing the onslaught of top players. But nowadays பார்த்தீங்கன்னாக்கா nearly 1,300-1,400 entries on the state ranking competition. அதுவே that speaks volumes of how many children are all keen in getting themselves engaged with the sport. And not only that, Chennai முதல்ல top 5 or 10 will be from Chennai. இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே many districts have really flowered up so well. There is Balamurugan really racing away on the second set. 9-3 is a lead established, a very comfortable 6-point lead. Both Abhinand as well as Balamurugan, they have done duty for India, and they have also played quite a lot of international tournaments, and I'm sure they will have lot of experience which they carry with them while they play the matches. ரெண்டு பேருமே பிரமாதமா விளையாடக்கூடிய youngsters, ரெண்டு பேருமே hard work பண்ணி they have come through the ranks நான் சொல்லுவேன். All from the under 11 category லேருந்து ரெண்டு பேருமே டைட்டா கம்பீட் பண்ணி எல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா வந்திருக்காங்க. இப்போ men finals, both of them are competing with each other, Abhinand and Balamurugan. So recently Abhinand and Balamurugan have been on international tours, and they have brought in accolades, pre-quarter finals, quarter finals எல்லாம் win பண்ணிட்டு. It is not easy, it is not an easy job to go on international tours and win tournaments. Even if you reach pre-quarter finals or quarter finals, it is something which is huge, because the competition is so vast in those countries, in those areas. Anything other than India. Now Balamurugan pockets the second set 11-4. So 1-all, it's going to be 1-all. We'll take a very short break as the players get a set break.
Dear viewers, we are back and the third set has started. Abhinand on serve. Balamurugan is trying to get himself in. ஒரு நல்ல லெசன் பார்த்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் பால் மேலே பலூன் ஆனால் கூட பார்த்தீங்கன்னா நெட்டுக்கு பக்கத்தில் விடுறாங்க. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் நெட்டு பக்கத்தில் இருக்கும்போது யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு ரியலி கோ அண்ட் ஹேவ் அ வைல்ட் கோ அட் இட். ஸோ அதனால் யூ ஹேவ் டு பி வெரி வெரி காஷியஸ் வைல் கோயிங் ஆன் டு இட். பார்த்தோம் இப்போ அபிநந்தோடைய ஸ்ட்ரோக்கில். ஸோ எஃபெக்டிவ்லி பாலமுருகன் ஆன் சர்வ். This is the third set, one each. Three each, one each. Abhinand to serve. Wonderful top spin from Abhinand, gaining him a point, 4-3. Balamurugan not able to really control and push it in. Fantastic maneuvering of the flanks by Abhinand, pushing it both on the forehand as well as backhand. Balamurugan equal to the task until the ball met the net a while ago, giving the point to Abhinand. 3-5 down. Balamurugan on serve. Wonderful top spin from Balamurugan, making sure that the ball hits the edge of the bat of Abhinand. இதில் வந்து அபிநந்தோடைய பேட்டோட எட்ஜில் பட வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்டென்ஷனில் அடிக்க மாட்டார் பாலமுருகன். பட் த பால் ஸ்பின் அண்ட் த பால் makes the ball climb a bit, and that is where if you see the ball after hitting ball when the climb takes place, effectively the ball hits the top of the rack bat and then flies out. That was a nasty high velocity shot hit by Abhinand, but then Balamurugan was up to task, blocking it beautifully, and once the ball came off, Abhinand was not able to really push it again back into the board. I can't serve. Abhinand serving it out. Oh, that is what we don't see very frequently here. Abhinand trying to really put a lot of effort on that serve, and ultimately the ball just bounces out and gets frustrated. 6 all it is. Balamurugan to serve. 1 set each. Both the players are fending for themselves. That was a blast of a shot from Abhinand. Absolutely overawed by the situation. Gives up all whatever he has in it, and the ball just flies off the board on the forehand of Balamurugan. Balamurugan just able to bring back the ball from the divider, and that's the way the ball is pushed back when you have a forehand drive. Abhinand again proves that this is the way you will have to push the ball back on the board, and when the ball is pushed back, Balamurugan did not have any answer to that. What a shot that has been, what a shot. That ball was reveling on its backspin, but Abhinand not at all concerned about the spin of the ball, just goes ahead with this wonderful drive, meets it conveniently, absolutely meticulously, mercilessly killed that ball to the backhand of Balamurugan, earns a point for himself. That's the serve. And again, timeless, again and again, the Abhinand has been practicing this. I'm sure without practice, you will never be able to get all these things in. The sequencing, the ball is pushed into the backhand, when the ball comes in again, you just mercilessly attack it on the backhand again, as we saw this innumerable times, Abhinand doing it and earning points for himself. There are a lot of risks in that shot, there are a lot of risks in that sequence, but then champions always do something which carries a lot of risk, and that is where exactly they win these brownie points. Again, Abhinand trying to get that forehand smash in, but unfortunately ball not landing after hitting the net. Ball just bounces off as Balamurugan gets ready to serve.
And that's the risk involved, as I was telling you. When the backhand of top spin was attempted, the ball just brushed the bat and then flew out. Abhinand pockets the third set. 2-1 it is in favor of Abhinand. We'll jump into a very, very short break. We'll be back once the game resumes. Dear viewers, we are witnessing the finals of the men's category finals, table tennis finals between Balamurugan and Abhinand. What is going on here in the ICF Stadium is something, a treat to watch, as Abhinand literally tears apart with his fluent drives. Balamurugan, of course, is equally good in terms of intercepting, and what a game we are seeing. We are witnessing one of the best games, I would say, in this entire tournament, as both Abhinand and Balamurugan are fighting with each other to establish supremacy in the men's final. Between them, there is not much in terms of skill play. Both of them are very good, very skilled, highly competitive. Both have the experience, both have gone through the ranks, and here we see two youngsters fighting it out with each other, trying to go one up over the other. Balamurugan trying to push that serve into the far end corner, but then unfortunately the net finds its way in between. Balamurugan to serve. What a shot, what a shot. This steps around and then step around and then punch that ball on the forehand corner of Balamurugan. Balamurugan not really ready for that shot, thinking that the ball might be pushed into the backhand. But then no, Abhinand says that yes, this is the place where I am seeing. There's a lot of gap, my dear friend. You will have to cover all those gaps. And there again he goes for that drive, but unfortunately misses the ball. This is exactly what happens when you go on a rampant mode in terms of aggression. You miss some, you win some, but the more you win, the more points you gather. And there is also another aspect to it. Generally table tennis la enna agunaka yarada or periya shot on damal achaanaka adhe mind la அப்படியே அடிச்சிட்டே இருக்கும். ஐயோ இந்த மாதிரி அடிக்கிறானே இந்த மாதிரி அடிக்கிறானே அதுக்குள்ள 3-4 பாயிண்ட் போய்டும். So effectively not only gives you an opportunity to get 1 or 2 points, but it scares the opponent. Opponent வந்து மைண்டை வந்து வேவர் பண்ண வைக்கும். ஐயோ இந்த மாதிரி அடிக்கிறாங்களே, இந்த மாதிரி ஒரு கடபார மாதிரி அடிக்கிறாரு அவர் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒரு தோணல், ஒரு தாட் ப்ராசஸ். பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் brilliant shots, 2 shots from Abhinand, one on the backhand corner, retrieve பண்றாரு Balamurugan, and அழகா லட்டு மாதிரி வருது. What would have otherwise been dismissed nonchalantly, Abhinand misses the ball and gives opportunity for Balamurugan to really go 4-2 up in the 4th set. There's the backhand swipe. Balamurugan not able to control the spin on that ball. Ball balloon ஆகி வெளில போறது பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. Balamurugan on serve. Fantastic serve. Abhinand literally frustrated with the way he is tackled that ball, pushed it into the net. கோச்சை பார்க்குறாரு, கோச் இருக்காரு, கோச் வந்து கூல் டவுன் பண்ணுறாரு. There is a blast from Abhinandan. Viewers will be thinking, என்னடா அது ஏன் ரிட்டர்ன் பண்ணலன்னு. பால் நேரம் வந்து பேட்டில் படல, பாடியில் பட்டு தெரிச்சு வந்த பால் இது. அதனால தான் பாலை பிடிச்சிட்டாரு. Abhinandan sir.
ஓசி பாயிண்ட்னு ரெண்டு சத்தம் கேட்குது. ஆனால் ஓசி கிடையாது. அது எவ்ரிதிங் இஸ் நத்திங் இஸ் இன்டெண்டட். எல்லாரும் பிளேயர்ஸே ஒத்துப்பாங்க. ஹி பிளேட் அ ரைட் பால், பட் பால் வந்து லைட்டாக நெட்டை அப்படியே சராச்சுன்னு அப்படியே விழுந்துச்சு. ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. எவ்வளோ பெரிய பிளேயர் ஆனாலும் சரி, எவ்வளோ இன்டர்நேஷ்னல் ரெனவுண்ட் ஆனாலும் சரி, இந்த மாதிரி பால்ஸ் எல்லாம் வரதான் செய்யும். we'll have to take it அப்படியே take it by the ball, by the shoulder, by the neck, by the chin அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. There we find Balamurugan probably getting into those unforced errors portion. Generally இந்த மாதிரி லெவலில் unforced errors much பண்ண மாட்டாங்க. Winner create பண்றாரு பாருங்க அபினந்த். See, this is the difference between unforced errors and forced winners. See, Abhinand, what he has done is, he has made Balamurugan move to the backhand, create a gap in the forehand, ball varumbodhu abbe he is blasted it with so much of velocity, and that is a winner. These are all outright winners. The outright winners number jastiyaga the chances of winning becomes more. That is exactly what Abhinand is doing. He is working on the mind of Balamurugan. He is giving a whack and then probably giving a serve on his backhand just to test his patience. Balamurugan வந்து லைட்டாக புஷ் பண்ணுறாரு. டெக்னிக்கலாக ஒன்றுமே ராங், நத்திங் ராங், பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி த பால் ஜஸ்ட் மிஸ்ஸஸ் தி டேபிள். பார்த்தீங்கன்னாக்கா அழகாக லட்டு மாதிரி வருது, பட் தென் அபினந்த் இஸ் ஜஸ்ட் டூ குவிக். ரொம்ப குவிக்காக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது. ஏன்னா ரொம்ப குவிக்காக இருந்தீங்கன்னாக்கா என்ன ஆகுதுனாக்கா பால் பேட்டில் பட்டு ricochets off the neck and goes out. Change of direction and flank that literally did not help Balamurugan in his understanding of the strategy. இதெல்லாம் கோச் சொல்லி பண்ணுறது கிடையாது. இதெல்லாம் ஓனாகவே திங்க் பண்ணி பண்ணுறாங்க. கோச்சஸ் வந்து ஒரு சில இடத்துல கைட் பண்ணுவாங்க. And what a shot that has been belted down the backhand of Balamurugan. Faster one from Balamurugan, not giving any result for him. But Abhinand, thank you அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலாரம் ஒரு அரை விட்டார். பால் பேக் ஹேண்டில். பாலமுருகன் பால் வந்து பேட்டால் தொடரணுங்கிறத மறந்துட்டார் ஒரு செகண்டுக்கு. கையாலேயே பிடிச்சி போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் முடியல. That is the velocity that it creates, and now he is giving it back. பாலமுருகன் பார்த்துட்டு இருந்தார். அபினந்த் உன்னால் அது பண்ண முடியும்னா என்னால் இது பண்ண முடியும் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேக் ஹேண்ட் ஒரு பியூட்டிஃபுல் விப் ஆன் டு த ஃபோர் ஹேண்ட் ஆஃப் அபினந்த். அபினந்த் பேக் ஹேண்டில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பால் பாட்டுக்கு ஃபோர் ஹேண்டில் போயிடுத்து. டிவைடர்லேருந்து எடுத்துன்னு வந்தார் அபினந்த். Wonderful shot down the line on the forehand. Balamurugan cannot do anything on that. பாருங்க எவ்வளவு மூவ் பண்ணியிருக்காரு பாருங்க. Absolutely graceful. And Abhinand pockets the fourth set and goes up 3-1. 11-7 is the score. பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோர் போர்டு அப்படியே அழகாக திறந்து காமிச்சிருக்காங்க வியூவர்ஸ். 3-1 இப்போ இதுக்கு 2-1ல இருக்கு. பட் ஆஃப்டர் திஸ் கேம் இட் becomes 3-1 in favor of Abhinand. We'll jump into a short break and we'll get back very quickly.
விவர்ஸ் டைம் அவுட் எடுத்திருக்காரு பாலமுருகன். பார்த்தீங்கன்னாக்க 2 அம்பையர்ஸ் இருக்காங்க. just to avoid any sort of controversy, பால் எஜில் பட்டுதா படலையா அந்த ஒரு டிஸ்கஷனுக்கே கொண்டு வர மாட்டாங்க. we have 2 umpires, one manning the scorecard, the other eagle மாதிரி கழுகு மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்காங்க to find out whether there is any side hits or something like that. Balamurugan being trained under the advice of our famous Arjuna Wadi, S. Raman, in the Raman High Performance Table Tennis Club Center, and Abhinand being coached by Zubin of Chennai Achievers. பால் வந்து கொஞ்சம் லோவாக வந்துச்சு. அது he went ahead பிளேஸில் இருக்காரு. ஸோ பிளேஸில் இருக்கும்போது he went ahead with this with the shot. Of course, yes, he had to go ahead with the shot. 3 all ஆயிருக்கு. இப்போ Abhinand on serve. This is the 5th game. பாப்பா பண்ணி ஈஸியாக வந்தது, நல்ல ஹைட் இருந்தது, everything was okay to be hit. Abhinand just erring on the judgment in terms of making the placement. Fantastic movement, and then பாருங்க எவ்வளோ அருமையா பியூட்டிஃபுல்லி பிளேஸ் பண்ணார் பாருங்க Abhinand. Not getting excited, not getting troubled, just guiding the ball as it goes along, and Balamurugan did not have any answer to that as the ball sped away. பேட் கூட கொண்டு போக முடியல. பார்த்தீங்கன்னாக்கா அகெயின் ஆன் த ஃப்ளாங்க்ஸில் விளையாடுன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய கோச்சஸ். பேக் ஹேண்ட் ஃப்ளாங்கில் விளையாடுறாரு, ஃபோர் ஹேண்ட் ஃப்ளாங்கில் விளையாடுறாரு. பாலமுருகன் ஈவன் வித் இஸ் agility and with his skill set, he is not able to really put the ball back. So this is the advantage you get when you play on the flanks. But of course, yes, flanksல விளையாடுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. easily said and done. Repeated flanksல விளையாடும்போது இதுதான் ப்ராப்ளம் ஆகும். பால் will elude the table. If the ball eludes the table, you will give to 1 point to the opponent. டேபிளில் பட்டுதுன்னா எல்லாம் கை தட்டுவாங்க, வண்டர்ஃபுல் ஷாட்னு அதான் எடுத்துக்கணும். லாங் சர்வ் ஆன் தி பேக் ஹேண்ட் ஆஃப் Balamurugan. Balamurugan does a step around and then tries to knock off that ball, but unfortunately fails to connect. பாலை மிஸ் பண்ணுறாரு. gives one easy point to Abhinand. சர்வீஸ்லேயே பாயிண்ட் வந்துச்சுனாக்கா there is no பார்த்தீங்கன்னாக்கா சர்வீஸ்லேயே பாயிண்ட் வந்து லாங் சர்வ் போடும்போது 2 லாங் சர்வ் போட்டார். அதில் பாயிண்ட் வந்து பார்த்து வச்சுக்கிட்டாரு. திஸ் இஸ் ஸ்மார்ட்னஸ், திஸ் இஸ் அப்சல்யூட் ஸ்மார்ட்னஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டேபிள் டென்னிஸ் பிளே. லாங்காக போட்டால் பாலமுருகன் கொஞ்சம் கடுகத்தானே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாருன்னு தெரியுது. லாங்காக போடுறாரு. பியூட்டிஃபுல்லி ஜஸ்ட் ஸ்விட்சிங் ஃப்ரம் ஸ்டெப் அரவுண்ட் பாருங்க, அப்படி பியூட்டிஃபுல்லாக டர்ன் அரவுண்ட் and then whacking it in the backhand corner of Balamurugan. Balamurugan has to only just touch the ball and then bring the ball back into play. அது பண்ண முடியறதில்ல. What a beautiful placement by Abhinand and equally done by Balamurugan. வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு வாட்டி. லாங் லெக் ஸ்ட்ரெச் பண்றாரு, உள்ள போறாரு, உள்ள போயிட்டு பால் லைட்டா தட்டி விட்டுறாரு. Abhinand has no answer to it. And what we are witnessing is one of the best table tennis matches. In fact, in the last 3 days we have witnessed many glorious games, but this game stands apart as PB Abhinand really tears into Balamurugan and then பாருங்க என்ன மாதிரி ஒரு எஃபர்ட் போட்டு அடிக்கிறாரு. இது கன்சிஸ்டண்டாக போட்டுட்டே இருக்கும்போது இட்ஸ் நாட் ஈஸி அன்லஸ் யூ ஹேவ் டாப் ஃபிட்னஸ் இன் டாப் மென்டல் ஃப்ரேம் ஒர்க். அஃப்கோர்ஸ் எஸ் த கோச்சஸ் ரோல் 2 பாயிண்ட் லைனாக அப்படி எடுக்கும்போது யூ கெட் ஸோ மச் இம்மென்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அண்ட் confidence in yourself. Now I think Abhinand is now waiting to just finish off formalities, but fantastic, and there comes the end of that match as Abhinand seals it off with a fantastic blow on the forehand and damaging the total confidence of Balamurugan. 4-1 Abhinand wins, and Abhinand is a state champion in the 6th state ranking tournament being held at ICF Stadium, Ayanavaram.
Absolute brilliance by Abhinand. Schoolboy Abhinand breaks into the men's category, gets the championship, and what a moment of in his life. Absolute brilliance from Abhinand, ensuring that the trophy is his. He will have to carry 2 trophies. He might have to hire a porter to carry the trophies today, as he has won the under 17 title also as well. Viewers, will take a short break while we jump into the presentation segment.
Thank you. Now I welcome our esteemed chief guest, highest caliber of table tennis, Mr. Ramanand, and our guest of honor, please come for a talk. Today we have a very chief guest who are very high in their profession, and we are here to welcome them. I request our secretary, Vidya to present our chief guest and guest of honor with the bouquet and shawl. Chief guest, Mr. K. Amara. And guest of honor, Mr. Samir. Thank you, sir. Now we have speech by our secretary, Vidya. Our chief secretary, Mr. Samir, guest of honor, Joseph, John Secretary, ladies and gentlemen, it's a great pleasure for me to welcome you all for the prize distribution function of the 6th State Table Tennis Tournament. This tournament, we have achieved unprecedented success by upgrading our live streaming in a professional manner, and our community has become a big hit. Thanks to speakers and mothers for making our live streaming more interesting. In this context, I invite our former players to come and give their expert opinion so that our game will become more professional and popular in the past. We, as TNTTA, strive hard to make the game more popular and competitive. I congratulate the winners and hope others will give some time to the winners to stay at the top. TNTTA can take pride in announcing for the past 6 years, drawn by the handpick and done only by the system. This system has enabled us to create many new champions in every tournament and making selection of the state teams very difficult and very competitive. Nobody has been who will make the state team. We have with us Mr. Amarpal, former national champion and a pride of honor among the Challenger, who is here with us to cheer and distribute the medals and share a few tips to the entrance for practice. Each one player who has shown everyone but the sheer ardor and focus, one can reach greater heights. Thank you all for being here with us and inspire us with our players, ladies and gentlemen, please give him a big hand. We also have with us Samir Bhattacharya, who is a multi-bachelor, very popular in many fields, including and associated with many sports things. And just a very invitation because we are kind enough to accept and be here today and distribute the prizes. Thank you very much for being here together with us. We go on to research to organize table tennis in another 3 months' time. A big bonus for our players is there. Despite there is one more national and state championship coming in the hour. So players keep working hard, good performance.
to motivate our players to play well in the upcoming national championships. Our league matches will come from 29 October and this register, and it will be followed by APSL league. This will help players in good shape to qualify for the national championship. This time, we also have a meeting plan, and this has attracted a lot of followers immediately. Thanks to them for taking this initiative and making the video very popular and lively with your quick commentary and interviews. We request every coaches, players and parents to subscribe to the channel to make it more present and professional in the future. I thank Bhaskar, our chief referee, and his team of officials, MPs, Joseph, Suresh, and Mohan, who have put up a tremendous work for the past week, which enabled us to conduct the tournament in a very smooth manner. Thank you very much, Bhaskar and the team. My best wishes to all the players for the upcoming national tournament. Last but not the least, I thank the players for their wonderful coverage for the past 2 days. Thank you very much. Thank you, sir. Now I request our secretary, the India to give a small reminder to our chief guest, Mr. Amara. I also request the secretary to present a small reminder to our guest, Sri Samir Bharat. I would like to present the two credentials of our chief guest and guest of honor. Sri A. Amarnath, our chief guest, is the highest level player in table tennis. He was national champion for 2 terms and an Arjuna Award in 2017. He was a silver medalist in 3 IPPF Pro Tour tournaments. He will come to Canada. A few credentials are about our guest of honor, Samir Bharat. Samir Bharat is a producer of films and an author. He has produced films like Mudalani Mudinumbi, Riyadi, Kadasi Vyavasai, got a national award. Kadasi Vyavasai, that got a national award. He runs a sport award. Runs table tennis Super League of CKF. These are few credentials about the chief and guest of honor. Now I request the honorable chief guest to say a few words. Respected Father, Secretary, respected Prime Secretary, Professor Joseph, Father, I'm very, very grateful for the opportunity to be here. I am coming after a long time, and I come here and see such a great atmosphere. Because when I was in secondary, we used to play small hall without any type of infrastructure, and the TV problem was never like even in national championship. Also, we never had any TV problem. But today, in our state, Tamil Nadu, having TV coverage is very big deal, very good for the players to be motivated. All your hard work, because it's hard work. I know you from 5 years, 5 years. I used to go to play every week league match. From that time, I think he used to conduct league members, and he used
used to give cash awards in those because the 93, 4 and a half years back, only memento and certificate. He was the only person who brings money every month and give us. It's very big thing. Today, I want to say, with 91 or 92, after a long struggle, hard work, and a good feeling, good heart to think that came out to do something for us, to help us, to motivate us, and that's why you are sitting at this position as a secretary of PA. Otherwise, it's not possible for anyone coming on back, different back out and reaching at this level, and we have very big name in TPA of the when many secretary president of the private person for each one without taking any money, is giving for the sport. That's to come from different background, and we have constructed big academy, this one acting in the academy, and we have spent crores of rupees, and he never earned any money in that academy, just for the fact that he has invested all his capital. I think nobody will do it in the sports business. Great thing what you are doing. Because I think the district is remember because of all the players. And I see a lot of good players have been created all of us. I'm sure the level they are playing. And they are motivated. I can say they are motivated because if they are the numbers of 1,000, 2,000 or nobody used to do. But now everyone are fighting to play this state line. Even I feel that I want to play state line in something. Because it's like national. It's like national level. Because Tamil Nadu sport, Tamil Nadu federation, it's not a good, it's not best in India. It's one of the best in the world. If you see Sharan, Satya, and Robin and there are so many doctors, they all stand in one of the best in the world, not only in India. So for this type of level, like Vidyasagar is providing this condition, we should be grateful to him. We should be very grateful. And even Bharat sir also, he is coming from different backgrounds, and still back on his contributing for the sports. He is organizing the league, the team is trying, effort, and without taking any money, because today in the world, things doesn't work without money. And these two people are working for stability. Any money is a big thing. I never seen anybody in the sport very great thing. And one more last thing I want to say, like what I know, Vidyasagar is the most honest administrator in Indian history. Because nobody is nobody is working without money. He's the only person in India in the past or even in the future. It's one of the highest hardest person, and every time he is there for the players, supporting the players, every time, whenever I see him, he used to say how to develop people, even in his dream also, there is one goal is there for his life, how to take a stability, Tamil Nadu stability to the next level. It's really great thing. That's the thing I want to say. I want to tell you all the players, and also all the best to the players. Thank you, Mahatma, for your excellent speech. Now I request our guest of honor, Samir Bharat to say well, thank you for inviting me, Father. I think, like Amar last said, I think you need people like people that are so much passionate to do anything, not just for having
Thank you very much, sir. Now we start the transmission conference. I request all the participants to be readily available. I request the main contractor to distribute the furniture. We start under the number.
தம்பி कैमरा मरकिது பாரு ராஜா வீடியோ மரக்கிது பாரு ஓரமா Yes,
मोहम्मद मोहम्मद
6th TNTTA winner. The quarterfinals, A. Korea. Sudiksha, district Sudiksha, Samina Shah, Samina Shah, and Peggy Aranda also a mother. Madam. Sir, camera.
Siddharth.
Thank you.